Dear friends, welcome to A's American English. Take your grammar book. The grammar book is the level 5 grammar book. So far we have written 6 books and this is the 7th book. Grammar for high level students. Grammar for the students who want to excel in their writing skills and speaking skills. So here, today, we are going to start this first lesson. The first lesson is a, an, and the. See the importance of English. It is not necessary for me to say. Some students are very good in their speaking skills, but when it comes to writing and when it comes to grammar, they feel it allergic. So here, we make the grammar so simple. And today we are starting with articles. A and the. A and an is called indefinite articles and the is called definite article. The is called definite article. A and an indefinite article. See here. When do we use the? We use the when there is only one thing. You want to mention about only one thing, then you are using the. The or the. You can pronounce it as the or the. The is pronounced and the is also pronounced. The earth goes around the sun and the moon goes around the earth. Earth is only one. The sun is only one. The moon is only one. The earth is only one. So when you are mentioning only one thing, there is nothing other similar to that, only unique thing is only one thing. Then you're using the when you want to mention about one particular thing. The earth goes around the sun and the moon goes around the earth. You don't say earth goes around sun, moon goes around earth. No. The earth goes around the sun and the moon goes around the earth. Next you see, what is the name of the highest mountain in the world? What is the name of the highest mountain in the world? There is only one highest mountain. Everybody knows it. And it is, see here, Delhi is the capital of India. The capital. Delhi is the only one capital. So Delhi is the capital of India. So only one is there. Then you are using the. We use the. This is the second part. See, first, only one thing is there. For second, the highest, one highest mountain. Third, the capital. Fourth, we use the in front of sea, in front of sky. We use the in front of country. We use the in front of the environment. We use the in front of cinema. We use the in front of theatre. We use the in front of radio. We use the in front of the word same. So you see where do you use the? For example, there are lot of stars in the sky. For sky you are using in the sky. There are plenty of fish in, not in sea, in the sea. I live in a city and not in the country. For country we are using the. The environment is getting polluted. For environment you are using the. Nowadays the cinema is full of violence and the theatre. And the theatre owners are closing the theatres. For the cinema you are using the. For theatres you are using the. And coming here, sixth place where you use the. I listen the news on the radio. For radio you are using the. I watch serials on the television. On the television is wrong. See, on the television is wrong. You have to use I watch series on television. You don't use the. The is not used in front of television. Only in front of radio you are using the. The two dresses are same, not are same, are the same. So in 8 places you have seen. So my dear friends, then coming here, we put the
in front of adjectives without a noun. Adjectives without a noun to tell about the groups of people. So we use the in front of adjectives without a noun to tell about a group of people. For example, you see the unemployed. What do you mean by the unemployed? You are using the in front of unemployed. Unemployed is an adjective. The unemployed means the people who don't have work. The married means all the married men and women. The married. You don't use the noun, only adjective. So unemployed is an adjective. Married is an adjective. So in front of the married. Married means all the married men. The young means all the young people. The young. The old means all the old people. The poor, all the poor people. Poor is an adjective. The rich means all the rich people. The homeless means all the people who don't have a house. The injured means all the people who have injured, who have got injured. The dead means all the dead people. The sick means all the sick people. The educated means all the educated people. The afraid means all the people who are afraid. Next, see here. The dead will not come alive. The dead will not come alive means what? All the dead people will not come alive. So you are using the in front of the adjective dead. Dead is an adjective. The young want to learn new things. Here the young. Young means the young people. Hope you are able to get it. Once again, I just want you to recollect all those words. All the, the articles which is used in front of which words. See here, we use the when there is only one thing. When there is only one thing, we are using the. For example, the earth goes around the sun and the moon goes around the earth. So only one thing is there, then you are using the. Earth is only one, moon is only one, sun is only one. What is the name of the highest mountain in the world? The highest mountain. So in front of superlative degree, highest, you are using the. Third place, Delhi is the capital of India. The you are using. We use the in front of number one place what? Sea. Number two, sky. Number three, country. Number four, environment. Number five, cinema. Number six, theater. Number seven, radio. Number eight, the word same. Lot of stars in the sky. Lot of fish in the sea. I live in a city and not in the country. The environment is getting polluted. The cinema. The theater. I listen the news on the radio. On the television is wrong. On television are the same. Then we use the in front of adjective without a noun. The unemployed means all the people who don't have a job. The married, all the married people. The young, all the young people. The old, all the old people. The poor, all the poor people. The rich, all the rich people. The homeless, people without a home. The injured, people who have got injury. The dead, the people who are dead. The sick, people who are sick. The educated, all the people who are educated. The afraid, all the people who are afraid. The dead will not come alive. The young want to learn new things. Hope you are able to understand. Are you clear? Are you clear? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது முதலாவது பக்கம், 7வது இலக்கண புஸ்தகம். இது அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர். இங்கே இலக்கணத்தை நாங்கள் தீவிரமாக மாணவர்கள் கடினமான பயிற்சிகள் மூலமாக எளிமைப்படுத்திய முறையிலே நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். எழுத்து பயிற்சியில் சிறந்தவர்களாக விளங்குவதற்கு இந்த எழுத்து பயிற்சி ஆங்கிலத்தில் இலக்கண பயிற்சியை கொடுக்கிறோம். ஐஎல்டிஎஸோ டோஃபலோ இல்லை பேங்கிங் எக்ஸாம் அல்லது யூபிஎஸ்சி என்று சொல்லக்கூடிய மத்திய அரசாங்க வேலைகளுக்கும் இந்த இலக்கண பயிற்சி உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். முதல் பாடம் ஏ அண்ட் ஆன். ஏ என்றால் என்ன? ஒரு என்று சொல்வார்கள். ஆன் என்றால் ஓர். ஏ பெனானான்னு சொல்லலாம், ஆன் ஆரஞ்சுன்னு சொல்லலாம்,
உதாரணத்துக்கு ஒரு மாங்காய் ஓர் ஊர், உயிரெழுத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆன் என்றால் ஓர் என்று வருகிறது. தேனா அந்த. அப்ப இன்டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல், ஆர்டிக்கல் என்றால் சுட்டெழுத்துக்கள் என்று சொல்கிறோம். இன்டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல். ஸோ ரெண்டெண்ணம் வருகிறது. ஏ அண்ட் ஆன் என்றால் இன்டெஃபினிட். இன்டெஃபினிட்னா எண்ணிக்கையில் இல்லாத இன்டெஃபினிட். டெஃபினிட்னா ஒரு குறுகிய குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அளவிலே இருக்கக்கூடிய டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல். இப்போ தேவனுடைய பயன்பாடுகளை பார்க்கிறோம். we use the. இந்த தேவை எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? when there is only one thing, ஒரே ஒன்றுதான் இருக்கிறது இந்த பூமியிலே, இந்த பிரபஞ்சத்திலே ஒன்றே ஒன்றுதான் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது the யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு the earth. earthனா என்ன? இந்த பூமி. goes around the sun, சூரியனை சுற்றி செல்கிறது. and the moon, நிலவு, goes around the earth, இந்த பூமியை சுற்றி செல்கிறது. அப்ப பூமி ஒன்றுதான், சூரியன் ஒன்றுதான், நிலவு ஒன்றுதான். இந்த ஒன்றுதான் இருக்கும் பொழுது அதை the என்று சொல்லுகிறாய். the earth goes around the sun and the moon goes around the earth. ஏன் தீன்னு சொல்றோம்? இங்கே ஈ உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கும் போது தி, மெய்யெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கும் போது the. ஸோ இந்த ஒன்றுதான் இருக்கும் பொழுது the யூஸ் பண்ணுகிறாய் அல்லது தி யூஸ் பண்ணுகிறாய். ரைட்டா? ரெண்டும் யூஸ் பண்ணலாம், ரெண்டும் உபயோகப்படுத்தலாம். இரண்டாவதாக இங்கே பாருங்க, வாட் இஸ் த நேம்? ஒரே ஒரு பெயர் தான், ரெண்டு பேர் இல்லை. வாட் இஸ் த நேம்? ஒரே பேர் இருக்குங்காட்டி த போட்டுறேன். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் மவுண்டன் இன் த வேர்ல்ட்? த ஹையஸ்ட் மவுண்டன் என்றால் என்ன? அது ஒன்றாகத்தான் இருக்க வேண்டும். மோரோவர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜெக்டிவ், பெயர் ஒரு சொல்ல சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி, இஎஸ்டின்னு வந்துட்டாலே சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி, அது ஒன்று தான் இருக்க வேண்டும். அதனால் த போட்டுகிறாய். உலகத்திலேயே சிறந்த மலை எது, பெரிய மலை எது என்று கேட்கும் பொழுது த யூஸ் பண்ணுற. ஏன்னா there is only one highest mountain. அடுத்ததாக டெல்லி இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா. இந்தியாவுக்கு ஒரே ஒரு தலைநகர் தான் இருக்க வேண்டும், அது டெல்லி. டெல்லி இந்தியாவினுடைய தலைநகரமாக இருக்கிறது. அப்ப த கேபிட்டல், தலைநகரம் என்று சொல்லும் பொழுது த போட்டு விடுகிறாய். அடுத்ததாக த எங்க யூஸ் பண்ற? இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சி, கடலுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுகிறாய். கடல் என்ற வார்த்தை வந்து விட்டாலே த என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுகிறாய். அந்த டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல் தவை பயன்படுத்துகிறாய். ஸ்கை, வானத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது வானம் த யூஸ் பண்ணுகிறாய். கண்ட்ரி, நாட்டை பற்றி சொல்லும் பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். என்விரான்மெண்ட், சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பற்றி சொல்லும் பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். சினிமா, சினிமாவை பற்றி சொல்லும் பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். தியேட்டர், திரையரங்கை பற்றி சொல்லும் பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். ரேடியோ, ரேடியோவை பற்றி சொல்லும் பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். சேம், அதே மாதிரியான, சேம். சேம் என்ற வார்த்தைக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுகிறாய். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, there are lot of stars in the sky. நட்சத்திரம் ஒரு நட்சத்திரம் இல்லை, பல நட்சத்திரம் இருக்குது. அதனால் த ஸ்டார்னு யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஸ்டார்ஸ்னு போடும்போது லாட் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ், நிறைய நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறது. இன் த ஸ்கை, வானம் ஒன்றுதான், த போட்டு விடுகிறாய். there are plenty of fish in the sea, கடலிலே, கடலுக்கு முன்னாடி த போட்டு விடுகிறாய். நிறைய மீன்கள் கடலிலே இருக்கிறது. I live in a city and not in the country. இந்த கண்ட்ரினா என்னங்க? கண்ட்ரினா கிராமம்னு அர்த்தம். கண்ட்ரினா இங்கே நாடு இல்லை, கண்ட்ரினா கிராமம். இந்த கண்ட்ரினா கிராமம் என்று அர்த்தம். இந்த கண்ட்ரினா கிராமம். ஸோ ஐ லிவ், கிராமம். ஐ லிவ் இன் ஏ சிட்டி, நான் நகரத்திலே வாழ்கிறேன், கிராமத்தில் அல்ல. கண்ட்ரிக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு, ஒன்று வந்து கிராமம், இன்னொன்று வந்து நாடு. த என்விரான்மெண்ட், இங்கே பாருங்க, என்விரான்மெண்ட் போட்டோம். த என்விரான்மெண்ட், இந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலை இஸ் கெட்டிங் பொல்யூட்டட், அது மேலும் மோசமாகி கொண்டே இருக்கிறது இந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலை. ஸோ இந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலை தங்கிறது இந்த என்று வருகிறது. அடுத்தது நவடேஸ் த சினிமா, இப்பொழுதெல்லாம் அந்த சினிமாக்கள் தன்னு போட்டு விடுகிறாய். சினிமா, சினிமாவுக்கு முன்னாடி த போட்டு விடுகிறாய். இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வயலன்ஸ், அது நிறைய தீவிரவாதம் இருக்கிறது. அண்ட் த தியேட்டர், அந்த திரையரங்குகள். ஓனர்ஸ் ஆர் க்ளோசிங் த தியேட்டர்ஸ், தியேட்டர்களை மூடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ சினிமாவுக்கு முன்னாடியும் தியேட்டருக்கு முன்னாடியும் த போட்டு விடுகிறீர்கள். ஐ லிசன் த நியூஸ் ஆன் த ரேடியோ, ரேடியோக்கு முன்னாடி த போட்டு விடுகிறீர்கள். த ரேடியோ என்று வர வேண்டும்.
அடுத்து டெலிவிஷனுக்கு பாருங்க த வரக்கூடாது. ஐ வாட்ச் சீரியல்ஸ், சீரியல்ஸ்னா என்ன, டிவி நிகழ்ச்சிகளை. ஆன் த டெலிவிஷன் தவறு, ஆன் த டெலிவிஷனுக்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது. ஐ வாட்ச் சீரியல்ஸ் ஆன் டெலிவிஷன் என்பது தான் சரியானது. அடுத்ததாக த டூ ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் த சேம், சேமுக்கு முன்னாடி எப்பொழுதுமே சேம்னா அதே மாதிரியாக இருக்கிறது. இந்த இரண்டு உடைகளும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது. ஸோ ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். ஸோ அடுத்தது பாருங்க, வி புட் த எங்க யூஸ் பண்றோம், இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன, பெயருரு சொற்கள். உதாரணத்துக்கு இளமையான யங், வயதான ஓல்டு, ரிச் பணக்காரத்தன்மையான, பியூட்டிஃபுல் அழகான, இதெல்லாம் பெயருரு சொல். இந்த பெயருரு சொல்லுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்த வேண்டும். ஆனால் ஒரு கண்டிஷன், விதவுட் ஏ நவுன், அதில் பெயர் சொல் இருக்கக்கூடாது. த பியூட்டிஃபுல் ஐஸ்வர்யா ராய் என்று சொல்லக்கூடாது. த டால் ராமா என்று சொல்லக்கூடாது. பெயர் சொல் இல்லாமல் அந்த பெயர் ஒரு சொல் கூட மட்டும்தான் த பயன்படுத்த வேண்டும். we put the in front of adjectives without a noun. அது பெயர் சொல் இல்லாமல் பெயருரு சொற்கள் மட்டும் வரும்பொழுது த பயன்படுத்தலாம். டு டெல், எதற்காக அது த ஓட பெயருரு சொல்ல யூஸ் பண்றோம், டு டெல் about the groups of people. ஒரு கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய மக்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த த யூஸ் பண்றீங்க பெயருரு சொற்களுக்கு முன்னாடி. உதாரணத்திற்கு த அன்எம்ப்ளாய்டு, அன்எம்ப்ளாய்டுனா என்ன, வேலை இல்லாத பட்டதாரிகள். ஸோ த அன்எம்ப்ளாய்டுனா அந்த வேலை இல்லாத பட்டதாரிகள். அப்போ இங்கே வந்து அன்எம்ப்ளாய்டுனா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், அது 50 இருக்கலாம், 100 இருக்கலாம், 1000 இருக்கலாம், லட்சமாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த வேலையில்லாத என்று சொல்லும் பொழுது வேலை இல்லாத ஆட்கள் என்று வருகிறது. இங்கே பெயர் சொல்ல யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. த மேரீடு, மேரீடு என்றால் என்ன, திருமணமான. அந்த திருமணமான என்று சொல்லும் பொழுது அந்த திருமணமான மனிதர்கள், அது ஆணாகவும் இருக்கலாம், பெண்ணாக இருக்கலாம், லட்சக்கணக்காக இருக்கலாம், ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கலாம். த யங், யங் என்பது பெயர் ஒரு சொல், யங் மேன் சொல்றது இல்லை. த யங் என்றால் இளமையான மனிதர்கள், கூட்டமாக இருக்கக்கூடியவர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது த உபயோகப்படுத்தி பக்கத்தில் பெயர் ஒரு சொல்லை உபயோகப்படுத்திட்டீங்கன்னா அது ஒரு கூட்டத்தை குறிப்பிடுகிறது. த ஓல்டுனா வயதான மனிதர்கள், த புவர்னா ஏழையான மனிதர்கள். த புவர் பீப்புள்னு சொல்றதில்ல, த புவர் அதோடு நிறுத்தி கொள்கிறீர்கள். த ரிச் என்றால் பணக்கார மனிதர்கள். த ஹோம்லெஸ் என்றால் வீடு இல்லாத மனிதர்கள். த இன்ஜூர்டு என்றால் காயம்பட்ட மனிதர்கள். த டெட் என்றால் செத்து போன மனிதர்கள். த சிக் என்றால் நோய்வாய்ப்பட்ட மனிதர்கள். த எடுக்கேட்டட் என்றால் படித்த மக்கள். த அஃப்ரைட் என்றால் பயந்து போன மக்கள். ஸோ த டெட் வில் நாட் கம் அலைவ், செத்து போனவர்கள் உயிருடன் வரமாட்டார்கள். த டெட் பீப்புள்னு சொல்றது இல்லை, நீங்கள் த டெட்டோட நிறுத்தி கொள்கிறீர்கள். ஏன்னா இந்த நவுனோட சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது. டெட்டுங்கிறது பெயர் ஒரு சொல், செத்து போன. ஸோ த டெட் வில் நாட் கம் அலைவ் என்றால் செத்து போனவர்கள் உயிருடன் வரமாட்டார்கள். அந்த செத்து போன என்ற பெயர் ஒரு சொல் யூஸ் பண்ணும்போது த யூஸ் பண்ணுறீங்க. அந்த த டெட்னா செத்து போன மனிதர்கள், த டெட் பீப்புளை குறிப்பிடுகிறது. த யங் வாண்ட் டு லேர்ன் நியூ திங்ஸ், அப்போ இளையவர்கள். want to learn new things னா the young boys and girls. இந்த யங் இளமையான என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இளமையான என்று சொல்லும்போது அந்த இளமையான மனிதர்கள், ஆண்களும் பெண்களும் அனைவரையும் குறிப்பிடுகிறது. ஸோ இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே, இன்றைய தலைப்பு முதல் வீடியோவில் என்ன எடுத்திருக்கோம், ஏ அண்ட் இன்டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல், த டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல். ஏனா ஒரு, ஏன்னா ஓர், தனா அந்த. வி யூஸ் த எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரே ஒன்றை குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது த யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு த எர்த் கோஸ் அரவுண்ட் த சன் அண்ட் த மூன் கோஸ் அரவுண்ட் த எர்த். எர்த் பூமி என்பது ஒன்று, நிலவு என்பது ஒன்று, சூரியன் என்பது ஒன்று. இது ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது த பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் மவுண்டன் இன் த வேர்ல்ட், உலகத்திலேயே பெரிய மலை எது, அது ஒரே மலையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே த யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதற்கு மேலே ஹையஸ்ட் என்பது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரின்னு சொல்லுவீங்க, ஹையர் ஹையஸ்ட். அந்த இஎஸ்டின்னு வரும்போதே அங்கே த யூஸ் பண்ணுறீங்க. தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஹையஸ்ட் மவுண்டன். அடுத்தது டெல்லி இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா, டெல்லி ஒன்றே ஒன்று தான் தலைநகரமாக இருக்கிறது, அதனால் த யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. வி யூஸ் த, கடலுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுறீங்க. வானம் ஸ்கைக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுறீங்க. கண்ட்ரி, இந்த கண்ட்ரினா கிராமம் என்ற அர்த்தம், கிராமத்துக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுறீங்க. என்விரான்மெண்ட்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலை, அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். சினிமா,
திரைப்படம் அதற்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுறீங்க. தியேட்டர் திரையரங்கு அதற்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுறீங்க. ரேடியோ ரேடியோ அது வானொலி பெட்டி அதற்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுறீங்க. சேம் என்ற வார்த்தை வரும் பொழுது சேம் யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். அதை பேஸ் பண்ணி வாக்கியமாக கொடுத்துருக்குறோம். மறுபடியும் த கூட என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பெயர் உரிச்சொல், பெயர் சொல்லை உரித்து சொல்லுவது. அழகான, இளமையான, பிரமாதமான, ஏழையான, பணக்காரனான. பணக்காரனான மக்கள் என்று சொல்லுவதில்லை, பணக்காரத்தனமான என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே த யூஸ் பண்ணுறீங்க. அது எதற்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க? தவோட பெயருரிச்சொல் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கூட்டான மக்களை குறிப்பிடுகிறது. த போர்னா ஏழை மனிதர்கள், த ரிச்னா பணக்கார மனிதர்கள், த ஹோம்லெஸ்னா வீடு இல்லாத மனிதர்கள், த அன்எம்ப்ளாய்னா வேலை இல்லாதவர்கள், த மேரிட்னா திருமணமான, த யங்னா இளமையானவர்கள், த ஓல்ட்னா வயதானவர்கள், த இன்ஜூர்னா காயம்பட்டவர்கள், த டெட்னா செத்துப்போன மனிதர்கள், த சிக்னா நோய்வாய்ப்பட்ட மனிதர்கள், த எடுக்கேட்டட்னா படித்த மனிதர்கள், த அஃப்ரைட்னா பயந்து போன மக்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில இலக்கண பயிற்சி முதல் பாடத்தை நன்கு அறிந்து புரிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஒரு சிறு கேள்வி பதில். ஓகே, ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். Okay, gentlemen, what do you understand by this? By this I understand. Keep the mic closer and look at the mic, look at the camera. By this I understand that the purpose of the used in what are the places. We are using in some adjectives and some particular places, like mentioning a people or mentioning. Okay, gentlemen, what do you understand? Understand that there is an usage of articles, and the indefinite articles and the as definite articles. First, use the at definite article where there is only one thing is telling, like there is a sun, moon, earth. That is only one in our universe. So they are only one thing telling, so that the is there. And some adjectives, in front of adjectives we use the where there is one condition without a noun that tell about groups of people. Where groups of people are not telling, where we use the, like the employed. Okay, closer to your mouth. आज हम लोग ए एन एज ए इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दी को डेफिनेट आर्टिकल्स के रूप में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम देखते हैं कि द को सिर्फ एक ही जगह प्रयोग किया जा सकता है, जो कि जिसके बारे में एक के बारे में ही कहा जाए. जैसे कि touch the word and say. Okay. यहाँ पे देखिए अर्थ गोस अराउंड. अर्थ हमारे यूनिवर्स में एक ही है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है. सन भी एक ही है, सूरज, वहाँ पे द लगा है. मून भी एक ही है, इसलिए द लगा है. और हाईएस्ट माउंटेन के बारे में बोला जा रहा है. यह सुपरलेटिव डिग्री का बोध करता है, हाईएस्ट. यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एक ही माउंटेन है जो सबसे ऊंचा है, वो हमारा माउंट एवरेस्ट है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है. और दिल्ली जो कैपिटल ऑफ हमारे देश का है, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, सो यहाँ पे भी दिल्ली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक ही कैपिटल हो सकता है किसी एक कंट्री का. आ जाइए और बताते हैं द कहाँ प्रयोग किया जाता है. द हम लोग यूज कर सकते हैं जहाँ पे सी का बोध हो, समुद्र के बारे में कहा जाए, स्काई आसमान के बारे में कहा जाए, कंट्री के बारे में कहा जाए, इन्वायरमेंट के बारे में जहाँ बोध हो वहाँ पे द यूज करते हैं. सिनेमा के बारे में, थिएटर के बारे में, रेडियो के बारे में, और जहाँ पे जो भी सेम हो वहाँ भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं. यहाँ पे देखिए स्टार्स के पहले द नहीं लगाया गया, लेकिन स्टार एक ही होता है. जैसे अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल देते हैं कि सिंगल स्टार के बारे में बोध हो, देयर इज़ ओनली वन स्टार विच इज़ ध्रुव तारा को हम लोग जानते हैं, जो कि एक ही स्टार है ध्रुव के नाम से, इसलिए उसके आगे हम द प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स के बारे में कहा जा रहा है. स्टार्स, बहुत सारा स्टार है, लॉट ऑफ स्टार्स इज देयर, इसके कारण यहाँ पे द का प्रयोग नहीं हुआ है. लेकिन स्काई के पहले हुआ है, क्योंकि आसमान एक ही है. और यहाँ पे देखिए प्लेंटी ऑफ फिश, फिश भी है वो प्लूरल को फॉर्म करता है, जैसे कि बहुत सारे फिश के बारे में कहा जाए, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं हुआ है. लेकिन सी समुद्र के बाहर एक ही होता है, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग हुआ है. फिर से आई लिव इन अ सिटी एंड नॉट इन द कंट्री.
सिटी बहुत सारे होते हैं कंट्री में, इसलिए उसके आगे प्रयोग नहीं हुआ है द का, लेकिन कंट्री का आगे हुआ है क्योंकि कंट्री एक ही है। 1 minute, gentlemen. There, it is not. यहाँ पे Continue. एक कारण चाहते हैं, द इन्वायरमेंट इज गेटिंग पॉल्यूटेड, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन से भर रहा है, जिसके कारण इन्वायरमेंट जो पॉल्यूट हो रहा है वो एक ही है, ओजोन लेयर जिसे हम लोग कह सकते हैं वो एक है, इसके कारण द का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे द हम एक मायने में ले सकते हैं जो कि सिर्फ एक के बारे में कहा है, इसलिए हम द का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे देखिए, नाउ डेज द सिनेमा इज फुल ऑफ वायलेंस एंड द थिएटर, यहाँ पे सिनेमा के आगे भी द यूज हुआ है और थिएटर के आगे भी। ऑनर्स वेयर क्लोजिंग द थिएटर्स, यहाँ भी थिएटर्स के आगे द यूज हुआ है। द लिसन द न्यूज ऑन द रेडियो, यहाँ पे रेडियो के आगे द यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे रूल्स जो मैंने बताया था, द इन फ्रंट ऑफ सी, स्काई, कंट्री, एनवायरमेंट, सिनेमा, थिएटर, रेडियो, रेडियो के आगे भी द का प्रयोग होगा, इस कारण यहाँ पे भी द लगा है सेंटेंस में। आई लिसन द न्यूज ऑन द रेडियो, हम रेडियो पे न्यूज़ सुनते हैं। आई वॉच सीरियल्स ऑन द टेलीविज़न, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि टेलीविज़न के ऊपर हम द नहीं लगा सकते। आई वॉच सीरियल्स ऑन टेलीविज़न, सिर्फ टेलीविज़न के आगे द नहीं लगेगा। और लास्ट है, द टू ड्रेसेस आर द सेम, सेम के आगे द लगा है क्योंकि यहाँ पे रूल में मैंने बताया था सेम के आगे भी कोई भी दो चीज़ अगर सामान्य हो तो उसके आगे द लगेगा। फिर एक और कंडीशन आपको बताते हैं, एडजेक्टिव के आगे भी हम द लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण होगा, उसके पहले उस सेंटेंस में नाउन जो कि अबाउट द ग्रुप्स ऑफ पीपुल ना हो, नाउन जो कि ग्रुप्स ऑफ पीपुल के बारे में ना कहे, उसके उस एडजेक्टिव के आगे सिर्फ हम द लगा सकते हैं। जैसे द एम्प्लॉयड, द मैरिड, द यंग, द ओल्ड, द पुअर, द रिच, द होमलेस, ये सब एडजेक्टिव है। अनएम्प्लॉयड, मैरिड, यंग, इनके आगे द लगा है क्योंकि जिस सेंटेंस में ये प्रयोग होंगे वहाँ पे नाउन नहीं होगा, वो जो कि ग्रुप्स का नाउन जो हो ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के बारे में नहीं बताएगा। इस सब एग्जाम्पल्स जहाँ हम जिस सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे है, द डेड विल नॉट कम अलाइव, डेड विल नॉट के लाइव, जो मर चुके हैं वो कभी वापस नहीं आते, इसलिए इसके आगे डेड के आगे द लगा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द यंग वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, यंग जो है यूथ, जो आजकल के यूथ है वो नए चीज़ को जानना चाहते हैं, इसलिए इसके आगे भी द लगा है क्योंकि जानने की इच्छा रखने हैं, इसलिए उसके आगे द लगता है। धन्यवाद। Good, good. நீங்க வந்து லைட்டா சொல்லிக்கோ பேசுங்க. த அந்த ஒரு பொருளை குறிக்கும். Very good, very good. So my dear friends, நண்பர்களே, இந்த த, ஏ, அண்ட் இதனுடைய தொடர்ச்சியை இன்னும் நிறைய பாகங்கள் வருகிறது. அந்த ஆர்டிகல்ஸ்லேயே பெரிய சமுத்திரம் போன்று அந்த தவை பயன்படுத்தக்கூடிய இடங்களும், ஏன் பயன்படுத்தக்கூடிய இடங்களும், அண்ட் பயன்படுத்தக்கூடிய இடங்களும் இன்னும் நிறைய வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை தொடர்ச்சியாக பாருங்கள். Thank you very much. Dear friends, welcome to American English. Today's class is grammar class, and this is the second video. The topic is a, and the, definite article and indefinite article. As you know, the is a definite article, a and an are indefinite article. We have already seen the lesson. This is the continuation of the first CD about a and an article. So take your level 5 grammar book. We put the in front of nationality adjectives. What do you mean by nationality? Nation is India. Nationality adjective means in Indian. Indian is an adjective. Tamilian is an adjective. American is an adjective. So nationality adjective, Russian, French, they are nationality adjectives. We put the in front of nationality adjectives to mention the people of the country. Nationality adjectives, before that if you use the, it mentions about the people living over there. Russian, the Russian. See, the French are good people. The French means what? The French people, all the people. Nearly 3 crore people are there. All the 3 crore people are called the French. The Tamilian means all the Tamilian people.
The Indian means all the Indian people. So in front of nationality adjectives, you are using the to mention the whole lot of people living in that country. See, the British ruled India till 1947. The British means the people who are living in the Great Britain. Now coming here, we put the in front of nationality words ending in ESC. Words ending in ESC, nationality, words ending in ESC. For example, Chinese, Burmese, Nepalese, the Japanese. So in nationalities words ending with ESC, in front of the nationality words ending in ESC, you are putting the. For example, the Chinese, the Burmese, the Nepalese, the Japanese. See, the Chinese are our neighbor means the Chinese people are our neighbor. And here, the Nepalese are highly religious means the Nepal people are highly religious people. We can also use a Chinese, a Nepalese or a Japanese to mention a singular person. If you want to mention a singular person, you are using a Chinese. A Chinese means one person. The Chinese means all the people in the China. You got it? A Nepalese means one person. The Nepalese means all the Nepal people. A Japanese means one Japan person. The Japanese means all the Japan people. When we want to mention the singular and plural of their nationalities, what we use, see here, a Mexican, one Mexican, the Mexicans, lot of Mexican people. A Pakistani, one Pakistani person. The Pakistanis, lot of Pakistani people. And a Swiss, one man. The Swiss, lot of Swiss people together. A Scot, one Scotland person. The Scots means all the Scotland people. Now coming here, we must not use the in front of the name of the mountains. In front of the name of the mountains, you are not supposed to use the. For example, the Himalayas, the Everest is wrong. What you have to use? Himalayas and Everest. In front of mountains, you are not supposed to use the. In front of the countries, you are not supposed to use the. In front of mountains, you are not supposed to use the. In front of countries, you are not supposed to use the. The America, wrong. The India, wrong. The China is wrong. You just plainly say America, India and China. So my dear friends, once again let us come here. We put the in front of nationality adjectives to mention the people of the country. The French means all the French people. The British means all the British people. We put the in front of the nationality words ending with ESC. For example, the Chinese, all the Chinese people. The Burmese, all the Burmese people. The Nepalese, all the Nepalese people. The Japanese, all the Japan people. The Chinese are our neighbors. The Nepalese are highly religious. So all the Chinese people and all the Nepalese people. We can also use a Chinese, a Nepalese, a Japanese to mention a singular person. When you want to mention singular and plural nationalities, you see a Mexican, the Mexicans, a Pakistani, the Pakistani, a Swiss, the Swiss, a Scot, the Scot. So a means only one person, the means a lot of people. We must not use the in front of name of the mountains. In front of mountains, you are not supposed to use the Himalayas or Everest. You plainly say Himalayas and Everest. The name of the countries, you are not supposed to use the America, the India, the China, wrong. Only America, India and China is correct. Hope you are able to understand, sir. Now why don't you come forward? Now he is going in for a short Hindi version. Just see that. थैंक यू। पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में और दी डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग नेशनलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे द को प्रयोग करते हैं नेशनलिटीज़ के लिए। यहाँ पे द हम लोग एडजेक्टिव नेशनलिटी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि किसी कंट्री का नाम है, वहाँ के जो पर्सन्स पीपल जो रहते हैं आदमी, उनको किस हिसाब से एडजेक्टिव के हिसाब से
बता सकते हैं द का प्रयोग करके। द फ्रेंच आर गुड पीपल्स, जो फ्रांस में जो पीपल्स रहते हैं उनको द फ्रेंच से डिनोट करते हैं। द ब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया टिल 1947, जो ब्रिटिश में रहते हैं लोग उनको द ब्रिटिश जो है वो उनके नेशनैलिटी को दर्शाता है। जैसे हम लोग भारत के भारतीय तो हम लोग इंडियंस होते हैं, द इंडियंस, द लगा के हम लोग वहाँ के नेशनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। आगे आइए, वी पुट इन फ्रंट ऑफ नेशनैलिटी वर्ड्स एंडिंग विथ ESE। जो भी कंट्री है जैसे कि चाइना है, नेपाल है, जापान है, वहाँ के लोगों को हमें द से प्रयोग करना होगा तो ESE उसके अंत में लगाना होगा। जैसे कि द चाइनीज़, द बर्मीज, बर्मन के जो लोग हैं उनको द बर्मीज कहते हैं। द नेपालीज, द जापानीज़, जो जापान के जो लोग हैं उनको द जापानीज से ESE लगा के हम लोग प्रयोग करेंगे द का। इसमें सेंटेंस है जैसे द चाइनीज़ आर आवर नेबर, जो चाइना के लोग हैं, जैसे हम जानते हैं कि भारत के नेबर में है चाइना, तो वहाँ के लोगों को हम बताएंगे द चाइनीज़ आर द नेबर, आर आवर नेबर, चाइना के लोग हैं वो हमारे नेबर में हैं। नेपाल भी है तो द नेपालीज, यहाँ पे देखिए ESE आया है, इसमें चाइनीज़ में भी ESE आया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था द को हम लोग नेशनलिटी के हिसाब से अंत में ESE लगाएंगे, द चाइनाज, तो इसलिए द चाइनीज़ आर आवर नेबर। वी कैन ऑल्सो यूज अ चाइनीज़, अ नेपालीज, अ जापानीज टू मेंशन अ सिंगुलर पर्सन। एक वचन में अगर हमें बताना हो कि वहाँ के लोग, जैसे एक आदमी को कैसे डिनोट करना है, तो हम लोग अ लगाएंगे, ना कि द हम लोग बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए नेपालीज, अ जापानीज, अ चाइनीज़। When we want to mention the singular and plural of nationalities, अगर हमें एक वचन और बहुवचन में नेशनलिटीज़ को दर्शाना हो तो यहाँ पे देखिए टेबल बना हुआ है, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन। अ मैक्सिकन एक आदमी, जो मैक्सिको के जो पर्सन्स हैं उनको एक आदमी का अ मैक्सिकन, अगर सारे मैक्सिकन को हमें बताना हो तो द मैक्सिकन्स, पाकिस्तान के लोगों को अ पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी, द पाकिस्तानीज में सारे पाकिस्तान के लोग इसमें आएंगे। एक वचन में अ स्विस, द स्विस, अ स्कॉट, स्कॉट के जो स्कॉटलैंड के जो पर्सन्स हैं उनको अ स्कॉट एक आदमी को बताएंगे, और स्कॉट्स सारे वहाँ के स्कॉटलैंड के पर्सन्स आएंगे। नेक्स्ट आइए, वी मस्ट नॉट यूज द इन फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ माउंटेन्स। जितने भी पर्वत है उनके नेम के आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि द हिमालयाज, द एवरेस्ट, ये दोनों गलत हैं। हम सिंपली लिखेंगे हिमालयाज एवरेस्ट, द इसमें से हट जाएगा क्योंकि पहाड़ों के आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द नेम ऑफ कंट्रीज, देश के नामों के पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द अमेरिका, द इंडिया, द चाइना, ये तीनों ही गलत हैं। सही है अमेरिका, इंडिया और चाइना। देशों के आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। धन्यवाद। ஓகே நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெவல் 5, இது இரண்டாவது வீடியோ. இதில் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஏ அண்ட் த சுட்டெழுத்துக்கள், ஆர்டிகல்ஸ், ஏ அண்ட் an இன்டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல் என்று சொல்கிறோம், த டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல் என்று சொல்கிறோம். அதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்கிறீர்கள். we put the in front of the nationality adjectives. தேசிய மயமான, நேஷனாலிட்டினா தேசம் சம்பந்தப்பட்ட பெயர் உரிச்சொற்கள், தேசம் சம்பந்தப்பட்ட பெயர் உரிச்சொற்கள். அதற்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுறீங்க. உதாரணத்திற்கு இந்தியா என்பது பெயர் சொல், இந்தியன் என்பது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது, நேஷனல் அட்ஜெக்டிவ், தேசிய மயமான பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. அது எதற்கு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் டு மென்ஷன் த பீப்புள் ஆஃப் தட் கண்ட்ரி, அந்த நாட்டு மக்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த தேச பெயர் உரிச்சொற்களை சொல்கிறீர்கள். தேசம் என்றால் நேஷன், நேஷன் அதாவது இந்தியா என்றால் தேசம், இந்தியன் என்றால் அது பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. த ஃப்ரெஞ்ச் ஆர் குட் பீப்புள், இங்கே ஃப்ரெஞ்ச் என்பது அந்த பிரெஞ்சு நாட்டு மக்களை குறிப்பிடுகிறது. த ஃப்ரெஞ்ச் என்றால் பிரெஞ்சு நாட்டு மக்கள் நல்ல மக்கள், நல்ல மனிதர்களாக இருக்கிறார்கள். இங்கே த பிரெஞ்சு என்றாலே பன்மை, ஒரு 3 கோடி 4 கோடி அந்த ஜனத்தொகை, ஒட்டுமொத்த ஜனத்தொகையை குறிப்பது. த பிரிட்டிஷ் ரூல்ட் இந்தியா டில் 1947. இங்கிலாந்து என்றால்
இங்கிலாந்து என்றால் பெயர் சொல். த பிரிட்டிஷ் என்றால் அந்த தேச சம்பந்தப்பட்ட பெயரொரு சொல்லாக மாறி வரும் பொழுது அதற்கு முன்னாடி த போட்டு விட்டால் அனைத்து இங்கிலாந்து மக்களையும் குறிப்பிடுவது. த பிரிட்டிஷ் ரூல்ட் இந்தியா டில் 1947. 1947 வரைக்கும் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இந்தியாவை ஆண்டார்கள். த பிரிட்டிஷ் என்றால் இது இங்கிலாந்துக்காரர்கள் என்று வருகிறது. we put the எங்கே போடுகிறோம்? in front of nationality words ending in esc. சைனா என்பது பெயர் சொல், சைனீஸ் என்பது பெயர் ஒரு சொல், தேசம் சம்பந்தப்பட்ட பெயர் ஒரு சொல் சைனீஸ். ஜப்பான், ஜப்பனீஸ், ஜப்பான் என்பது பெயர் சொல், ஜப்பனீஸ் என்பது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. பெயர் சொல் ஜப்பான், ஜப்பனீஸ் என்பது பெயர் ஒரு சொல். அதுக்கு முன்னாடி த போட்டு விட்டீங்கன்னா மக்களை குறிப்பிடுகிறது, அந்த நாட்டு மக்கள். த பர்மீஸ், த நேபாளீஸ். த சைனீஸ் ஆர் அவர் நெய்பர் என்றால் சைனாக்காரர்கள், ஒட்டுமொத்த சைனாக்காரர்களை த சைனீஸ் என்று சொல்கிறோம். நேபாளீஸ், நேபாள்காரர்கள், நேபாள் நாட்டு மக்களை நேபாளீஸ் என்று சொல்கிறோம். சைனா பெயர் சொல், சைனீஸ் பெயர் ஒரு சொல், நேபாள் பெயர் சொல், நேபாளீஸ் பெயர் ஒரு சொல். we can also use a Chinese. a Chinese என்றால் ஒரு சைனா நாட்டுக்காரர், ஏ நேபாளீஸ்னா ஒரு நேபாள் நாட்டுக்காரர், ஏ ஜாப்பனீஸ்னா ஒரு ஜப்பான் நாட்டுக்காரர். டு மென்ஷன் ஏ சிங்குலர் பர்சன், ஒரு மனிதனை குறிப்பிட்டு சொல்லும்போது ஏ போட்டு விடுகிறீர்கள் அந்த பெயர் ஒரு சொற்களுக்கு முன்னாடி. தேசம் சம்பந்தப்பட்ட பெயர் ஒரு சொற்கள். when we want to mention the singular and plural of the nationality, ஒரு தேசத்தினுடைய அந்த மக்களை ஒருமை பன்மையுடன் விவரிக்கும் பொழுது நாம் எதை பயன்படுத்துகிறோம்? சிங்குலர் ஒருமை, ப்ளூரல் பன்மை. அப்போ ஒருமை பெயர் ஒரு சொல் ஒரு மனிதன் அந்த தேசத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது, பன்மை பல பேர் இருக்கிறார்கள் அந்த பெயர் ஒரு சொல், அதாவது தேச சம்பந்தப்பட்ட பெயர் ஒரு சொற்களை சொல்லும் பொழுது ஏ மெக்சிகன் என்றால் அந்த மெக்சிகன் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை குறிப்பிடுகிறோம். த மெக்சிகன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த நாட்டினுடைய அனைத்து மக்களையும் சொல்கிறோம். ஏ பாகிஸ்தானி என்று சொன்னால் ஒரு பாகிஸ்தான் நாட்டுக்காரர். த பாகிஸ்தானீஸ் என்று சொல்லும் பொழுது அத்தனை பாகிஸ்தானர்களும் என்று சொல்வார்கள். த பாகிஸ்தான் என்று சொல்லக்கூடாது, பாகிஸ்தானீஸ் என்று சொல்லும் பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல். பாகிஸ்தான் என்றால் பெயர் சொல். ஸோ ஏ ஸ்விஸ் என்று சொல்லும்போது அந்த ஸ்விஸ் நாட்டு மக்களிலே ஒருவனை ஏ ஸ்விஸ் என்று சொல்கிறோம். த ஸ்விஸ்னா அந்த ஸ்விஸ் நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையையும் த ஸ்விஸ் என்று சொல்கிறோம். ஏ ஸ்காட் என்றால் இந்த இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய யுனைடெட் கிங்டம் என்று சொல்வார்கள். அதில் ஸ்காட் ஒரு நாடு, அந்த நாடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த யுனைடெட் கிங்டம் என்று சொல்லக்கூடியதுல. அப்போ ஏ ஸ்காட் என்றால் ஒரு ஸ்காட் நாட்டு மனிதன். த ஸ்காட்ஸ்னா அனைத்து ஸ்காட் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மனிதர்களையும் குறிப்பிடுவது த ஸ்காட்ஸ். we must not use the in front of the, நாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. த என்றால் தமிழில் அந்த என்று சொல்கிறோம். அதை எங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது என்றால் த நேம் ஆஃப் த மவுண்டன்ஸ், மலைகளுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. த ஹிமாலயாஸ் தவறு, வெறும் ஹிமாலயாஸ் தான் சொல்ல வேண்டும். த எவரெஸ்ட் தவறு, வெறும் எவரெஸ்ட் தான் சொல்ல வேண்டும். ஹிமாலயாஸ், எவரெஸ்ட், இங்கே பாருங்க ஹிமாலயாஸும் எவரெஸ்ட்டும் பெயர் சொல், இது பெயர் ஒரு சொல் இல்லை. பெயர் ஒரு சொல்லுக்கு முன்னாடி தான் த யூஸ் பண்ண வேண்டும். த நேம் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ், த அமெரிக்கா தவறு. த அமெரிக்கன்ஸ் என்று சொல்லலாம், அமெரிக்கன்ஸ் என்று பெயர் ஒரு சொல், அமெரிக்கா என்பது பெயர் சொல். த இந்தியா தவறு. த இந்தியன்ஸ் என்று சொல்லலாம், இந்தியன்ஸ் பெயர் ஒரு சொல், தேச பெயர் ஒரு சொல். த சைனா தவறு. த சைனீஸும் சொல்லலாம், பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது, தேச பெயர் ஒரு சொற்கள். ஸோ த அமெரிக்கா சொல்லக்கூடாது, த இந்தியா சொல்லக்கூடாது, த சைனா சொல்லக்கூடாது. அதற்கு பதிலாக என்ன சொல்ல வேண்டும்? அமெரிக்கா, இந்தியா, சைனா என்று மட்டும்தான் சொல்ல வேண்டும். அதற்கு முன்னாடி ஏஓ, தஓ, ஆனோ எதையும் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. ஏ இந்தியா சொல்லக்கூடாது, ஏ சைனா சொல்லக்கூடாது, த சைனா சொல்லக்கூடாது, சைனீஸ் என்று சொல்லலாம். ஸோ இதை முழுமையாக தெரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். Why don't you come? What do you understand? Just say. What have you understood? Hello. We see the definite articles means a and. These are definite articles. Sorry, indefinite articles. That is the definite articles. Let us see where we put the.
we put the in front of the nationality adjectives to mention the people of that country. Okay, I just asked you question. Let us see. Okay, right. A German, is it correct? It's wrong. Okay, for example, some other thing we shall go. A, A It's Sri a Lanka. nation. A Sri Lanka, is it correct? it's wrong. The Sri Lanka. Sri Lankans means we put the The. in front of the word the. Okay, a Sri Lankan means what? A Sri Lankan is singular person we mention. A Sri A Lankan. Sri The Sri Lankans. It's The Sri Lanka, Lankan. The Sri The Sri Lankan- Lankan or the Sri Lankans? Lankans. Why? It mentions the in group plural. of peoples in Sri Lanka. Okay. Now, the apes, the apes mountains. Is it correct? It's Why? wrong. It's mountains. In they front of will- mountain, you are not supposed to put use the, the. right? Okay, good, fine, fine. Okay, thank you. Dear friends, we'll be continuing with the articles in the next video. Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. It is the grammar class and grammar level 5. And we have seen the third video. Take your grammar level 5 books. We have come here the continuation of the articles a, an, and the. A and an are indefinite article and the is definite article. And coming here, where do we use the? See here, the name of the continents where we shouldn't use the. Where we shouldn't use the. The name of the continents, you see the name of the continents. The Africa is wrong. The Asia, wrong. The Europe, the South America, all the continents you are not using the. Just Africa, Asia, Europe, South America is the continents, are the continents. In front of the continents, you are not using the. Coming here, the name of the cities and towns. In front of cities and towns, you are not using the. The Chennai, wrong. The New York, wrong. The Tanchu, wrong. What's the correct? Chennai, Tanjavur, New York. So in front of towns and cities, you're not supposed to use the. Next. In front of islands, in front of islands, you're not supposed to use the. The Andaman and Nicobar Islands, wrong. The Sri Lanka Islands, it's wrong. Andaman and Nicobar Islands, Sri Lankan Islands, this is the correct one. So, in front of continents, no. In front of cities and towns, you are not using the. In front of islands, you are not using the. And in name of the states, in front of the name of the states, you are not using the. The Andhra Pradesh, is it correct? Wrong. The Tamil Nadu, wrong. Karnataka, the Karnataka, wrong. The Kerala is wrong. Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka. You are not supposed to use the in front of states. And coming here, we must put the with the names of states in front of the names of states, kingdom, republic. The United States of America is correct. You don't say USA, you say the United States of America. In front of states, you're using the. The United Kingdom, in front of United Kingdom, you're using the. So in front of United States, United Kingdom, United Republic, you're using the. I went to Japan and the United States. So the USA, the UK is correct. You are using the in front of USA. You are using the in front of UK. We must use the with the names of rivers. In front of rivers, you are supposed to use the. In front of seas, you are using the. In front of oceans, you are using the. In front of canals, you are using the. The Indian Ocean, the Ganga, the Kaveri, the Suez Canal, the Red Sea. Now, coming here, we must use the
with plural noun, plural names of places and people, plural name of places and people. For example, countries, the Philippines, the United States. So plural names of places, in front of plural names of places you are using the. In front of plural name of people, the Gandhis. So when you say the Gandhis, you don't say the Gandhi, the Gandhis you can say. So it mentions about the people who are named in the family name of the people who belong to that family, Gandhi family. Indira Gandhi and her family. Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, all the Gandhi comes under the Gandhis. Mountains, the Alps mountain, the Himalayas. So my dear friends, what we have seen is in front of continents, never ever use the. The Asian, the Asia, the Europe, it's wrong. In front of cities and towns, you are not using the New York, the Chennai, wrong. In front of islands, you are not using the Andaman Nicobar Islands is wrong. In front of the states, you are not using the Tamil Nadu, the Kerala, the Andhra is wrong. Only Tamil Nadu, Kerala and Andhra. We must put the in front of states, in front of kingdom, in front of republic. The United States of America, the United Kingdom. We must use the with the names of rivers and seas, oceans and canals. The Indian Ocean, Ganga River, the Kaveri, the Suez. We must use the with the plural nouns of places, the Philippines, the United States. In front of the with the people, the Gandhis. So the Gandhis means the people who belong to Gandhi family. The Reddys, the people who come under the Reddy family. Mountains, the Alps and the mountains, Himalayas. So my dear, hope you are able to understand. Now my friend is, he'll come here to explain in Hindi. Just have a look. थैंक यू सर. पिछले वीडियो में हमने देखा कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए. इसमें भी कंटिन्यू करते हैं. जहाँ हमें द का प्रयोग नहीं करना है वो कंटिनेंट्स के नाम के आगे. जैसे 7 कंटिनेंट्स हम जानते हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका. ये कंटिनेंट्स के नाम है, इनके आगे हमें द प्रयोग नहीं करना है. यहाँ पे देखिए द अफ्रीका, द एशिया, द यूरोप एंड द साउथ अमेरिका, इसके आगे द प्रयोग किया गया, ये सब गलत है. अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका ये सही है. द कंटिनेंट्स के आगे हमें द का प्रयोग नहीं करना है. और सिटीज़ और टाउन्स के आगे भी द का प्रयोग नहीं करना है. जैसे कि द चेन्नई, द न्यूयॉर्क, द तंजौर, ये गलत है. द नहीं लगाना है सिटीज़ और टाउन्स के आगे. चेन्नई, न्यूयॉर्क ये सही है. फिर से हमें आइलैंड्स के आगे भी द का प्रयोग नहीं करना है. जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द श्रीलंका आइलैंड्स, ये गलत है. सही होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, श्रीलंका आइलैंड्स, ये सही है. आइलैंड्स के आगे भी हमें द का प्रयोग नहीं करना है. और स्टेट्स, छोटे राज्य जो होते हैं, उनके आगे भी हमें द का प्रयोग नहीं करना है. द तमिलनाडु, द कर्नाटका, द केरला, ये गलत है. सही होंगे द तमिलनाडु, गलत होगा तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सही होगा. ये देखिए स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक, इसके आगे हमें द का प्रयोग करना जरूरी है, नहीं तो वो गलत होगा. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके आगे देखिए द लगा हुआ, क्योंकि एक ये बड़ा राज्य है, बिग स्टेट्स है, इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं. किंगडम, रिपब्लिक से आगे भी हमें द का प्रयोग करना है. जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूके, इनके आगे द नहीं लगाएंगे तो ये गलत होगा. एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, वी वेंट टू जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के आगे द लगा हुआ है, बट जापान के आगे द नहीं लगा है, क्योंकि ये कंट्री है. जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, कंट्री के आगे हमें कंट्री के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करना है. We must use the with the names of rivers, seas, oceans and canals. Rivers, seas, oceans और canals के पहले हमें द का प्रयोग करना जरूरी है. The Indian Ocean, the Ganga River,
द कावेरी, द स्विच कैनाल एंड द रेड सी, ये सारे रिवर्स ओशन और कैनल्स के नाम हैं, इनके आगे हमें द प्रयोग किया है. लास्ट में वी मस्ट यूज द विथ प्लूरल नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड पीपल्स, जैसे कंट्रीज, द फिलीपींस एंड द यूनाइटेड्स, ये प्लेसेस के नाम है इसलिए इनके आगे द लगाया गया है और ये प्लूरल्स हैं. पीपल, द गांधीज डिनोट करता है गांधी फैमिली को, इसलिए यहाँ पे द लगा. द गांधीज मीन्स जितने भी गांधीज फैमिली हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे. द बच्चन्स फैमिली के जितने मेंबर्स हैं वो भी द बच्चन्स फैमिली मेंबर्स को डिनोट कर रहा है, इसलिए इसके आगे द लगा हुआ है. लास्ट में माउंटेन्स, द एल्प्स, द हिमालयाज, ये भी माउंटेन रेंजेस है उसके फैमिली को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इनके आगे भी द लगा है. लेकिन माउंटेन्स के नाम के आगे द नहीं लगाना है, जैसे माउंट एवरेस्ट है उसके आगे द नहीं लगाना है. थैंक यू. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகத்தை லெவல் 5 புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 3வது வீடியோ இது ஏ அண்ட் த, ஒரு, ஓர், த, அந்த, இதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்கிறீர்கள். த நேம் ஆஃப் த கான்டினென்ட்ஸ், கான்டினென்ட்ஸ் என்றால் கண்டங்கள். எத்தனை கண்டங்கள் இருக்கிறது? ஆசிய கண்டம், ஐரோப்பிய கண்டம், அமெரிக்கா கண்டம், நார்த் அமெரிக்கா கண்டம், ஆப்பிரிக்கா கண்டம், ஆஸ்திரேலியா கண்டங்கள் என்று பல கண்டங்கள் இருக்கிறது. இந்த கண்டங்களுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. த ஆப்பிரிக்கா என்று சொல்லக்கூடாது, த ஏஷியா என்று சொல்லக்கூடாது, த யூரோப் என்று சொல்லக்கூடாது, த சவுத் அமெரிக்கா என்று சொல்லக்கூடாது. கண்டங்களுக்கு முன்னாடி ஆப்பிரிக்கா, ஏஷியா, யூரோப், சவுத் அமெரிக்கா என்று மட்டும்தான் சொல்ல வேண்டும். த பயன்படுத்தக்கூடாது. த நேம் ஆஃப் த சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், நகரத்திற்கும் ஊர்களுக்கும் முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. த சென்னை சொல்லக்கூடாது, த நியூயார்க் சொல்லக்கூடாது, த தஞ்சாவூர் என்று சொல்லக்கூடாது. பிளெயினாக சென்னை, நியூயார்க், தஞ்சாவூர் என்று சொல்ல வேண்டும். ஊருக்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது. நேம் ஆஃப் ஐலண்ட்ஸ், தீவுகளுக்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது. அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ், த அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. த ஸ்ரீலங்கன் ஐலண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஸ்ரீலங்கன் ஐலண்ட்ஸ் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். நேம் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ், மாநிலத்தினுடைய பெயருக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. த தமிழ்நாடு சொல்லக்கூடாது, த கர்நாடகா சொல்லக்கூடாது, த கேரளா சொல்லக்கூடாது. தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளா என்று தான் சொல்ல வேண்டும். த முன்னாடி போடக்கூடாது இந்த மாநிலத்திற்கு முன்னாடி. we must put the with the names of states. மாநிலங்கள், பல மாநிலங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது த பயன்படுத்துகிறீர்கள். கிங்டம், அரசாட்சியை பற்றி சொல்லும் பொழுது த யூஸ் பண்றீங்க. ரிபப்ளிக், ரிபப்ளிக் என்றால் என்ன? பொது, ரிபப்ளிக் பொது, பொது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற ரிபப்ளிக். த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, எப்பவுமே வெறும் யுஎஸ்ஏ என்று சொல்லக்கூடாது, த யுஎஸ்ஏ என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா இங்கே ஸ்டேட்ஸ் என்ற வார்த்தை வந்து விட்டது. பல மாநிலங்களை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய அமெரிக்கா, அமெரிக்கா என்பது 50 மாநிலங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேருவது. மாநிலங்கள், ஸ்டேட்ஸ் என்று வரும்போது இங்கே த யூஸ் பண்ணுறீங்க. த யுனைடெட் கிங்டம், இந்த கிங்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 அரசாட்சிகள், ஒன்று அயர்லாந்து, ஒன்று ஸ்காட்லாந்து, ஒன்று இங்கிலாந்து. இந்த 3 லேண்டுகளும் சேர்ந்து தான் யுனைடெட் கிங்டம். ஆகையால் இங்கே த யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். த யூகே, ஐ வென்ட் டு ஜப்பான் அண்ட் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், த போட வேண்டும். அடுத்ததாக we must use the with the names of rivers. ஆறுகளுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்த வேண்டும். கடல்களுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்த வேண்டும். ஓஷியன்ஸ், சமுத்திரத்துக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்த வேண்டும். கெனால்ஸ், கால்வாய்களுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ண வேண்டும். உதாரணத்துக்கு த இந்தியன் ஓஷியன், த இந்தியன் ஓஷியன் இந்திய சமுத்திரம். த கங்கா, கங்கை ஆறு. த காவேரி ரிவர், காவேரி ஆறு. த சுவெஸ் கெனால், அந்த சுவஸ் கால்வாய். த ரெட் சி, அந்த சிகப்பு கடல். அப்போ இந்த ஆறுகளுக்கு, கடல்களுக்கு, சமுத்திரங்களுக்கு, கால்வாய்களுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்த வேண்டும். we must use the with plural names of places. இடங்கள் பன்மையாக வரும் பொழுது த யூஸ் பண்றீங்க. இடங்கள் பன்மையாக வரும் பொழுது த யூஸ் பண்றீங்க. இடத்தினுடைய பெயர்கள் பன்மையாக வரும் முன்னர் த யூஸ் பண்றீங்க. அதே மாதிரி மக்களுடைய பெயர் அது பன்மையாக வரும் பட்சத்திலே த யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு த பிலிப்பீன்ஸ், பிலிப்பீன்ஸ் பன்மையிலே வருகிறது த பிலிப்பீன்ஸ். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பன்மையில் வருகிறது த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்.
அதே போன்று மக்கள் பன்மையில் வர்றாங்க. காந்திகள் எல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும்போது த காந்திஸ் என்று சொல்லும் பொழுது இந்திரா காந்தி அண்ட் ஹர் ஃபேமிலி, இந்திரா காந்தியும் அவருடைய குடும்பத்தாரும், ராஜீவ் காந்தி, சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி. ஸோ பல காந்திகள், காந்திஸ் பன்மையில் வரும்போது த யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே மாதிரி த பச்சன்ஸ், அமிதாப் பச்சன்ஸ் என்று பன்மையாக சொல்லும் பொழுது அது அபிஷேக் பச்சனும், ஜெயா பச்சனும், ஐஸ்வர்யா பச்சனும் என்று பச்சன்கள் நிறையாக இருக்கிறார்கள். ஆகையால் த பச்சன்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். மவுண்டெயின்ஸ், மலைகள் பன்மையாக வரும்பொழுது, ஒரு மலையாக ஒருமையில் வரும்போது மவுண்ட் எவரெஸ்ட். இங்கே பாருங்க, த ஆல்ப்ஸ், த ஹிமாலயாஸ். ஸோ இது மவுண்டெயின்ஸ், மலைகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது த யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ நண்பர்களே, இதெல்லாம் புரிந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க. கண்டங்களுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. சிட்டிஸ், நகரங்கள், ஊர்களுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. தீவுகளுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மாநிலங்களுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ராஜாங்கங்கள், அரசாட்சி, ரீபப்ளிக் முன்னாடி த யூஸ் பண்ணோம். ஆறுகள், கடல், சமுத்திரம், கால்வாய்களுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணோம். இடங்களினுடைய பன்மை பெயருக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணோம். மக்கள், அவர்கள் பன்மையாக குறிப்பிடும் பொழுது த யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இந்த அருமையான இந்த இலக்கண த பயன்பாடுகளை நீங்கள் அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய அன்றாடம் பயிற்சியிலே பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your grammar book, level 5, and it is the 4th video which we are taking here. American Spoken English Center in Chennai, in India. Our motto is to make our students to speak well and write well in English grammar. So here, this level 5 book, we are almost first to 4 videos, 3 videos, we have seen the articles, the usage of articles. Now we have come here for the 4th video short regarding the articles, the usage of articles. A and an, as you know, it is indefinite article, and the is a definite article. See here, the is not used in front of Mr, Mr, the Mr, wrong. MRS, the Mrs, wrong. Captain, the captain, wrong. The doctor, wrong. The manager, right. The president, plus name. See, the Mr, Raghu, the Mrs. Rani, the captain Raghu, the doctor Leela, the manager Gopi, the president Pranab Mukherjee. With the name is wrong. So without the name you can use the, but with the name it is wrong. See here, the Dr. Ram is wrong. Only you have to use Dr. Ram. Suppose if you don't want to use Ram, then you can use the doctor. So without the name you can use the doctor, but with the name you are not supposed to use the. The manager Gopal is wrong. If it is only the designation, the manager, then you are using the manager. Only manager Gopal you should write. The President Pranab Mukherjee is wrong. President Pranab Mukherjee. The Captain Vijaykanth is wrong. Captain Vijaykanth is correct. We call the manager, the manager Ramu. The manager Ramu is wrong. Manager is correct. So, my dear friends, when Ram, Gopal, Pranab Mukherjee or Vijaykanth is not there, then you can use the. But when the name is coming, then you should not use the. Hope you are able to understand. Then coming here, we use the before the directions. So here we should not use the. We can use the only before the designation. But if the name comes, you are not supposed to use the. Now coming here, in front of the directions, you are using the. For example, the north of India, the north of India, the south of America, the south of America, the southeast of Gulf. So, the is used in front of directions. But coming here, we should not use the northern India is wrong. The northern India is wrong. The southern America is wrong. What is correct? North India, South America. So, when only the direction is there, then you can use the southern, the south, the north, the east, the west. But if the name comes, you are not supposed to use the.
Once again, coming here, we should not or must not use the in front of streets. In front of streets, you are not supposed to use the. In front of roads, you are not supposed to use the. In front of parks, you are not supposed to use the. In front of companies, you are not supposed to use the. In front of airlines, you are not supposed to use the. The Mount Road is wrong. You have to use only Mount Road. The Broadway is wrong. You have to use only Broadway. The Arcade Road is wrong. You have to use only Arcade Road. In front of parks, the Panangal Park is wrong. Panangal Park is right. The Brindavan Park is wrong. Brindavan Park is right. The Nadesan Park is wrong. Only Nadesan Park is right. In front of companies, you are not supposed to use the. The Maruti car company is wrong. Only Maruti car company you have to write. The Tata Motors is wrong. You should write only Tata Motors. The IBM is wrong. You have to write only IBM. Coming under airlines, name of the airlines, you are not supposed to use the. The Sri Lankan Airlines, it is wrong. It is just Sri Lanka Airlines. The Indian Airlines is wrong. You have to use only Indian Airlines. The Singapore Airlines is wrong. You have to use only Singapore Airlines. And coming here, if the names of buildings, organizations, organization means what? The company or corporation, as she has told. Institution, different institutions are there. If their name starts with the name of a person or a place, then you are not supposed to use the. See, for example, the Madras University. Is it right or wrong? It is wrong. The Delhi University, it is wrong because Delhi, the name of the place comes. So you have to use only Madras University in place, in front of the place, in the place. If the name of the place starts with the name, for example, Jawaharlal Nehru University, you are not supposed to use the. See, Rajiv Gandhi Hospital, the Rajiv Gandhi Hospital is wrong. Rajiv Gandhi Hospital is right because the name of the person is there. For Madras University, the name of the place is there. In front of the name of the place or name of the person, you are not supposed to use the. So, my dear friends, let us recollect once again. A, an, and the. We are seeing the usages of a, an, and the. Where should we use a, and where shouldn't we? Where should we use the? And where shouldn't we use a, and the? So here once again, in front of the positions, you are supposed to use the. The manager, it is right. But if you mention the name of the person after the position, then it is wrong. See, for example, the Dr. Ram, it is wrong. Dr. Ram is right. So, in front of positions, you can use the doctor, the manager, the president. But when you are using the name of the person, the disappears. You should take away the. You're not supposed to use the. So, in front of the directions, you can use the. But after the direction, if the name of the place comes, you are not supposed to use the. The Southern America, wrong. Only just South America. Then we must not use the in front of the name of the park, name of the road, name of the company, name of the airlines. You are not supposed to use the. You're not. See, the Mount Road, wrong. Only Mount Road. And in front of the parks, you are not supposed to use the. In front of the companies, name of the companies, you are not supposed to use the. In front of airlines, you are not supposed to use the. And if the names and buildings and organization starts with the name of the person or name of the place, then you are not supposed to use the. Hope you are able to understand. Are you clear? No doubt about it. Very sure. Shall I ask questions? Okay. Now we have a young gentleman over here. I request him to come here, introduce yourself. And he is going to teach you in Hindi. It is for our Hindi audience in North India. Many have asked, why don't you teach in Hindi also? Since I don't know Hindi, here a gentleman in Chennai, he teaches English and Hindi to the people of Chennai. So he will come forward and he will be teaching you about the usage of articles. Please come, sir. So, very good evening to one and all. I am Rahmat. I teach English as well as Hindi. Today, I would like to
teach you an important aspect of English grammar, that is how to use a, and the. Here, अब मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, so this portion can be cut. See, a और an इसको हम independent article कहते हैं. a और an इससे जो है independent article कहते हैं, और the जो है उसे definite article कहते हैं. Definite article. अब देखते हैं हम किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है. सबसे पहला, the is not used in front of Mr, Mrs, Captain, Doctor, Manager, President with name, the Mr, the Mrs, ऐसे नहीं यूज करते हम. कभी भी किसी नाम के साथ, यानी कि किसी के नाम के साथ जो है हम कभी भी जो है द यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, जैसे द डॉक्टर राम हम कभी नहीं बोलते, हम जो है इसे डॉक्टर राम ही बोल सकते हैं. और द मैनेजर गोपाल कभी नहीं होता, बिल्कुल गलत है वो, हम जो है मैनेजर गोपाल कह सकते हैं. द प्रेसिडेंट मुखर्जी गलत है और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी सही है. द कैप्टन विजयकांत बोलना बिल्कुल गलत है और कैप्टन विजयकांत बोलना ही सही है. So we called the manager. We called the manager रामू, ये गलत है बिल्कुल. हम ये बोल सकते हैं कि we called the manager. The manager रामू बोलना बिल्कुल गलत है. अब हम आते हैं, so we use before directions. Before the directions also, यानी कि दिशाओं, इसको कहते हैं, डायरेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं दिशाएं. जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बोलते हैं हम, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं. जैसे द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यहां पर नॉर्थ से पहले हम द यूज कर सकते हैं. और द साउथ ऑफ अमेरिका, द साउथ ऑफ अमेरिका, यहां पर द साउथ ऑफ अमेरिका से पहले द हम यूज कर सकते हैं. और द साउथ ईस्ट ऑफ गल्फ, द साउथ ईस्ट ऑफ गल्फ, यहां पे हम जो है द साउथ से पहले हम द यूज कर सकते हैं. अब हम देखते हैं, वी शुड नॉट यूज द नॉर्थर्न इंडिया, द सदर्न इंडिया. यहाँ पे द सदर्न इंडिया यूज करना बिल्कुल गलत है. यहाँ पे बिल्कुल द यूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये. और नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ये सही है. अब आते हैं हम, वी मस्ट नॉट यूज, वी मस्ट नॉट यूज द इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रीट्स, रोड्स, पार्क्स, कंपनीज, एयरलाइंस. यहाँ हम देखते हैं द माउंट रोड, द माउंट रोड, ये बोलना गलत है स्ट्रीट के सामने. द ब्रॉडवे, ये बोलना गलत है, बल्कि हम ये कह सकते हैं द माउंट रोड के बजाय हम ये कहना चाहेंगे माउंट रोड. द माउंट रोड बिल्कुल गलत है, माउंट रोड ही सही है. और द ब्रॉडवे बोलना बिल्कुल गलत है, ब्रॉडवे बोलना ही बिल्कुल सही है. द आर्कॉट रोड नहीं होता, बिल्कुल गलत है, और आर्कॉट रोड ही बोलना चाहिए. अब आते हैं पार्क्स. पार्क्स में द पनंगल पार्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, और पनंगल पार्क ही सही है. द वृंदावन पार्क बिल्कुल गलत, और बल्कि उसके बजाय वृंदावन पार्क बोलना ही सही है. द नटेशन पार्क बोलना गलत है, और नटेशन पार्क बोलना ही सही है. अब देखते हैं, अगर कंपनीज का नाम लिया जाए तो द मारुति कंपनी बोलना बिल्कुल गलत होगा. द मारुति कंपनी बोलना बिल्कुल गलत होगा, बल्कि हमें यह कहना चाहिए मारुति कार कंपनी. और द टाटा मोटर्स नहीं होता है, टाटा मोटर्स बोलना ही बिल्कुल सही है. और द आईबीएम, एक कंपनी का नाम है आईबीएम, द आईबीएम नहीं होता, बल्कि गलत है, और हमें आईबीएम ही कहना चाहिए. अब आते हैं एयरलाइंस. द श्रीलंकन एयरलाइंस, ये द श्रीलंकन नहीं होता है, श्रीलंकन एयरलाइंस ही होता है. द इंडियन एयरलाइंस नहीं होता, इंडियन एयरलाइंस होता है. अब आते हैं द सिंगापुर एयरलाइंस नहीं होता, बल्कि सिंगापुर एयरलाइंस बोलना ही सही है. अब हम देखते हैं, if the names of the buildings, organizations, institutions starts with the name of a person or place, then we have to be very careful. See, it is wrong to say that the Madras University, it's wrong, ये गलत है, बल्कि हम ये कहना चाहिए कि मद्रास यूनिवर्सिटी, जहाँ पर जो है प्लेस का नाम जब भी आता है हम जो है वहाँ पर द यूज नहीं करते. और द राजीव गांधी हॉस्पिटल नहीं होता है, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा.
अब बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि राजीव गांधी हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी का नाम, एक शख्स का नाम आता है, इसलिए हम जो है यहाँ पर राजीव गांधी हॉस्पिटल ही कहेंगे। अगर आपको किसी को कोई शक हो तो पूछ सकते हैं, किसी को अगर कोई शक हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। Introduce your name. I told before. You told. I told before. Once again. Okay. Once again. Okay. मेरा नाम रहमत है। मैं अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश में क्लासेस लेता हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ। Thank you, Mr. Rahmat. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில புஸ்தகத்தை லெவல் 5 கிராமர் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இலக்கண புஸ்தகம். இது 4வது ஷூட். நாம் த, ஏ, அன் போன்ற சுட்டெழுத்துக்களை பார்க்கிறோம். ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். தனா தமிழில் அந்த என்று சொல்கிறோம். இந்த அந்த என்பதை எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும், எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது, ஒரு ஓர் எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம், எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று பார்க்கிறோம். த இஸ் நாட் யூஸ்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மிஸ்டர். த மிஸ்டருக்கு முன்னாடி த மிஸ்டர் ராம் சொல்லக்கூடாது, பேரை சொல்லக்கூடாது. த மிஸ்ஸஸ் லீலா சொல்லக்கூடாது. த கேப்டன் விஜயகாந்த் என்று சொல்லக்கூடாது. த டாக்டர் ரவி என்று சொல்லக்கூடாது. த மேனேஜர் வினோத் என்று சொல்லக்கூடாது. த பிரசிடென்ட் பிரணாப் முகர்ஜி என்று சொல்லக்கூடாது. இவைகளுடன் பதவியுடன் பெயரை சேர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது த பயன்படுத்தவே கூடாது. த டாக்டர் ராம் தவறு. த டாக்டர் என்று சொல்லலாம், தப்பில்லை. த டாக்டர் ராம் என்று சொன்னால் தவறு. அப்போ டாக்டர் ராம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். த மேனேஜர் கோபால் சொல்லக்கூடாது. மேனேஜர் கோபால் என்று சொல்ல வேண்டும். வெறும் த மேனேஜர் சொல்லிக்கலாம், தப்பில்லை. த பிரசிடென்ட் சொல்லிக்கலாம். த பிரசிடென்ட் பிரணாப் என்று சொல்வது தவறு. நீங்கள் பிரசிடென்ட் பிரணாப் என்று சொல்ல வேண்டும். த கேப்டன் விஜய், த கேப்டன் சொல்லிக்கலாம். த கேப்டன் விஜயகாந்த் சொல்லக்கூடாது. கேப்டன் விஜயகாந்த் என்று சொல்லலாம். வி கால் த மேனேஜர், சரி. வி கால் த மேனேஜர் ராமு, தவறு. அடுத்தது வி யூஸ் த பிஃபோர் த டைரக்ஷன்ஸ். திசைகளுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்த வேண்டும். கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு, நார்த், ஈஸ்ட், சவுத், வெஸ்ட். த நார்த், த ஈஸ்ட், த வெஸ்ட், த சவுத். த நார்த் ஆஃப் இந்தியா, த சவுத் ஆஃப் அமெரிக்கா, த சவுத் ஈஸ்ட் ஆஃப் கல்ஃப். இந்த திசைகளுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தலாம். ஆனால் த நார்த்தன் இந்தியா, இங்கே நார்த்துக்கு பக்கத்தில் இந்தியா வந்து விட்டது. அந்த இந்தியா வந்து விட்டவுடன் நாம் இங்கே we should not use the northern India, the southern America எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நார்த் இந்தியா, சவுத் அமெரிக்கா என்று தான் சொல்ல வேண்டும். நார்த் ஆஃப் இந்தியா இது சொல்லலாம், ஆஃப் வந்துட்டா சொல்லலாம். ஆனால் இங்கே நார்த்தன் இந்தியா, இங்கே ஆஃப் இல்லை நடுவிலே. ஆகையால் நீங்கள் இங்கே த பயன்படுத்தக்கூடாது. த நார்த் ஆஃப் சொல்லலாம், த நார்தர்ன் என்று சொல்லக்கூடாது. அடுத்ததாக we must not use the in front of streets. தேவை தெருக்களுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தக்கூடாது. ரோடுகளுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. பூங்காக்கள், பார்க்ஸ்க்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. கம்பெனி, நிறுவனங்களுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏர்லைன்ஸ், விமான சேவை செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. த மவுண்ட் ரோட் தவறு. மவுண்ட் ரோடு என்று தான் சொல்ல வேண்டும். த பிராட்வே சொல்லக்கூடாது, பிராட்வே தான் சரி. த ஆர்காட் ரோட் தவறு, ஆர்காட் ரோடு தான் சொல்ல வேண்டும். தெருக்களுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. பார்க், த பனங்கல் பார்க் தவறு, பனங்கல் பார்க் தான் சொல்ல வேண்டும். த பிருந்தாவன் பார்க் தவறு, பிருந்தாவன் பார்க் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். த நடேசன் பார்க் தவறு, நடேசன் பார்க் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். கம்பெனி, நிறுவனங்களை பாருங்கள். த மாருதி கார் கம்பெனி தவறு, வெறும் மாருதி கார் கம்பெனி தான் சொல்லணும். த டாடா மோட்டார்ஸ் தவறு, டாடா மோட்டார்ஸ் தான் சொல்லணும். த ஐபிஎம் தவறு, ஐபிஎம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஸோ நிறுவனங்கள், விமான நிறுவனங்கள், பார்க், ரோடு இவைகளுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏர்லைன்ஸ், ஸ்ரீலங்கா, த ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் தவறு, ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் தான் சரி. த இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் தவறு, இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் மட்டும்தான் சொல்ல வேண்டும். த சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் தவறு, சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் தான் சரி. அதே போன்று இஃப் த நேம்ஸ் ஆஃப் த பில்டிங்ஸ், ஒரு கட்டிடத்தினுடைய பெயர், ஆர்கனைசேஷன் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய பெயர், இன்ஸ்டிடியூஷன் கல்வி நிலையங்களினுடைய பெயர், ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த நேம் ஆஃப் எ பர்சன் ஒரு மனிதனுடைய பெயருடன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது, ஆர் எ பிளேஸ் அல்லது இடத்தினுடைய பெயரை வைத்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது த பயன்படுத்தக்கூடாது. இப்போ அண்ணாதுரை என்று இருக்கிறார், சீஃப் மினிஸ்டர், எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர். த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சரியா?
தவறு. ஏன்னா அண்ணா என்கிறது மனிதனுடைய பெயர். அவர் ஒரு மனிதர். ஆகையால் அவர் மனிதருக்கு பின்னாடி பெயருக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. த ராஜீவ் காந்தி, ராஜீவ் காந்தி என்பவர் முன்னாள் பிரதமர். ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் என்று சொல்லக்கூடாது, ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று இடம் பாருங்க, மெட்ராஸுங்கிறது இந்த சென்னையினுடைய முன்னாள் பெயர் மெட்ராஸ். மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி, அங்கே த போடக்கூடாது. த மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லக்கூடாது, மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஸோ எந்த நிறுவனமோ, எந்த ஆர்கனைசேஷனோ, எந்த கல்வி நிலையமோ, எந்த கட்டிடமோ ஒரு மனிதனுடைய பெயர் அல்லது இடத்தினுடைய பெயரை வைத்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதற்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. ஸோ நண்பர்களே, இதெல்லாம் சரியாக புரிஞ்சுட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பதவிக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் பதவிக்கு பின்னாடி மனிதனுடைய பெயர் வரும்போது த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. திசைகளுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் திசைக்கு அப்புறம் ஆஃப் என்ற வார்த்தை வர வேண்டும். இங்கே திசைகளுக்கு அப்புறம் நாட்டினுடைய பெயரெல்லாம் வரும்பொழுது த பயன்படுத்தக்கூடாது. ரோடுகளுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தக்கூடாது, பார்க்குக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தக்கூடாது, நிறுவனங்களுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது, விமான நிறுவனங்களுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. மனிதனுடைய பெயரோ அல்லது இடத்தினுடைய பெயருடனோ ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு கட்டிடமோ ஒரு கல்வி நிலையமோ அதற்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த த பயன்பாட்டுகளினுடைய முழுமையான அறிதலை அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இதனுடைய தொடர்ச்சியாக அடுத்த நம்ம ஷார்ட்டுக்கு, வீடியோ ஷூட்டுக்கு நீங்கள் வர வேண்டும். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to his American Center. It's American Center in Chennai, in India. Our motto is to make the students over here to speak grammatically. Corporate training, IELTS and TOEFL, so personality development, corporate-oriented English, business-oriented English, and leadership trainings are given here. So far we have come to 4 videos on level 5 grammar. This is level 5 grammar and this is the 5th video. So here the topic is, as we have seen earlier, the definite article and indefinite article a and an, and the usage of definite article and indefinite article in the 5th video you're going to see. Now continuation of what we have seen. See, names. What do you mean by names? Name of the persons, isn't it? Names. Or name of the place, plus of name of a person or name of place, plus of, plus noun. Generally have the, you have to use the. The is very important, isn't it? Instead of writing the manager, if you write manager, he will throw the paper off. So the article the is very important here. Where do you use the? In front of, suppose if the name starts with their name plus of plus noun, generally we have to use the. For example, Bank of India, it is wrong. Bank is a noun, isn't it? Bank is a noun, bank is a name of and India is the noun. So you are using the Bank of India. Name, house of Parliament, it is wrong. The Houses of Parliament is right. University of Madras, it is wrong. The University of Madras. So if between two nouns, if you have of, then you are using the. Great Wall of China is wrong. The Great Wall of China. Museum of Madras, it's wrong. The Museum of Madras is right. So my dear friends, this Q, in section Q, what you have seen is name plus of plus noun. There you are using the, coming here. Next, most of the hotels, restaurants, banks, shops are named after the people. It is true, isn't it? Hotels, banks, shops, restaurants are named after the persons who have started it. Who started it? These names end with S. Most of the names ends with S. So we should not use the with these names. So we are not supposed to use the with these names. For example, the Saravana stores, isn't right? Saravana is the name of a person. So it is wrong. You have to use Saravana stores. You are not supposed to use the. The Lalita jewelry, wrong. Because Lalita is the name of a person. You are using Lalita jewelry.
The Murugan Italy shop. It's wrong because name of the person is Murugan. So you're using just Murugan Italy shop. Then coming here, the Sriram Chit Funds. Sriram is the name of a person. It's wrong. You're using Sriram Chit Funds. The Dhanalakshmi Banks. Dhanalakshmi is the name of a lady. You're not supposed to use the. So Dhanalakshmi Banks. So my dear friends, what are the two sections we have seen? Name, but between two nouns, if you have of, then you are using the. Hotels, restaurants, shops, or banks, if it starts with the name of a person, then you are not supposed to use the. Hope you are able to get it. And coming here, we should not use the with the names of meals. Meals means what? Morning breakfast, afternoon lunch, evening dinner. All are called meals. So we shouldn't use the with the names of meals like breakfast, lunch, dinner. For example, the breakfast is wrong. You have to use only breakfast. The lunch, it is wrong. You have to use only lunch. The dinner, it is wrong. You have to use only dinner. So for the meals, you are not supposed to use the. It should be plain breakfast, lunch, and dinner. And coming here, tea. When we want to mention space in the universe, what is that? Planets are there, stars are there. Above the stars, what is it called? It is called space. When we want to mention the space, that is the universe, we should not use the. For space, you are not supposed to use the. But when we want to mention the space, here space means the place, the empty place. Then you are supposed to use the. For example, the space has sun, moon, stars, etc. It is wrong. So in space, we have sun, moon, stars, planets, so everything is there. So you should use space as sun, moon, stars, etc. You are not supposed to use the. Why? Because in front of space, you are not supposed to use the. Space in the sense of universe. When it comes space as the empty space, I don't have space to park my bike. Wrong, because space is the gap where it is not filled up. It is empty place. So you have to use I don't have the space to park my bike. The space, the empty place where you park your vehicle, there you can use the space. But when you want to mention the space above where sun, moon, stars, everything is there you are not supposed to use space. Coming here, we should not use the before a noun with a number. Noun with a number, you are not supposed to use the. Example, prisoner 346, you have to say. Constable 320, room 92. You are not supposed to say the prisoner 346, the constable 320, wrong. The room 92, wrong. So when noun after noun a number comes, say noun is constable, number is 320, there you are not supposed to use the. Hope you are able to understand, my dear friends. In front of lunch, meals, you are not supposed to use the. Then for space, you are not supposed to use the. For space, empty place, you are not using the. Then noun with a number, you are not supposed to use the. See, for example, over here, the prisoner 346 escaped, wrong. Prisoner 346 escaped. The constable 320 is absent, wrong. Constable 320 is absent. The room 92 is vacant, wrong. Room number 92 is vacant. You are not supposed to use the. Now, the countable nouns come in singular and in plural. What do you mean by countable nouns, sir? Car is a countable noun. Cell phone is a countable noun. Bench is a countable noun. So, the countable nouns come in singular and plural. Uncountable nouns cannot come in singular. I mean, there is nothing like division, singular and plural. Comparison of using a, an, and the. Where this a, an, and the, all three combine together and come. See, for example, I bought an apple. I bought an apple. Why do you use an? Because apple, it starts with alphabet, a vowel. So, I bought an apple.
A is a vowel, so you're using, since apple is only one, you're using an. I bought an apple and a mango. You use a because it is starting with a consonant. The apple. Once you when you want to introduce one noun, one countable noun, when you want to introduce, then you're using a or an. But second time when you want to mention the same noun, there you're using the. I bought an apple and a mango. That is the first time you're telling. Then after that you want to introduce the same thing. You want to speak about that introduction. You're using the apple was tasty, but the mango was sour. Sour means a bad taste. Okay, got it? So first time when you want to introduce a countable noun, you're using either a and an. But after the introduction is over, then you want to mention that introduced noun, then you are using the. I went to a hospital. The hospital's name is Apollo Hospital. I met a boy. The boy is from America. The boy is from America. So first time when you want to introduce a noun, you are using either a and an. After the introduction is over, then you are using the. We must write the with the person or things. With the person or things, you are using the, which we want to mention clearly. When you want to mention clearly, you are using the in front of person or things. For example, hall. You take this word hall. Hall. When we want to mention a hall, when you want to mention something about a hall, what all you will say? We should write the door. In a hall, what are there? A hall is there. In the hall, in a hall, what are there? The door in the hall, the AC in the hall, the carpet in the hall, the table in the hall. So the is used with the particular theatre, bank, etc. For example, I want to go to the theatre, the bank, the dentist, and should meet the manager of the city center. So in front of bank, theatre, manager, you are using the. Hope you are able to understand my dear friends. Noun plus numbers, you are not supposed to use the. And for countable nouns, you are using a and an. After first you introduce the countable nouns, you are using a and an during the time of introduction. After the introduction is over, you are using the. When you want to mention something is there inside something, there you are using the to mention the person or the things very clearly. Hope you are able to understand. So once again, let us see. So names plus of plus noun, then you are using the. Hotels, restaurants, banks, shops, starting with the name of the persons, you are not supposed to use the. In front of meals, you are not supposed to use the. For space, up above the sky, you are not supposed to use the. Space, empty space, there you are using the. Then, in front of noun plus number, you are not supposed to use the. And countable nouns, all comes in a and an. So once at the time of introduction, you are using a and an. After introduction is over, then you have to mention the. Then when you want to mention something clearly, then you are using the. The dentist, the theatre, the manager, the city center. So my dear friends, hope you are able to understand. Now I request our friend to come forward and give a presentation in Hindi for our North Indian viewers. Thank you very much. Thank you very much, sir. नमस्कार, सलाम, आदाब। अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं रहमत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल होता है द या दी कहते हैं कभी कभी उसको, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है ए और एन। अब हम देखेंगे कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जब हम देखते हैं कि नेम्स प्लस ऑफ प्लस नाउन, इसमें अक्सर जो है हैव का इस्तेमाल, हैव के बाद जो है द इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर दो नाउन होता है, बैंक भी नाउन है, इंडिया भी नाउन है। सो
बैंक, एक दो नाउन के बीच में जब ऑफ आता है यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर हम जो है द बैंक ऑफ इंडिया कहना सही है। और जब हम कहते हैं कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यहां भी हम देखते हैं दो नाउन है, हाउस भी नाउन है, पार्लियामेंट भी नाउन है। यहां हम देखें कि यहां पर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलना बिल्कुल गलत है, बल्कि द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हम बोलते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यहां पर यूनिवर्सिटी भी नाउन है, मद्रास भी नाउन है, तो यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बोलना बिल्कुल गलत है, बल्कि द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास कहना सही है। अब हम देखते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं होता है, बल्कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट वॉल, वॉल जो है नाउन होता है और चाइना वो भी नाउन होता है। यहाँ पर हम जो है द लगाना जरूरी है। अब म्यूजियम ऑफ मद्रास, म्यूजियम भी नाउन है, यानी कि एक संज्ञा, नाउन कहते हैं संज्ञा को, जिस चीज का को हम कोई नाम देते हैं। म्यूजियम ऑफ मद्रास, म्यूजियम भी नाउन है, मद्रास भी नाउन है। यहां पर हम म्यूजियम ऑफ मद्रास कहना बिल्कुल गलत है, बल्कि हम ये कहेंगे कि द म्यूजियम ऑफ मद्रास। मैं समझता हूं कि अब ये आप सबको बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम देखें कि मोस्ट ऑफ द होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स, शॉप्स आर नेम्ड आफ्टर द पीपल हु स्टार्टेड इट। मेरे कहने का मतलब ये है, अक्सर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स, शॉप्स या दुकानें जो है उसको नाम दिया जाता है उस आदमी के ऊपर जिसने उसे शुरू किया है, जिस आदमी ने उसे स्टार्ट किया है, शुरू किया है, उसके नाम से जो है वो उसका होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का या बैंक्स का या दुकानों का जो है नाम रखा जाता है। और these names end with s, so we should not use the with these names। अक्सर यहाँ पर जो है s आता है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल द सरवना स्टोर्स, ऐसे जब आता है वहां पर हम जो है द यूज नहीं करते, बल्कि जैसे फॉर एग्जाम्पल द सरवना स्टोर्स बोलना बिल्कुल गलत है। यहां पर हमें यह कहना चाहिए कि सरवना स्टोर, यहां पर द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। अब द ललिता ज्वेलरी, यहाँ पर भी किसी का नाम है, ये ललिता किसी महिला का नाम है, यहाँ पर इससे ललिता से पहले जो है द मिलाना बिल्कुल गलत है। तो द ललिता ज्वेलरी नहीं होता है, गलत है वो, और हम जो है ललिता ज्वेलरी कहते हैं। अब आता है द मुर्गन इडली शॉप, यहाँ पर भी देखिए मुर्गन किसी आदमी का नाम है, संज्ञा है ये, तो संज्ञा से पहले हम जो है द यूज नहीं करते। द मुर्गन इडली शॉप बोलना गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे मुर्गन इडली शॉप। अब देखिए द श्रीराम चिट फंड्स, श्रीराम किसी का नाम है, तो यहां पर भी पहले द लगाना जो है बिल्कुल गलत है। सो द श्रीराम चिट फंड्स नहीं होता है, बल्कि श्रीराम चिट फंड्स सही है। अब देखिए द धनलक्ष्मी बैंक्स, द धनलक्ष्मी बैंक नहीं होता, धनलक्ष्मी किसी महिला का नाम है, किसी औरत का नाम है, तो इससे पहले द नहीं मिलाया जाता है, बल्कि ये गलत है, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि धनलक्ष्मी बैंक्स। मैं समझता हूं कि ये सब बिल्कुल आपको क्लियर होगा, समझ गए होंगे आप। अब हम देखेंगे, देखिए वी शुड नॉट यूज द विद द नेम्स ऑफ meals लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट आपको मालूम है सुबह का खाना, और लंच जो है दोपहर का खाना, और डिनर जो है रात का खाना। यहाँ कभी हम जो है द ब्रेकफास्ट बोलना बिल्कुल गलत है, बल्कि हम कहेंगे कि ब्रेकफास्ट सुबह का खाना, और द लंच नहीं होता है, बल्कि लंच कहना सही है। और द डिनर भी नहीं होता, कभी हम नहीं कहेंगे कि द डिनर, बल्कि डिनर ही कहते हैं। अब देखिए when we want to mention space, when we want to mention space in the universe, mention space in the universe, वो जो space जो universe में यानी कि अंतरिक्ष में जो space है, जो खाली जगह होता है, उसके बारे में हम जब mention करते हैं तो we should not use the। और दूसरी बात, when we want to mention the space यानी कि place को खाली जगह होता है, खाली जगह जमीन पर जो खाली जगह, उसके बारे में जब हम मेंशन करते हैं देन वी शुड यूज दी। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, द स्पेस हैज सन, मून, स्टार्स एटसेट्रा, ये बोलना बिल्कुल गलत है, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि स्पेस हैज सन,
मून, स्टार्स एटसेट्रा। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर बिल्कुल जो है द यहाँ पर मिलाना बिल्कुल गलत है, द स्पेस नहीं होता है। वो जो स्पेस जो अंतरिक्ष में है वो स्पेस के लिए हम द बिल्कुल नहीं लगाते। अब दूसरी बात, आई डू नॉट हैव स्पेस टू पार्क माई बाइक। आई डू नॉट हैव स्पेस टू पार्क माई बाइक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये कहना सही है कि आई डू नॉट हैव द स्पेस बोलता है। यहाँ पर सिर्फ स्पेस नहीं होता, यहाँ पर स्पेस से पहले जो है द लगाना जरूरी है। तो हम कहेंगे कि आई डू नॉट हैव द स्पेस टू पार्क माई बाइक। अब देखिए, वी शुड नॉट यूज दी बिफोर एन नाउन, यानी कि नाउन यानी संज्ञा, किसी नाम, किसी आदमी का नाम या किसी चीज का नाम से पहले जो है हम कभी द यूज नहीं करते। और विद अ नंबर, अगर उसके साथ कोई नंबर जुड़ा हो, किसी आदमी के नाम के साथ अगर कोई नंबर जुड़ा हो तो हम वहां पर द यूज नहीं करते। जैसे प्रिजनर 346 और कांस्टेबल 320, रूम 92। यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हमने, द प्रिजनर 346 एस्केप्ड। ये जो है बिल्कुल गलत है, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि प्रिजनर 346 एस्केप्ड, यानी कि एस्केप मतलब भाग गया। प्रिजन मतलब जंग या प्रिजन से, यानी कि उसको सलाखों के पीछे जो जिसको रखा है तो सिर्फ प्रिजनर कहते हैं। कैदी जिसको कहते हैं, आपके जो कैदी जो है, कैदी हम शायद तमिल में भी कैदी बोलते हैं, कैदी नंबर समथिंग यू से कैदी। तो वो कैदी हम जो उर्दू में भी बोलते हैं, हिंदी में भी कैदी बोलते हैं प्रिजनर को। तो द प्रिजनर 346 एस्केप बोलना बिल्कुल गलत है, बल्कि प्रिजनर 346 एस्केप्ड, यानी कि 346 नंबर कैदी जो है भाग गया, वो बोलना सही है। यहाँ पर द नहीं लगाते हैं। अब द कांस्टेबल 320 इज एब्सेंट। द कांस्टेबल 320 इज एब्सेंट बोलना बिल्कुल गलत है, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि कांस्टेबल 320 इज एब्सेंट। इनके कांस्टेबल तो आप जानते हैं, पुलिस कांस्टेबल जिसको बोलते हैं, पीसी बोलते हैं। कांस्टेबल 320 जो है एब्सेंट है, यानी कि मौजूद नहीं है, बल्कि गैर हाजिर। एब्सेंट कहते हैं गैर हाजिर को। यहाँ पर देखिए, हम द कांस्टेबल से पहले यहाँ पर द नहीं लगाते। द कांस्टेबल 320 बोलना बिल्कुल गलत है, बल्कि कांस्टेबल 320 इज एब्सेंट बोलना बिल्कुल सही है। अब देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है, द रूम 92 इज वैकेंट। यहाँ पे द रूम 92 इज वैकेंट बोलना बिल्कुल गलत होगा, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि रूम 92 इज वैकेंट। ये सही है। वैकेंट मतलब खाली है, खाली। अब देखिए, द काउंटेबल नाउन्स कम इन सिंगुलर एंड इन प्लूरल। वो काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे जो चीज हम जिन चीजों को हम गिनते हैं उन चीजों को हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स, और जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं। अब देखिए, दूसरी बात, कंपैरिजन ऑफ यूजिंग ए, एन एंड दी। ए को, एन और दे को हम जो है किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, हम इसे जो है किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खरीदा, एंड अ मैंगो, और एक आम। द एप्पल वॉज टेस्टी, एप्पल जो है बिल्कुल लजीज था, लजीज मतलब बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही जायकेदार था। बट द मैंगो वॉज सॉर, लेकिन आम जो है खट्टा था। यानी कि सॉर कहते हैं खट्टे को, खट्टा जैसा जो टैमरिन के जो टेस्ट होता है उसको जो खट्टा बोलते हैं। टैमरिन जो खट्टा इमली जैसा टेस्ट, सॉर। देखिए दोबारा वंस अगेन देख लीजिए, आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खरीदा, एंड अ मैंगो, और एक आम। एंड एप्पल वॉज टेस्टी, एप्पल जो है सेब, एप्पल कहते हैं सेब को, सेब जो है बिल्कुल टेस्टी था। लेकिन बट द मैंगो वॉज सॉर, आम जो है बिल्कुल खट्टा था। यहां पर देख लीजिए एक चीज, यहां पर एन कहां लगाते हैं हम और ए कहां लगाते हैं। एन जो है अक्सर वो जगह इस्तेमाल किया जहां पर जो साउंड जो है उसकी जो आवाज जो है, अगर वोवल जैसे आवाज है तो हम जो है वहां पर एन लगाते हैं, और जहां पर जो है कॉन्सोनेंट जैसा साउंड जैसे आवाज जैसे आता है वहां पर हम जो है ए लगाते हैं। अब देखिए तीसरा, वी मस्ट राइट द विथ द पर्सन और थिंग्स which we want to mention clearly। देखिए, अब अगर हमें किसी
पर्सन, किसी आदमी के बारे में या किसी चीज़ को जो है एक्सप्लेन करना है, क्लियरली एक्सप्लेन करना है, पूरी वजाहत के साथ अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो हम देखिए क्या करते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल हॉल, कोई हॉल के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है तो हम क्या कहेंगे, व्हेन वी वांट टू मेंशन अ हॉल, एक हॉल के बारे में हम मेंशन कर रहे हैं, एक हॉल के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, तो हम कहते हैं वी शुड राइट द डोर, वहां पर हम जो है द डोर बोलते हैं, यानी कि जो दरवाजा जो है, जो खास जो एक पर्टिकुलर दरवाजे के बारे में बोले द डोर बोलते हैं। और द एसी, द एसी, एसी के बारे में भी जब मेंशन करते हैं द एसी, ओके। द कारपेट, कारपेट जो है जमीन पर जो बिछाया जाता है, कालीन जो है द कारपेट होता है, ठीक है। उसके बाद द टेबल, मेज जो है, मेज, टेबल, टेबल, उसकी टेबल के लिए भी हम जो है द यूज करते हैं। उससे से द इज यूज विद अ पर्टिकुलर, कोई भी खास चीज के बारे में हम जो खास किसी चीज के बारे में हम जब मेंशन करते हैं वहां पर हम जो है द यूज करते हैं। जैसा कि आई वॉन्ट टू गो टू द थिएटर, द थिएटर, कोई खास पर्टिकुलर थिएटर, कोई भी थिएटर नहीं, एक पर्टिकुलर थिएटर के पास जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू द थिएटर। और उसी तरह से आई वॉन्ट गो टू द बैंक, द बैंक, कोई खास बैंक के बारे में जब हम कहते हैं तो वहां पर जो है द बैंक कहना सही। द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट अगर हम कहें कि सिर्फ डेंटिस्ट, तो कोई भी डेंटिस्ट हो सकता है वो, लेकिन अगर हम कहें द डेंटिस्ट, वो जो पर्टिकुलर डेंटिस्ट के बारे में आप कह रहे हैं। और एंड शुड मीट द मैनेजर ऑफ द सिटी सेंटर, सिटी सेंटर के मैनेजर, कोई भी मैनेजर नहीं, सिटी सेंटर के मैनेजर से मैं मिलने जा रहा हूं, वहां पर भी जो है हम द मैनेजर इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कि आप जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं हूं रहमत, अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश से। Thank you, Mr. Rahmat. He is our Hindi staff over here. So we shall go in for Tamil. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண 5வது பிரிவை புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது 5வது வீடியோ. ஆர்டிக்கல் ஏ என்றால் ஒரு, ஆன் என்றால் ஓர், த என்றால் அந்த, இதைத்தான் பார்க்க போகிறீர்கள். இதுவரைக்கும் 4 வீடியோஸ் பார்த்துருக்கிறீங்க. இது 5வது கண்டினியூஷன். நேம்ஸ்னா பெயர்கள், பெயர்கள் கூட ஆஃப்னா உடைய, கூட நவுனை சேர்த்துட்டிங்கன்னா, பெயர் சொல்ல சேர்த்துட்டிங்கன்னா அங்கே நாம் த பயன்படுத்த வேண்டும். இங்கே பாருங்கள், பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, பேங்க்குங்கிறது ஒரு பெயர், ஆஃப் உடைய, இந்தியா பெயர் சொல். இந்த பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒன்றினுடைய ஒன்று பெயர் சொல்லாக வருகிற பொழுது நீங்கள் த பயன்படுத்த வேண்டும். த பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு தான் சொல்லணும். ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், ஹவுசஸ் ஒரு பெயர் சொல், பார்லிமெண்ட் ஒரு பெயர் சொல். 2 பெயர் சொற்கள் பெயர் சொற்களுக்கு நடுவில் ஆஃப் என்றால் ஆங்கில தமிழிலே உடைய என்ற அர்த்தம். 2 பெயர் சொற்கள் நடுவில் உடைய ஆஃப் என்று வந்துவிட்டால் த பயன்படுத்துகிறீர்கள். த ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்றம். யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் சென்னை பல்கலைக்கழகம், த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் தான் சொல்லணும். கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா, சைனாவுடைய பெருஞ்சுவரை, த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா என்று சொல்ல வேண்டும். மியூசியம் ஆஃப் மெட்ராஸ், மெட்ராஸினுடைய மியூசியம், த மியூசியம் ஆஃப் மெட்ராஸ் என்று வர வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்கள், மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹோட்டல், இப்போ சென்னையில் இருக்கிற எல்லா ஹோட்டல்களும், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஓய்வெடுக்கக்கூடிய விடுதிகள், பேங்க்ஸ் வங்கிகள், ஷாப்ஸ் கடைகள் ஆர் நேம்ட் ஆஃப் த பீப்புள், மக்களுடைய பெயருக்கு பின்னாடி தான் வருகிறது. ஹூ ஸ்டார்டட் இட், யாரெல்லாம் அதை ஆரம்பித்தாங்களோ அவங்க பேருக்கு பின்னாடி இருக்குது. ஆனால் அவங்க பிரியப்பட்டவங்களுடைய பேரும் போட்டுறாங்க. தீஸ் நேம்ஸ் எண்ட் வித் எஸ், இது பொதுவாகவே எஸ்ஸில் முடிகிறது. ஸோ வி ஷுட் நாட் யூஸ் த வித் தீஸ் நேம்ஸ், இந்த பெயர் சொற்களோட எஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், இப்போ பார்த்தா தெரியும், சரவணா ஸ்டோர்ஸ், சரவணா உடைய ஸ்டோர்ஸ். அப்போ இங்கே த பயன்படுத்தக்கூடாது, ஏன்னா இது பெயர் சொல்லிலையும் ஆரம்பிக்கிறது, மனிதனுடைய பெயர்லேயும் ஆரம்பிக்கிறது. அப்பாஸ்ட்ரஃபி எஸ், சரவணாஸுடைய ஸ்டோர்ஸ், சரவணாவுடைய ஸ்டோர்ஸ். லலிதாஸ் ஜுவல்லரி, லலிதாவினுடைய நகைக்கடை என்று சொல்லும்பொழுது த பயன்படுத்தக்கூடாது. முருகன் இட்லி ஷாப், முருகன்ஸ் இட்லி ஷாப், இங்கேயும் த பயன்படுத்தக்கூடாது. ஸ்ரீராம்ஸ் சிட் ஃபண்ட்ஸ், இங்கேயும் ஸ்ரீராம்ஸ் சிட் ஃபண்ட்ஸ். அப்போ ஸ்ரீராம்ஸ் சிட் ஃபண்ட்ஸ் இதெல்லாம் அப்பாஸ்ட்ரஃபி எஸ் போடணும். அப்பாஸ்ட்ரஃபி எஸ்னா ஒருவருடைய,
ஒருவருடைய வீடு, ஒருவருடைய கடை எல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஒருவருடையன்னு போட்டு அவர் பெயர் சொல்ல போட்டுட்டு அப்போஸ்ட்ரோஃபி எஸ் போட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் த பயன்படுத்தக்கூடாது. தனலட்சுமி இஸ் பேங்க், தனலட்சுமி உடைய பேங்க். அப்போ இங்கே தனலட்சுமி பேங்க் தான் யூஸ் பண்ணணும், நீங்கள் வந்து த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இது புரிஞ்சுட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வந்து ஆஃபு அப்போஸ்ட்ரோஃபி எஸ் ரெண்டும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று தான். ஆனால் இங்கே ரெண்டு பெயர்ச்சொல் வரும்போது நடுவில் ஆஃப் வந்து விட்டால் நீங்கள் கண்டிப்பாக த யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருடைய பெயரில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஹோட்டலோ ஸ்டோர்ஸோ துணிக்கடையோ நகைக்கடையோ அங்கே நீங்கள் வந்து த பயன்படுத்தக்கூடாது. ரெண்டும் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது பாருங்கள். அடுத்தது we should not use with the names of meals. மீல்ஸ்னால் என்ன? காலையில் சாப்பாடு டிஃபன், மதியானம் சாப்பாடு, நைட் சாப்பாடு. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது? த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. த பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்று சொல்ல வேண்டும், காலை உணவு. இது வெறும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். த லஞ்ச் என்று சொல்லக்கூடாது, மதிய உணவு. லஞ்ச் என்று வெறும் லஞ்ச் மட்டும்தான் சொல்ல வேண்டும். த டின்னர் என்று சொல்லக்கூடாது. டின்னர் என்று இரவு உணவு என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கெல்லாம் த போடக்கூடாது. சாப்பாட்டு விஷயத்தில் அந்தந்த நேரத்தில் சாப்பிடக்கூடியதுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. when we want to mention space, ஸ்பேஸ்னா என்ன? அண்ட ஆகாசம் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த யூனிவர்ஸ் ஆகாசம், வெட்டி இடம். we should not use the. அண்ட ஆகாசத்துக்கு நீங்கள் த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. when we want to mention the space, ஸ்பேஸ்னா இடம், கேப்பு, இடைவெளி இருக்கிறது, தென் வி ஷுட் யூஸ் த. அப்போ ஸ்பேஸுங்கிறதுக்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்குது சார். ஒன்று வந்து அண்ட ஆகாசம், இன்னொன்று வந்து காலி இடம். ஸோ அண்ட ஆகாசத்துக்கு த யூஸ் பண்ணக்கூடாது, காலி இடத்துக்கு த யூஸ் பண்ணணும். த ஸ்பேஸ் ஹேஸ் சன், மூன், ஸ்டார்ஸ் எட்ஸெட்ரா. இது தவறு. ரைட் வந்து வெறும் ஸ்பேஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம். ஸ்பேஸ் ஹேஸ் சன், மூன், ஸ்டார்ஸ். அண்ட ஆகாசத்தில் நிலவு, சூரியன், நட்சத்திரம் அனைத்தும் இருக்கிறது. த பயன்படுத்தக்கூடாது. ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஸ்பேஸ் டு பார்க் மை பைக். எனக்கு என் பைக்கு பார்க் பண்ணுவதற்கு, நிறுத்துவதற்கு இடம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது, வெற்றி இடம் இல்லை என்று சொல்லும்போது இங்கே த யூஸ் பண்ணணும். இது தவறு, இது ரைட். ஐ டோன்ட் ஹேவ் த ஸ்பேஸ் டு பார்க் மை பைக் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக வி ஷுட் நாட் யூஸ் த பிஃபோர் ஏ நவுன் வித் ஏ நம்பர். நவுன்னா என்ன? ஒரு பெயர்ச்சொல் கூட எண்ணிக்கை, நம்பர், அது வரும்போது த பயன்படுத்தக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள், பிரிசனர் 346, கைதி 346 என்று சொல்ல வேண்டும், த போடக்கூடாது. கான்ஸ்டபிள் 320, த பயன்படுத்தக்கூடாது. ரூம் 92, த பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏன்னா பெயர்ச்சொல்லோட நம்பர் வருகிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, த பிரிசனர் 346 எஸ்கேப்ட், தவறு. பிரிசனர் 346 எஸ்கேப்ட். ஏன் ரைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பெயர்ச்சொல்லோட நம்பர் வருகிறது. அடுத்ததாக பாருங்க, த கான்ஸ்டபிள் 320 இஸ் ஆப்சென்ட், அது தவறு. கான்ஸ்டபிள் 320 இஸ் ஆப்சென்ட், அதுதான் சரி, கரெக்டு. த ரூம் 92 இஸ் வேக்கண்ட், தவறு. ரூமுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா பெயர்ச்சொல்லோட நம்பர் வரும்போது த பயன்படுத்தக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, த கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் கம் இன் சிங்குலர் அண்ட் இன் ப்ளூரல். பெயர்ச்சொல்ல ரெண்டு வகை இருக்கிறது சார். ஒன்று வந்து எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல். உதாரணத்துக்கு இந்த பேனானா பென், பென்ஸ் என்று சொல்லலாம். காருனா கார்ஸ் என்று சொல்லலாம். எஸ் சேர்த்திக்கிறீங்க, எண்ணு. ஒரு கார், ரெண்டு காருன்னு சொல்லலாம். சந்தோஷம், ஹாப்பினஸ், 2 ஹாப்பினஸ், 3 ஹாப்பினஸ் என்று சொல்ல முடியாது. ஹேர், முடி, அது 3 ஹேர்ஸ் 4 ஹேர்ஸ் என்று சொல்ல முடியாது. ஸோ எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொற்கள், கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் கம் இன் சிங்குலர் அண்ட் இன் ப்ளூரல். எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொற்கள் ஒருமையிலையும் பன்மையிலையும் மாறி மாறி வருகிறது. கம்பேரிசன்ஸ் ஆஃப் யூசிங் ஏ அண்ட் த. ஏன்னா ஒரு, ஏன்னா ஓர், தனா அந்த. இந்த மூணையும் சேர்ந்து எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுவீங்க? ரொம்ப முக்கியம். ஐ பாட் an ஆப்பிள், நான் ஒரு ஆப்பிள் வாங்கினேன். அண்ட் ஏ மேங்கோ, ஒரு ஆப்பிளும் ஒரு மேங்கோவும், ஒரு மாம்பழத்தையும் ஒரு ஆப்பிளையும் வாங்கினேன். ஏன் இந்த இடத்துல ஆன் யூஸ் பண்ணுறீங்க? இது ஏன் வந்து பெயர் சொல்ல ஆரம்பிக்குது. நான் ஓர் ஆப்பிள் வாங்கினேன், ஓர் ஊர், ஓர் இரவு. அப்போ உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல்லு முன்னாடி ஓர் என்று சொல்கிறீர்கள். ஆங்கிலத்தில் ஓருக்கு ஆன் என்று சொல்வீர்கள். ஏன்னா ஒரு, இது வந்து மெய்யெழுத்தில் எம் ஆரம்பிக்குங்காட்டி ஏன்னு போட்டுறீங்க. ஸோ ஐ பாட் an ஆப்பிள் அண்ட் ஏ மேங்கோ. அறிமுகம் படுத்தும் போது ஏ ஆன் என்று சொல்கிறீர்கள். அப்புறம் அந்த அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பெயர் சொல்லை பற்றி சொல்லும் பொழுது த யூஸ் பண்ணுறீங்க. த ஆப்பிள் வாஸ் டேஸ்டி. நான் ஒரு மாம்பழம் வாங்கினேன், ஒரு ஆப்பிள் வாங்கினேன். அதில் அந்த ஆப்பிள், அந்த ஆப்பிள். ஸோ இந்த தங்கிறது அந்த என்று வருகிறது. அந்த ஆப்பிள்
ருசியாக இருந்தது. ஆனால் அந்த மாம்பழம் சோர் புளிப்பாக இருந்தது. புளிப்பு. ஸோ முதல்ல ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தும் போது ஏ அல்லது ஆன், அறிமுகப்படுத்தணும் ஒன்று த. நான் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனேன், ஐ வென்ட் டு ஏ ஹோட்டல். அந்த ஹோட்டலினுடைய பெயர் சரவணா ஹோட்டல், சரவணாஸ் ஹோட்டல். த அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் மறுபடியும் அந்த ஹோட்டலை பற்றி மென்ஷன் பண்ணும்போது த யூஸ் பண்ணுறீங்க. இங்கே பாருங்கள், we must write the with the person or things which we want to mention clearly. ஒரு மனிதரை பற்றியோ அல்லது ஒரு பொருளை பற்றியோ ரொம்ப தெளிவாக சொல்லும் பொழுது த பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹால். ஹால் என்றால் ஒரு திருமண ஹாலை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது when we want to mention a hall we should write the door. ஹாலில் என்னென்ன இருக்குது? the door, அந்த கதவு, அந்த ஏசி, அந்த கார்பெட், அந்த டேபிள். ஸோ த என்று பயன்படுத்துகிறீர்கள். த இஸ் யூஸ்ட் வித் த பர்டிகுலர் தேட்டர். குறிப்பிட்ட தேட்டரை பற்றி சொல்லும் பொழுது நிறைய தேட்டர் இருக்குது சென்னையில். த தேட்டர் விச் ஹேஸ் ஹோட்டல் இந்த தேட்டர் என்ன இருக்குது? ஹோட்டலோட தேட்டர் இருக்கிற இடம் அபிராமி மால். த பேங்க். அப்போ த என்று குறிப்பிட்ட பேங்கை, குறிப்பிட்ட தேட்டரை பற்றி சொல்லும்போது த யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ வாண்ட் டு கோ டு த தேட்டர். நான் தேட்டருக்கு போக வேண்டும், அந்த தேட்டருக்கு போக வேண்டும், அந்த பேங்க்குக்கு போக வேண்டும், அந்த பல் மருத்துவர்கிட்ட போகணும். அண்ட் ஷுட் மீட் த மேனேஜர், அந்த மேனேஜரை பார்க்கணும். அண்ட் த சிட்டி சென்டர், அந்த சிட்டி சென்டருக்கு போயாக வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே த எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? குறிப்பிட்டு ஒன்றை பற்றி சொல்லும் பொழுது த பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ இங்கே மறுபடியும் பாருங்கள், ரெண்டு பெயர் சொற்கள் வரும்போது நடுவில் ஆஃப் வந்து விட்டால் நீங்கள் த யூஸ் பண்ணுறீங்க. மனிதருடைய பெயருடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு நகைக்கடையோ ஹோட்டலோ பேங்கோ வரும்போது நீங்கள் த பயன்படுத்தக்கூடாது. உணவுகள், மதிய உணவு, காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, இரவு உணவு, அங்கே த பயன்படுத்தக்கூடாது. அண்ட ஆகாசத்துக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. வெட்டி வெளியே இருக்கும் பொழுது அங்கே த யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே போன்று பெயர் சொல்லோட எண் நம்பர் வரும்போது நீங்கள் த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரைட். அடுத்தது இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏ அண்ட் த. முதலாக ஒரு பெயர் சொல், எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது ஏ அண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அந்த பெயர் சொல் நன்றாக பிரபலமான ஒன்று த யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ மெட் ஏ பாய். நான் ஒரு பையனை பார்த்தேன். த பாய் இஸ் ஃப்ரம் அமெரிக்கா. இந்த பையன் அமெரிக்காவிலேருந்து வருகிறான். முதல்ல சொல்லும்போது ஏ, அறிமுகமானவன்னு சொல்லுவது த. ஸோ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதெல்லாம் புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை உங்கள் பழக்கமாக வைத்து கொள்ளுங்கள். பொதுவாகவே வங்கி தேர்வுகள், பொதுவாகவே டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ், யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் பரீட்சைகள் கூட இந்த இலக்கணங்கள் வருகிறது. ஸோ ஏ அண்ட் த 5 வீடியோஸ் பார்த்துட்டோம். இனி அடுத்த வீடியோவும் வருது ஏ அண்ட் த, அதையும் பார்த்துட்டு முழுமை அடைந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Take your level 5 grammar book. It's level 5 grammar book. It's the video number 6, and we are continuing with the articles, the definite article and indefinite article, or indefinite article and definite article. What is the definite article? Definite article is the, indefinite article is a and an. So these indefinite article and definite article are the initials for countable nouns. For countable nouns, you are using a and an. It is like an initial for the countable nouns. What do you mean by countable nouns? Nouns which could be countable. And uncountable nouns are the nouns which you cannot count. Hairs, can you count? Happiness, can you count? It's not possible. So there you are not supposed to use a, an. Right? Now coming here, a is used. We are continuing with the 6th video. A is used when we want to say, once a month. See, once a month, once a week, 2 times a day. What do you mean by once a month? So once a month, one time in a month, 2 times in a week, 2 times in a day. So if you want to say once month, it doesn't give any meaning, isn't it? Once a month, once week, no, it doesn't give any logic. Once a week, 2 times a day, 2 times in a day. So you have to use the article, indefinite article in between these type of phrases. Now coming here,
See, example, my brother works 12 hours a day. 12 hours a day. My brother works 12 hours a day. Doesn't give any meaning. Only when you use the verb indefinite article ye, it gives a meaning. My brother works 12 hours a day. We should use some, S-O-M-E. Some means what? It is a, what is that? We are using with plural countable nouns. Some is an adjective also, you can say, has some money. See, some with plural countable nouns. Some is used with plural countable nouns. Some, a few, a number of, 1 dozen, 1 pair of. See, I have some jeans. Some jeans means it may be 2 or 3 or 4. Some jeans. I bought some apples. Apples may be 10 or 15. When we want to say someone's job, we use a and an. See, he is computer engineer, doesn't give any meaning. He is a computer engineer, a computer engineer. He is a singular. See, computer engineer is a countable noun which is a singular. Then you are using is a. He is a computer engineer. He is an advocate. He is an advocate. Why do you use an? Because the noun starts with vowel, A-E-I-O-U, advocate. He is an advocate. So, when we want to say what type of person or a thing, what type of a person is a person, what type of a person, then you are using a and an. So, on this side, hope you are able to understand. A is used when we want to say once in a month, once in a week, once in a day, and few, some, and all those things. A and an is used to say someone's job. And coming here, man is a human being. So, what type of person is man? Man is human being. Doesn't give any meaning. Man is a human being. So, what type of human being is he? Man is a human being. It is a nice shirt. Are you a good stage speaker? Are you a good stage speaker? So, indefinite articles are used in between. When we want to say somebody has some special physical features, some may be tall, some may be short, some may be fair, some may be dark. So, when we want to say somebody has some special physical features, what do you mean by features? The structures, the look, the complexion. We use a and an. For complexions or features, you are using a and an. Actor Amitabh Bachchan has a good heart, special character. He is so generous, so benevolent. So, he just very, he is a good kind-hearted man. A good heart, he has that quality. And here, actress Anusha has a tall figure. Actress Anusha, she has a tall figure. Nazar, the villain actor Nazar, what type of special feature is he having? He is having a long nose. So, we must not use singular countable nouns alone without a and the. We must not use singular countable nouns. Singular countable nouns means what? Either pen or car. Without using a and the, you are not supposed to use countable nouns. See, I purchased a pen. Is it correct? No. I purchased a pen. So, pen is a countable noun. So, before that pen, you have to use article, definite article or indefinite article. I purchased a pen. Indefinite article a is used. It is car. No, it is a car. You have to mention a. The article should be given there. It should be written there. Indefinite article. Shirt is good. Wrong. The shirt is good. The shirt. You are mentioning the shirt is good. No, the shirt is good. Hope you are able to understand all these sides. So, about the man's special, what type of person he is. A human being. Then we want to say some special features about the person. Then you are using a. And when you are for all the countable nouns, you are using definite article or indefinite article. Hope you are able to understand. No doubt about it. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண ஆங்கில புக் லெவல் 5வது லெவலிலே நாம் ஆர்டிக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய சுட்டெழுத்து, உறுதியான சுட்டெழுத்து டெஃபினட் ஆர்டிக்கல் த, உறுதியற்ற சுட்டெழுத்து ஏ அண்ட் ஆன், அதை பார்க்க போகிறீர்கள். முதல்ல ஏற்கனவே 5 வீடியோஸை பார்த்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது 6வது வீடியோஸை பார்க்கிறீர்கள். ஏ என்றால் ஒரு, is used when we want to say once a month, மாதத்திற்கு ஒரு முறை.
அப்போ ஏ என்றால் ஒரு, அது ஒன்றை குறிக்கிறது. ஒன்ஸ் எ வீக், வாரத்திற்கு ஒரு முறை. 2 times a day, ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை. ஸோ இந்த ஏ மந்த்து, ஏ டே, ஏ வீக், அப்போ அது வாரத்துக்கு ஒரு நாள், மாதத்துக்கு ஒரு நாள் என்ற அந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தும் பொழுது நீங்கள் ஏ பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஒன்ஸ் வீக் என்றால் அர்த்தம் கொடுக்காது, ஏ போட வேண்டும். அடுத்ததாக we should use some. சம்னா என்ன? கொஞ்சம், கொஞ்சம், கொஞ்சம். we use some with plural countable nouns. கொஞ்சம்னாலே அது பன்மையில் வரக்கூடிய பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி சம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. பெயர் சொற்கள் என்றால் என்ன? பேனா, ஒரு 4-5 பேனா இருக்கும்போது சம் பென்ஸ், அப்போ கொஞ்சம் பேனாக்கள். ஸோ கவுண்டபிள் நவுன்ஸுக்கு முன்னாடி சம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஏ ஃபியூனா என்ன? ஏதோ கொஞ்சம். ஏ நம்பர் ஆஃப் என்றால் என்ன? குறைந்த எண்ணிக்கையிலுடைய, கொஞ்சம் எண்ணிக்கையிலுடைய. 1 dozen, ஒரு டஜன் அளவுடைய. 1 pair of, ஒரு ஜோடி. இதெல்லாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காரணத்தினாலே இது சம்மு, ஃபியூ, நம்பர், இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? பன்மை பெயர் சொற்களுக்கு முன்னால் பயன்படுத்துகிறீர்கள். நிறைய பொருட்கள் இருக்கும்போது, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் இருக்கும்போது இந்த வார்த்தைகளை முன்னாடி பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு ஐ ஹாவ், எத்தனை ஜீன்ஸு? சம் ஜீன்ஸ்னால் அது 2 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம். ஐ பாட் சம் ஆப்பிள்ஸ், அது 10 இருக்கலாம், 12 இருக்கலாம். when we want to say someone's job, we use a and an. வேறு ஒருவருடைய வேலை என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு அல்லது ஓர். ஏன்னா ஓர், ஓர் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஓர் இரவு, ஈல் ஆரம்பிக்குது இரவு. ஓர் ஊர், ஊல் ஆரம்பிக்குது. ஸோ பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி, பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி, அதாவது அந்த உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி அது ஒன்றாக இருந்தால் ஆன் பயன்படுத்துகிறீர்கள் அல்லது ஏ பயன்படுத்துகிறீர்கள். அப்போ யாரோ உடைய வேலை, யாரோ ஒரு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன வகையான வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? இஸ் ஏ கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர், அவர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் பொறியாளராக இருக்கிறார். இஸ் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் என்றால் அர்த்தம் கொடுக்காது. இஸ் an advocate, இதை உயிரெழுத்து ஏல் ஆரம்பிக்குங்காட்டி ஆன். அவர் ஓர் வழக்கறிஞர். when we want to say what type of a person or a thing, we use a and an. என்ன வகையிலே அவர் பிரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார், என்ன வகையான ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது ஏ and the யூஸ் பண்ணுறோம். மேன், மனிதன். இஸ் ஹியூமன் பீயிங்னா தவறு. மேன் இஸ் ஏ ஹியூமன் பீயிங், மனிதன் ஒரு உயிரினம், மனிதன் ஒரு உயிரினம். ஏ யூஸ் பண்ணுறீங்க. இட் இஸ் நைஸ் ஷர்ட் என்றால் தவறு. இட் இஸ் ஏ நைஸ் ஷர்ட், அது ஒரு நல்ல சட்டை. ஆர் யூ ஏ குட் ஸ்பீக்கர், ஆர் யூ குட் ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கர் என்றால் தவறு. ஆர் யூ ஏ குட் ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கர், நீ ஒரு நல்ல மேடை பேச்சாளனா. ஸோ என்ன குணம், என்ன வகை என்று கேட்கும் பொழுது இந்த ஏ and யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்ததாக when we want to say somebody has some special physical features, features என்றால் என்ன? உடல் அமைப்பில் ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்கிறது என்று அந்த வித்தியாசங்களை குறிப்பிடும் பொழுது ஏ and an யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஒரு and ஓர். ஒருவருக்கு வித்தியாசமாக ஒரு உடல் அமைப்பு இருக்கிறது, ஒரு வித்தியாசமாக ஒன்றை வைத்திருக்கிறார் உடலிலே. ஃபீச்சர்ஸ் என்றால் உடல் அமைப்பு. அங்கே ஏ and an யூஸ் பண்ணுறீங்க, த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆக்டர் அமிதாப், நடிகர் அமிதாப் பச்சனுக்கு என்ன இருக்கிறது? ஆஸ் ஏ குட் ஹார்ட், நல்ல இதயம் இருக்கிறது. நல்ல இதயம் இருக்கிறது என்றால் என்ன? உதவி செய்யக்கூடிய இதயம். ஆக்ட்ரஸ் அனுஷா என்ற நடிகைக்கு என்ன இருக்கிறது? ஆஸ் ஏ டால் ஃபிகர், அந்த நடிகைக்கு உயரமான ஒரு தோற்றம் இருக்கிறது, ஒரு உயரமான தோற்றம். ஏ போட வேண்டும். நாசர் ஆஸ் ஏ லாங் நோஸ், லாசருக்கு என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்கிறது? ஒரு நீண்ட மூக்கு. ஸோ வி மஸ்ன்ட் யூஸ் சிங்குலர் கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் alone without a and the. இப்போ கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன? எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல். இந்த பேனா ஒரு பெயர்ச்சொல், இது 2 இருந்தால் 2 பேனாக்கள், 2 பேனாக்கள், 3 பேனா, 4 பேனா. ஸோ எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும்? அதில் பன்மையில் வந்துட்டா, நம்ம பன்மையிலையோ ஒருமையிலையோ வந்துட்டா நம்ம ஏ and the பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த பேனா எதா இருந்தாலும் எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டிப்பாக ஏ and the பயன்படுத்த வேண்டும். ஐ பர்ச்சேஸ்டு பென், நான் பேனா வாங்கினேன், தவறு. ஐ பர்ச்சேஸ்ட் ஏ பென், நான் ஒரு பேனா வாங்கினேன், ஏ பயன்படுத்த வேண்டும்.
இட் இஸ் கார், அது காராக இருக்கிறது தவறு. இட் இஸ் ஏ கார், அது ஒரு காராக இருக்கிறது. இஸ்னா இருக்கிறது, இட்டுனா அது. ஸோ ஏ பயன்படுத்த வேண்டும். ஷர்ட் இஸ் குட், சட்டை நன்றாக இருக்கிறது தவறு. த ஷர்ட் இஸ் குட், இந்த சட்டை நன்றாக இருக்கிறது. ஸோ பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி ஏ அல்லது ஆன் அல்லது த என்று சொல்லக்கூடிய ஏ ஒரு, ஆன் ஓர், த அந்த, இதை பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பார்த்து கொள்ளுங்கள். எங்கே ஏ யூஸ் பண்ணுறோம்? மாதத்துக்கு ஒரு முறை, வாரத்திற்கு ஒரு முறை என்ற போன்ற இடங்களிலே. அடுத்தது பன்மை பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி சம், ஃபியூ, நம்பர் ஆஃப், ஒன் டசன், ஒன் பேர்னு யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ என்ன வகையான மனிதர் என்று சொல்லும் பொழுது ஏ அண்ட் த யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஒருவருக்கு உடல் ரீதியாக தனி அம்சங்கள் இருக்கும்போது நீங்கள் ஏ அண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் த பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ இந்த இலக்கணத்தை நன்கு அறிந்து உங்களுடைய வழக்கத்திலே பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, நண்பர்களே, இப்போ we will be asking question to our students. வாங்க. நான் ஒரு பொண்ணு இங்கே வந்தது. இந்த பொண்ணு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். அதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லுவீங்க? ஒரு பொண்ணு வந்தாங்க, அந்த பொண்ணு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். One girl come to stage. She is a girl came to நம்ம இப்போ ஏ அண்ட் த இதை தான் பார்க்குறோம். ஒரு பொண்ணு வந்தாங்க, அந்த பொண்ணு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர். எப்படி சொல்லுவீங்க? A girl came to stage. A girl came to the stage. She is a The girl is a software engineer. ரைட்டா? முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத பொழுது அது ஒன்றாக இருந்தால் ஏ, அறிமுகம் ஆன உடனே அதை சொல்லும்போது த. ரைட்டா? நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனேன், அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பேர் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல். எப்படி சொல்லுவீங்க? நான் ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்றேன், அந்த ஆஸ்பத்திரியின் பெயர் அப்போலோ ஆஸ்பத்திரி. I have went to a hospital. I have gone to a hospital. Okay, that name is The hospital's name is Apollo Hospital. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல். அப்புறம் ரெண்டாவது தடவை அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பற்றி மென்ஷன் பண்ணும்போது த பயன்படுத்துகிறீங்க. ரைட்டுங்களா? ஓகே, நீங்கள் வாங்க சார். நான் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டேன், அந்த மாம்பழம் சூப்பராக இருந்தது டேஸ்ட். நான் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டேன், அந்த மாம்பழம் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருந்தது. I had a mango. பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. I had a mango. I ate a mango. Its taste. The mango is tasty. I ate a mango, first time a mango. The mango, அந்த மேங்கோவை பற்றி மென்ஷன் பண்ணும்போது the mango. நான் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டேன், a mango. அந்த மாம்பழம் the mango இஸ் டேஸ்டி. இங்கே தட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது, த மேங்கோ. அந்த எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் த. புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, sit down. Dear friends, welcome to American English. Take your level 5 grammar book. It is a and an. A and is indefinite article and the is definite article. We are coming to the continuation of the 7th video. 7 videos, almost nearly half an hour program each, describing and elaborately telling you where you have to use a, and the. And coming here, the 7th video, what does it say? See here, usage of some. Some means what? Some. It can be called as adjective. Any. Adjective once again. Usage of some and any with plural countable nouns and with uncountable nouns. Some and any is used, see, with a countable noun like pen, and uncountable noun. Also uncountable noun means what? Petrol is uncountable. See here. So usage of some and any with plural countable nouns and with uncountable nouns. With plural, not in singular, plural, countable and uncountable nouns. Some or any plus uncountable nouns which you cannot count. Do you have some rice? Rice, can it be counted? Rice is a noun or a verb? Rice is definitely a noun, right?
which is uncountable. You cannot count the rice. How much rice is there? You cannot count. So you are using some. Some is used with uncountable noun. We saw some movies. Movies can be counted, isn't it? 1 movie, 2 movie, 3 movie, 5 movies, 10 movies. We saw some movies. So some is used with uncountable. Some is used with uncountable also nouns. Do you have any money? Any money. Money is uncountable. Did you give him any oranges? Any oranges. Oranges is countable. Money is uncountable. So any is used with countable and uncountable nouns. Enough with uncountable nouns. Enough. And many or few with countable nouns. See here. We have enough petrol to drive 500 kilometers. Petrol uncountable. So enough is used with uncountable nouns. And many or few is used with countable nouns. We don't have many jobs. Jobs is countable. In our company, so vacancy, we don't have many jobs in our company means no vacancy. We have few jobs in our company means less number of vacancy is there. So here, some or any, it is used with countable nouns and uncountable nouns and uncountable nouns. Here, enough is used with uncountable noun and any is used with countable nouns. Coming here, the nouns ending in s. Generally we say, the nouns ending with s is considered to be plural. We tell them plural, boy, boys. But any verb ending with s is called singular. Is, has, does, plays. But here you see, the nouns ending in s, can be either singular or plural. It may be singular or plural. For example, writing is a means of communication. The word means, even though the word means is ends with s, it is singular because you use writing is the only one subject is there. See, subject is writing. Writing is a means. A means, even though it ends with s, here it is considered to be a singular noun. Writing is a means of communication. Writing, reading, listening and speaking are means of communication. So here subject are, you have 4 subjects, right? So you are using are. So even though means it ends with s, yes, it is plural. Plural is being, you are given the means, whether it is plural or singular, you find it from your auxiliary verb, the placing of auxiliary verb are. Next you see, I watched a television series. Series, even though it ends with yes, it is a singular noun because you watched only one singular television series. I watched 5 television series, yes, every day. So this 5, since 5 is used, here this series becomes plural. Here this series becomes singular. This is singular. Here the means is singular. And here this means is plural. Hope you are able to get it. Yes, are you clear about it? Okay. So my dear friends, நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில புஸ்தகம், இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 7வது வீடியோ ஏ ஆன் என்று சொல்லக்கூடிய உறுதியற்ற சுட்டெழுத்துக்களும் உறுதியுள்ள சுட்டெழுத்துக்களை பற்றியும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே 6 வீடியோ இந்த ஏ அண்ட் பார்த்து விட்டீர்கள். இப்பொழுது 7வது வீடியோக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். யூசேஜ்னா உபயோகப்படுத்துகிறோம். சம்முனா என்ன, கொஞ்சம். எனி என்றால் ஏதோ ஒன்று, எனி. அப்போ இந்த சம்முனா கொஞ்சம், எனி என்றால் ஏதோ ஒன்று. இதை ப்ளூரல் என்றால் என்ன, பன்மை கவுண்டபிள் நவுன்ஸ், எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொற்கள். பன்மை எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொற்கள். பன்மை எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொற்கள் என்ன, இந்த பேனாக 5 பேனா இருந்தால் எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொற்கள், இது பன்மையில் இருக்கிறது. இந்த சம் அண்ட் எனி இதை வச்சு உபயோகப்படுத்தலாம். இப்போ பெட்ரோல் சொல்கிறோம், பெட்ரோலை எண்ண முடியாது. அரிசியை எண்ண முடியாது. இந்த இடத்துலையும் நம்ம சம்மு எனி வருகிறது. டு யூ ஹேவ் சம் ரைஸ், உங்ககிட்ட கொஞ்சம் அரிசி இருக்கிறதா, கொஞ்சம். அரிசியை எண்ண முடியாது. இது அரிசி பன்மையிலே வருகிறது. அரிசி நிறைய அரிசி இருக்கிறது, ஆனால் அதை ரைஸ் என்று சொல்கிறோம் பன்மையில். இந்த இடத்துல சம்மு யூஸ் பண்ணுறீங்க. we saw some movies. மூவிஸ் என்றால் என்ன, ஒரு மூவி, 2 மூவி, 3 மூவி.
படங்களை எண்ணலாம். இது பன்மையாக வரும்போது இந்த சம்மை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ சம்மு வந்து எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொற்களான ரைஸ் அரிசியுடையும் சேர்த்து கொள்ளலாம், எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லான சினிமாவுடனும் சேர்த்து கொள்ளலாம். ஸோ சம்முனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அரிசி இருக்கிறதா, நான் கொஞ்சம் சினிமாக்கள் பார்த்தேன். ஸோ இந்த கொஞ்சம் வந்து பன்மையில் எண்ண முடியாத எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொற்கள் முன்னாடி யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ எனினா என்ன, ஏதோ ஒன்று. நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, எனி அது எப்பொழுதுமே கேள்விக்குத்தான் வரும், எதிர்மறைக்கு வரும். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி மணின்னு சொல்லலாம். டு யூ ஹேவ் எனி மணி, ஐ ஹாவ் எனி மணின்னு வருமா? வராது. ஐ ஹாவ் எனி மணி வராது. அப்போ இந்த எனி என்றால் ஏதோ, ஏதாவது கொஞ்சம், ஏதாவது கொஞ்சம் என்பது கேள்விக்கும் எதிர்மறைக்கும் மட்டும்தான் வரும். டு யூ ஹேவ் எனி மணி, உங்ககிட்ட ஏதாவது பணம் இருக்கிறதா? இந்த பணம் என்கிறது பன்மையிலே வருகிறது, ஆனால் எண்ண முடியாது. இங்கே பணம் ஒட்டுமொத்தமாக சொல்லும் பொழுது டு யூ ஹேவ் எனி மணி, அப்போ எண்ண முடியாத பன்மை பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி எனி வருகிறது. அது கேள்வி வாக்கியத்தில் எனி வருகிறது. ஏதாவது. டிட் யூ கிவ் ஹிம் எனி ஆரஞ்சஸ், நீ அவனிடம் ஏதாவது ஆரஞ்சுகளை கொடுத்தாயா? ஆரஞ்சுகள். அப்போ ஆரஞ்சஸ் என்பது பன்மை. இந்த பன்மைக்கு முன்னாடி எனி பயன்படுத்துகிறீர்கள், ஏதாவது. அடுத்தது இன்னஃப், போதுமான, போதுமான அளவிலே ஒன்று இருக்கிறது. இன்னஃப் வந்து அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ், எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி இன்னஃப் வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு we have enough petrol to drive 500 kilometers, 500 கிலோமீட்டர் ஓட்டுகிற அளவுக்கு போதுமான. இன்னஃப் என்றால் போதுமான பெட்ரோல். எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொற்களுக்கு முன்னாடி இந்த இன்னஃப் பயன்படுத்துகிறீர்கள். எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொற்களுக்கு முன்னாடி இன்னஃப் போட முடியாது. அடுத்ததாக மெனினா நிறைய, அந்த இன்னஃபுக்கு பதிலாக நீங்கள் மெனி யூஸ் பண்ணலாம். ஃபியூனா கொஞ்சம், இது கூட எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல். இந்த பேனா, பென்சில், காருங்க மாதிரி எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி மெனியும் ஃபியூவையும் பயன்படுத்துகிறீர்கள். we don't have many jobs in our company, எங்கள் நிறுவனத்திலே நிறைய வேலைகள் காலி இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது வேக்கன்சி, காலி இல்லை, இடம் காலி இல்லை. we have few jobs in our company, எங்கள் கம்பெனியில் ஒரு சில வேலைகள் தான் இருக்கிறது. அப்போ ஃபியூனா கொஞ்சம், மெனினா நிறையா, இன்னஃப்னா போதுமான. அந்த இன்னஃப் வந்து எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி போடுகிறீர்கள். மெனி நிறையா, ஃபியூ கொஞ்சம், இது எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அது பன்மையாக இருக்க வேண்டும். அடுத்தது the nouns ending in s, பொதுவாகவே எஸ்ஸில் முடியக்கூடியதை பன்மை என்று சொல்கிறீர்கள். கார் ஒருமை, கார்ஸ் என்பது பன்மை. பாய் என்பது ஒருமை, பாய்ஸ் என்பது பன்மை. அதே மாதிரி வினைச்சொல்ல எஸ் சேர்த்திட்டிங்கன்னா அது ஒருமையாக மாறிவிடுகிறது. ஐஎஸ், இஸ்ஸு அது ஒருமை. அது என்ன ஆகிறது? ஆறுங்கிறது பன்மை. ஹேஸ் என்பது ஒருமை, ஹேவ் என்பது பன்மை. டஸ் என்பது ஒருமை, டூ என்பது பன்மை. பிளேஸ் என்பது ஒருமை, பிளே என்பது பன்மை. இங்கே எஸ்ஸில் பெயர் சொல் முடிந்தாலும் அவை ஒருமையாகவும் இருக்கலாம், பன்மையாகவும் இருக்கலாம். எஸ்ஸில் முடியக்கூடிய ஒரு பெயர் சொல் அது ஒருமையாகவும் இருக்கலாம், பன்மையாகவும் இருக்கலாம். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, ரைட்டிங் இஸ் ஏ மீன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். இந்த வார்த்தை மீன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வகை. மீன்ஸ் என்றால் மீன் என்றால் அர்த்தம், மீன்ஸ் என்றால் ஒரு வகை. வகை மீன்ஸ் ஒரு வகை, ஒரு வகை. ரைட்டிங் இஸ் எ மீன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் என்றால் எழுதுவது என்பது ஒரு தொடர்பு சாதன, ஒரு வகை. தொடர்பு சாதனத்திற்கு ஒரு வகை எழுதுவது. அப்போ இங்கே ஏன் போட்டங்காட்டி ஒரு வகை, ஒரு வகை என்று வருகிறது. இங்கே ரைட்டிங், ரீடிங் எழுதுவது, வாசிப்பது, கேட்பது லிசனிங், ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, இவைகள் ஆறுனா இவைகள் இருக்கின்றன. எப்படி இருக்கின்றன? மீன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் என்றால் தொடர்பு படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகள். இங்கே வழிமுறைகள் என்று வருகிறது. இது ஒரு வழிமுறை. எழுதுவது ஒரு வழிமுறை பேச்சு தொடர்புக்கு, தொடர்பு சாதனத்திற்கு. எழுதுவது, பேசுவது, கேட்பது, வாசிப்பது, இவைகள் வழிமுறைகள் என்று வருகிறது மீன்ஸ். அப்போ இந்த வழிமுறை, மீன்ஸ் என்பது வழிமுறை, இங்கே வழிமுறைகள். இது எப்படி வழிமுறை, வழிமுறைகள் என்று வருகிறது? இந்த சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருந்தால் ஏ மீன்ஸ் ஒரு வழிவகை. இங்கே சப்ஜெக்டில் நிறைய நாலுன்னு இருக்கிறது. சப்ஜெக்ட்னா எழுவாய். இதில் வந்து 4 வகை இருக்கும் பொழுது ஆர் பயன்படுத்துகிறீர்கள்.
அடுத்ததாக ஐ வாட்ச்ட் ஏ டெலிவிஷன் சீரீஸ். சீரீஸ் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே தொலைக்காட்சி தொகுப்புகள் என்று சொல்வோம். பல தொகுப்புகள் சீரீஸ். இப்போ ஐ வாட்ச்ட் ஏ டெலிவிஷன் சீரீஸ்னா நான் ஒரு டெலிவிஷன் தொடர் பார்த்தேன். தொடர்கள் என்று சொல்வோம். தொடர்கள். அப்போ தொடர்கள் என்று சொல்லும் பொழுதே சீரீஸ் என்று ஒரு தொடர்கள் பார்த்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது அதில் ஒன்று தான் பார்த்தேன். ஐ வாட்ச் 5 டெலிவிஷன் சீரீஸ் எவ்ரி டேஸ். ஒரு நாளைக்கு நான் 5 தொலைக்காட்சி தொடர்களை பார்க்கிறேன், நாடக தொடர்களை பார்க்கிறேன். ஸோ சீரீஸ் என்றால் இங்கே தொடர், அங்கே தொடர்கள்னு வருகிறது. எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா இங்கே ஏன்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு தொடர், இங்கே 5ன்னு போட்டிங்கன்னா 5 தொடர்கள். இந்த தொடர் என்பது சீரீஸ். அதான் சீரி ஐஇ எஸ் இல்லாமல் வந்து விட்டால் அது ஒருமை ஆகி விடாது. இந்த ஒருமையா பன்மையா என்பது இந்த ஏவும் இந்த ஐயை பொறுத்து ஒரு தொலைக்காட்சி தொடர் 5 தொலைக்காட்சி தொடர்கள் என்று வருகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ நண்பர்களே மறுபடியும் பாருங்கள். சம்மு எனி. சம்மு வந்து பன்மை எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி சம்மு யூஸ் பண்ணுறீங்க. எனி எண்ணக்கூடிய பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி எனி யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆனால் இந்த எனி வந்து கேள்விக்கும் எதிர்மறைக்கும் மட்டும்தான் வர வேண்டும். அதே மாதிரி இன்னஃப் போதுமான, இது எண்ண முடியாத பெயர் சொற்களுக்கு வருகிறது பன்மையிலே. மெனி ஃபியூ இது எண்ணக்கூடிய பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி பன்மை ரூபத்திலே வருகிறது, பன்மைக்காக வருகிறது பெயர் சொல்லுக்கு. எஸ்ஸில் முடிந்தாலும் அது பன்மை ஆகிவிடாது. அதற்கு முன்னாடி ஒரு என்று வந்துவிட்டால் அது ஒருமைக்கு வருகிறது. இங்கே மீன்ஸ் அது பன்மையாக வருகிறது. அதற்கு முன்னாடி எத்தனை எழுவாய்கள் இருக்கிறதோ அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் ஆறு யூஸ் பண்ணும்போது அது பன்மையாக மாறிவிடுகிறது. சீரீஸ் தொடர்கள். இந்த சீரீஸ் என்பது அந்த தொடர் என்று தான் அர்த்தம். ஒரு தொடர் 5 தொடர்கள். இந்த சீரீஸுங்கிறது தொடர்கள். ஆனால் இந்த 1 5 பேஸ் பண்ணி அது ஒருமையா பன்மையா என்று நாம் பார்க்கிறோம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, நவ் ப்ளீஸ் கம். ஓகே, use enough with uncountable noun. Enough with any uncountable noun. Sands in the ocean is an uncountable. Okay. Any with a negative. Any. Any with uncountable noun. Like having a oranges or apple. Do you have any? Orange. Okay, good. Do you give him oranges? Right. So, நண்பர்களே, இந்த இலக்கண பயிற்சி the, a, and இது முடிந்து விட்டது சுற்றெழுத்துக்கள். ஸோ இந்த சுற்றெழுத்துக்கள் பயிற்சியை நன்றாக பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அடுத்தது நம்ம அடுத்த சாப்டருக்கு போவோம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AIS Maverick in English. What we are going to see is the grammar part. We have written 4 levels in grammar. Now we have come to level 5 grammar. Take your grammar book, level 5 grammar book. Now we have seen, so far we have seen 7 videos. Now we are seeing 8th video. In the modal verb or future verbs, we are using the first. We are going to teach. What are the modal verbs? M-O-D-A-L verbs. What do you mean by modal verbs? All the future verbs you can call it as modal verbs, right? Something says about the future. See, for example, so far we are going to see 10 types of the modal verbs. Here first, can. Can means what? It is your ability to do something in future. Can means some ability to do in future. I can pass IAS examination. I have the ability to pass the IAS examination, right? Okay, can, you understood? You add can plus BE, what happens? I can be a doctor. Your ability to be a doctor, right? I can be successful. It is successful is an adjective. I can be successful means what? I can be successful. You have the ability. So the can is used with present tense verb. You can use with be plus
successful. I can be a doctor with be plus noun you can use. The ability to do something, then you're using the modal verb can. The present tense modal verb can. Now could. The possibility and ability. The chances of occurring is more. The possibility and ability. Then you're using could. I could pass a IAS exam. There is possibility and I have the ability to do that. See, can. Can I meet the manager? Yes, you could meet the manager. Means what? It's possible. Yes, everything is fine. Can I meet the manager? Do I have the, is it any problem meeting him? Do I have any problems? So, can, ability, could, this, possibility and ability. Coming here. Will is used for what? Will is always used for future action. They will go to US for studies. They will go to US for studies. So it is a future action. Future, they're going to do some action, right? Mind you, when you add be with all this can, could and will, you can add a noun. I could be a doctor. I can be a doctor. I will be a doctor. I can be successful. I could be successful. I will be successful. When you add be, now you're not adding be, but you can add be with a noun, with an adjective, with an with all those with an adverb. Should. What do you mean by the word should? The modal verb should. It is the obligation. What do you mean by obligation? It is your duty to do that, your obligation. We should obey our parents and teachers. It is the obligation. It is your duty to obey our parents and teachers. Obligation. Must. Must is used with what? Probability. What do you mean by probability? What is the difference between probability and possibility? Probability is 50% chances are there. Possibility, lot of chances are there. So when you want to use about the probability, you are using must. See, I must do exercise from tomorrow. I must do exercise from tomorrow. Will it happen? 50% chances. I must not drink alcohol from tomorrow. If anybody says, there is only 50% of chance of happening, isn't it? I must do exercise early morning at 5 o'clock. Then in the bed, you are unable to get up at 5 o'clock. You say, okay, tomorrow let me do. So the chances of occurring is only 50%. So must is probability. And might is once again possibility. Chances of occurring is more. So possibility is, the chances of occurring is more is the possibility. He might become a famous actor. So chances of he being a famous actor is more. You got it, sir? So you use, see, all with all these words, modal verbs, you are using present tense verb. You see, pass is a present tense verb, right, sir? I could pass. Go is a present tense verb. Obey is a present tense verb. Do is a present tense verb. Become is a present tense verb. So you add the modal verbs with the present tense. What happens? It becomes probability, possibility of something happening, right? So instead of that word, you use be. What happened? I can be plus a noun. Noun. This is one you can use. Second part. I can be a doctor. Okay, doctor. I could be a doctor. I will be a doctor. I should be a doctor. I must be a doctor. I might be a doctor. Right? So second, third, you are adding be plus place. USA. In the USA. See, I can be in the USA, I could be in the USA, I'll be in the USA, I should be in the USA, I must be in the USA, I may be in the USA, right? Place. So this is with a noun, this is with a place, the third part. The fourth part, what else you can use? Be plus happy is an adjective. I can be happy, I can be happy, I could be happy, I will be happy, I should be happy, I must be happy, I might be happy. I might be successful, I could be successful. You are using with adjectives also.
Hope you are able to understand this side. So can, could, should, would, must, might, plus the present tense verb. It says the probability, possibility, future action, obligation and probabilities. Right, sir? And coming here, see, ought to. What do you mean by ought to? The past and future obligation. In the past you should have done something. In future you should do something. That is your obligation. That is your duty. We ought to drive the car wearing a seat belt. So with the ought you are using infinite. Infinite. To drive is an infinite. Infinite. It is infinite. Infinite. I ought to. We ought to drive the car wearing a seat belt. So it is an obligation in the past, in the future. Would. Would means what, sir? The present condition. Would is present condition. See here. If I study well. If I study well in the present. If I study well in the present. I would pass the exams. In future I would pass the exams. So would is used indirectly. The phrase before that, if I study well, that should be in the present tense conditions. Next, going to. Going to. Plus, see here, first you have to take this auxiliary verbs. First you have to use a subject. I am. Okay, am. So subject I is there, then you are using the first part, auxiliary verb, am, is, or, was, where, plus going to, plus present tense verb, plus going to, I am going to. I am going to. What? I am going to drive. So 2 plus present tense verb, it is infinite. You are using infinite. I am going to drive means what? I am going to get inside the bus means what? I am going to get inside the bus. I am going to get inside the bus. So what do you mean by this going to? Something immediate action in future. Some action is going to happen in future immediately. Then you are using I am going to. I am going to cook. I am going to study. We are going to take a ride. They are going to fire. Fire means, to shoot. So going to next subject plus auxiliary verb. What are the auxiliary verbs? Am, is, are, was, were, plus about to, plus present tense. See here, the train is the subject. Auxiliary verb is was. About to you are using. About to plus present tense verb go. Before I got in the train. The train was about to go before I got into the train. What do you mean by that? The train was about to go. About to go means immediately it is about to go. So something going to happen immediate in future. The train was about to go. Immediate future it was about to go. Before I got in the train. So which happened first? I got inside the train as happened first. The train was about to go. Right? Before the train was about to go. Maybe 10 seconds or 20 seconds. Before that I just entered there. So my dear friends here, ought to means the past and future obligation. Would means the present condition. If I do something, something would happen. Going to, subject plus auxiliary verb plus going to plus present tense verb. It says that something is going to happen immediately, immediate action in future. I am going to, they are going to, they are going to come. Subject plus auxiliary verb. Subject is train, auxiliary verb am, is, or, was plus about to plus present tense verb means some action is going to happen immediately in future. You got it, sir? Hope you are able to understand. So here also you can use with be plus noun, be plus adjective, be plus place, be plus noun to say that you can transform yourself to something else. I ought to be a collector. They would be what? Good trainers. So something in future is going to happen. They are going to be what? They are going to be strict teachers, policemen. They are about to. You can use all type of
verb, noun, adjective, adverbs, adverb of places to state that these things may happen in future. Got it? So can is used for ability, could is used for possibility and ability, will is used for future action, should is used for as an obligation, must is used as a probability, might is used as a possibility, and ought to is used as past and future obligation, and would is used as a present condition, going to plus present tense verb, auxiliary verb, subject, auxiliary verb, going to plus present tense verb. It says some immediate action in future, and subject plus auxiliary verb am, is, or, was plus about to plus present tense verb state that something is going to happen immediately in future. You got it? Hope you're able to understand. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வீடியோ நம்பர் 8. ஏற்கனவே 7 வீடியோ பார்த்துருக்கோம். அது ஆர்டிகளை பற்றி பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம மாடல் வினைச்சொற்களை பற்றி பார்க்கிறோம். மாடல், MODAL, DELனா மாதிரி, மாடல் சினிமா மாடல்கள். இங்கே மாடல் என்றால் எதிர்கால சம்பந்தப்பட்ட வினைச்சொற்கள் ஆர் ஃபியூச்சர் வேர்ப்ஸ். மாடல் வேர்புன்னு சொல்லலாம், அல்லது ஃபியூச்சர் வேர்ப்ஸ், எதிர்கால வினைச்சொற்கள் என்று சொல்லலாம். பொதுவாகவே நம்ம எதிர்கால வினைச்சொல்ல வில்லு மட்டும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். இல்லை, அதற்கு மேலே வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு இங்கே 10 டைப் கொடுத்துருக்கோம். 10 டைப்பில் நீங்கள் தரவாக இருக்கணும். இந்த 10 டைப்பும் எதிர்காலத்தை குறிக்கக்கூடிய மாடல் வினைச்சொற்கள். கேன் என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்தில் கேன்னா முடியும். கேன்னா எபிலிட்டி என்றால் என்ன? எபிலிட்டி என்றால் திறமை. எபிலிட்டி என்றால் திறமை. எபிலிட்டி கேன். ஐ கேன் பாஸ் IAS எக்ஸாம்ஸ் என்றால் என்னால் IAS பரீட்சையை பாஸ் ஆக முடியும். எபிலிட்டி என்னுடைய திறமைகள், எபிலிட்டி திறன். குட் என்றால் பாசிபிலிட்டி அண்ட் எபிலிட்டி. பாசிபிலிட்டி என்றால் என்ன? நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது குட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். கூட எபிலிட்டி என்றால் என்ன? செய்து முடிக்கக்கூடிய திறமைகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது குட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஆனால் இந்த கேனு குட்டுக்கு பக்கத்தில் என்ன யூஸ் பண்ணும்? இங்கே பாரு, பாஸ் நிகழ்கால வினைச்சொல். நிகழ்கால வினைச்சொல் ஐ கேன் பாஸ், ஐ கேன் பை, ஐ கேன் ஈட்டு, ஐ குட் கோ, ஐ குட் பாஸ், ஐ குட் ரைட்டு. இதெல்லாம் நிகழ்கால வினைச்சொற்களிலே வர வேண்டும். ஸோ கேன்னா எபிலிட்டி, குட்டுனா பாசிபிலிட்டி, நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம், மேலும் அது செய்து முடிக்கக்கூடிய திறமைகளும் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது பயன்படுத்துகிறோம். வில்லு. வில்லு என்றால் என்ன? பொதுவாகவே வில் எழுதி வச்சுட்டாங்கன்னா உயில், எதிர்காலத்தை பற்றி. வில்லு, வில்லுன்னா மன உறுதின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வில்லுன்னு வந்துட்டாலே எதிர்காலத்தில் செய்து முடிக்கக்கூடிய செய்கைகள் வில், ஐ வில். ஸோ தே வில் கோ டு US ஃபார் ஸ்டடீஸ். அவர்கள் எதிர்காலத்திலே அமெரிக்கா சென்று படிக்கப் போகிறார்கள். டு த US ஃபார் ஸ்டடீஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். எதிர்காலத்திலே செய்யக்கூடிய செய்கைகளுக்கு வில்லை யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். அடுத்து ஷுட்டு. இதெல்லாம் செய்கைகள். இது ஷுட்டுனா ஆப்ளிகேஷன். ஷுட்டுனா என்ன? உன்னுடைய சமுதாய கடமை. உன்னுடைய கடமையாக ஒரு காரியம் இருக்கும் பொழுது ஷுட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். அப்போ எதிர்காலத்திலே எபிலிட்டி திறமை, பாசிபிலிட்டி செய்து முடிக்கக்கூடிய திறமை, வில் எதிர்காலத்தில் செய்யக்கூடிய செய்கைகள். ஷுட் என்றால் எதிர்காலத்தில் நீ செய்தாக வேண்டும், அது உன்னுடைய கடமை என்று சொல்லும் பொழுது ஷுட் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். ஆப்ளிகேஷன்னா உன்னுடைய கடமை. we should obey our parents and teachers. நாம் நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் சொல்வதை ஒழுக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆசிரியர்கள் சொல்வதை ஒழுங்காக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ ஷுட்டு பயன்படுத்தும் பொழுது அது உன்னுடைய கடமை, ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டிய கடமையாக இருக்கிறது. அடுத்தது மஸ்ட்டு. மஸ்ட் என்றால் என்ன? பர்சனல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பர்சன் எதிர்காலத்திலே தனிப்பட்ட முறையிலே ஒரு செய்கையை செய்யும் பொழுது அது மஸ்ட், உன் தனி விருப்பம். அது ப்ராபபிலிட்டி. ப்ராபபிலிட்டினா 50% தான் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. பாசிபிலிட்டினா 75% நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது அதை பாசிபிலிட்டி என்று சொல்கிறாய். இங்கே ப்ராபபிலிட்டி என்றால் என்ன? நடக்கும், நடக்காது. ஒன்று நடக்கும், நடக்காது என்பது சொல்லும்போது ப்ராபபிலிட்டி. ஆனால் மஸ்ட் நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறோம் மஸ்ட்னா பாசிபிலிட்டிங்கிறோம்.
ஒன்று நடக்காததை மனதிலே போட்டு நான் செய்தாக வேண்டும். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கண்டிப்பாகன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த கண்டிப்பாகங்கிறது போகும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிலிட்டி என்று நினைக்கிறீர்கள். இல்லை, அது 50% தான். முடியாத ஒன்றை உங்களுக்கு நீயே கொண்டிருக்கும் பொழுது மஸ்ட் என்று சொல்கிறாய். ஆகையால் அது 50% தான் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு, ப்ராபபிலிட்டி. ஐ மஸ்ட் டூ எக்ஸசைஸ் ஃப்ரம் டுமாரோ. நாளை முதல் நான் கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி செய்தாக வேண்டும். உறுதி இல்லாததை நீ மேலும் உறுதியாக செய்தாக வேண்டும் என்று சொல்கிறாய். நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மி. மஸ்ட் என்று சொல்லும் பொழுதே நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மி. மைட் என்று சொன்னால் மைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 50% தான் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. இல்லை, மைட்டுன்னா அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது நடப்பதற்கு. பாசிபிலிட்டி, ப்ராபபிலிட்டி இந்த மஸ்ட்டை விட அதிக வலுவான வார்த்தை தான் மைட். நம்ம நினச்சிக்கிறோம் மைட்டு வந்து மஸ்ட்டை விட வலு குறைந்த எதிர்கால வார்த்தை என்று சொல்லுகிறோம். இல்லை, மைட்டு வந்து மஸ்ட்டை விட அதிகமாக உறுதித்தன்மை வாய்ந்த வார்த்தை. பாசிபிலிட்டினா எப்பவுமே அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நடக்க. ஹீ மைட் பிகம் ஏ ஃபேமஸ் ஆக்டர் என்றால் என்ன? அவன் ஒரு புகழ் வாய்ந்த நடிகனாக ஆகலாம் என்று சொல்லுவோம். ஹீ மஸ்ட் பி ஏ ஃபேமஸ் ஆக்டர் என்றால் என்ன? அவன் டாக்டர் தொழில் இருக்கான், அவன் நல்ல உடல் அமைப்பு இருக்கான். ஹீ மஸ்ட் பி, அவன் ஒரு நடிகனாக கண்டிப்பாக ஆக வேண்டும் என்று சொல்லும்போது இவன் ஏற்கனவே அந்த லைனில் இருக்கிறான், ஆகலாம்னு சொல்கிறான். ஏன்னா ஏற்கனவே முயற்சி பண்ணியிருக்கான். இவன் கண்டிப்பாக ஆகணும்னா இவன் எங்கேயோ இருக்கணும்னு நம்ம கண்டிப்பு பண்ணுறோம், கண்டிப்பாக அவன் ஆகணும்னு. ஸோ இந்த மஸ்ட்டை விட அதிகமாக உறுதித்தன்மை வாய்ந்த எதிர்காலத்திலே நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம்தான் இந்த மைட். ஸோ இது பார்த்துட்டீங்க. இது நல்லா பாருங்கள். இந்த கேனு கூட பாஸ் என்ன நிகழ்காலமாக, இறந்த காலமாக, எதிர்காலமாக? இது வினைச்சொல், இது நிகழ்கால வினைச்சொல். அப்போ கேனு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் வந்து விட்டது. குட்டு கூட பாசு, அதுவும் நிகழ்கால வினைச்சொல். அப்புறம் அடுத்தது வில்லு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல். அடுத்ததாக ஷுட்டு கூட ஒபேங்கிறது நிகழ்கால வினைச்சொல். அடுத்தது மஸ்ட்டு கூட டூ, அதுவும் நிகழ்கால வினைச்சொல். அடுத்ததாக மைட்டு கூட பிகமும் நிகழ்கால வினைச்சொல். அப்போ இது கூட எல்லாம் என்ன சேருது பார்த்தீங்க? நிகழ்கால வினைச்சொற்கள் தான் சேருகிறது. அது பின்னாடி ஹேவு கூட இறந்த கால வினையச்சமெல்லாம் போடும்போது இறந்த காலத்துக்கு நம்ம போகிறோம், அதை நம்ம பார்க்குறதில்ல. இப்போ இது கூட இந்த மாடல் வினைச்சொல்களோட நிகழ்காலத்தை மட்டும் போட்டு கொள்கிறீர்கள். புரிந்ததா? சரி, இதோட முடிஞ்சிருச்சா இதனுடைய வேலை? இல்லை, நீ நிறைய வேலை இருக்குது, அதெல்லாம் பார்க்குறீங்க. என்ன கேனு கூட இந்த பிஇனா என்ன? இருன்னு அர்த்தம். பிஇனா இரு. ஐ கேன் பி ஏ டாக்டர், பெயர் சொல்லோட இந்த கேன் பி ஏ டாக்டர். ஐ குட் பி ஏ டாக்டர், என்னால் டாக்டராக முடியும். ஐ வில் பி ஏ டாக்டர், ஐ ஷுட் பி ஏ டாக்டர், நான் டாக்டராக சமுதாய கடமை செய்ய வேண்டும். ஐ மஸ்ட் பி ஏ டாக்டர், நான் கண்டிப்பாக டாக்டராக வேண்டும். ஐ மைட் பி ஏ டாக்டர், நான் டாக்டர் ஆகலாம். இப்படி பெயர் சொல்லு கூட இந்த மாடல் வெர்பு கூட பிஇ சேர்த்திட்டு ஒரு பெயர் சொல். டாக்டர், இன்ஜினியர், கலெக்டரு, வக்கீல், ஆசிரியர், குமாஸ்தா, எது வேணால் போடலாம். சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், பிஸ்னஸ்மேன். அப்போ இது கூட எல்லாமே பிஇ சேர்த்தி கொள்கிறாய். பிஇ சேர்த்தி கொண்டு பக்கத்தில் இந்த பெயர் சொல் டாக்டரை சேர்த்து கொள்கிறாய். அப்போ ஒன்றாக ஆக வேண்டும். சரி, அடுத்து இது கேனு, குட்டு, வில்லு, ஷுட்டு, மஸ்ட்டு, மைட்டு கூட பிஇ கூட இடத்தை போடுகிறாய். யூஎஸ்ல இருக்கணும், ஊட்டியில் இருக்கணும், டெல்லியில் இருக்கணும். அப்போ பிஇ கூட இடத்த போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா, பிளேஸை போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா, நான் ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக இருக்க முடியும், இருந்தாக வேண்டும், இருந்து செய்ய அப்படி என்று வருகிறது. அடுத்தது இந்த கேனு, குட்டு, வில்லு, ஷுட்டு, மஸ்ட்டு, மைட்டு கூட பிஇ கூட பெயரொரு சொல். ஹாப்பி, சேடு, ஒண்டர்ஃபுல்லு, பியூட்டிஃபுல்லு, இதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ் கூட சேர்க்கும் பொழுது நான் அந்த தன்மையாக மாறிவிட வேண்டும். ஐ ஷுட் பி ஹாப்பினா நான் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். தே ஷுட் பி வண்டர்ஃபுல்னா அவர்கள் பிரமாதமாக இருக்க வேண்டும். ஸோ இந்த மாதிரி கூட நவுன் கூட சேர்த்தி கொள்கிறாய், இடத்துடன் யூஸ் பண்ணுகிறாய், பெயரொரு சொல்லுடன் யூஸ் பண்ணுகிறாய். இப்படி எதிர்காலத்து தன்மைகளை பல விதமாக நீங்கள் ஒன்றாக மாறும் பொழுது, ஒன்று செய்யும் பொழுது, ஒரு இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது, ஒரு குணாதிசயமாக மாறும் பொழுது இத்தனை அமைப்புகளுடன் சேர்க்கிறீர்கள். அதே மாதிரி பாருங்க, ஆட் டு, இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. ஆட் டு,
ought to என்றால் என்ன? இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. past and future obligation. இறந்த காலத்தில் இந்த சமுதாயத்தை கடமையை செய்தாகணும், எதிர்காலத்தில் இந்த சமுதாயத்தை கடமையை செய்தாக வேண்டும். இது மாற்றி அமைக்க முடியாது, இது நிரந்தரம். we ought to drive the car wearing a seat belt. சீட்டுக்கு காருக்கு பெல்ட் போட்டு அணியிறது நேற்றும் போடணும், இன்றைக்கும் போடணும், நாளைக்கும் போடணும். அது வந்து அதை ஒரு கட்டளையாக கொண்டு வந்திருக்கான். ஹெல்மெட் போடணும், லெஃப்ட் சைடில் தான் போடணும், லெஃப்ட் சைடில் தான் வண்டியை ஓட்டணும். ஸோ ஐ ought to drive the car in the left side. I ought to drive the bike, ride the bike wearing a helmet. தலையிலே தலைக்கவசம் அணிந்து கொண்டு தான் நான் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்ட வேண்டும். அடுத்தது உட்டு. உட்டுன்னா என்ன சார்? ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன், நிகழ்கால நிபந்தனை. பாருங்க, இஃப் ஐ ஸ்டடி வெல், நிகழ்காலத்தில் இப்போ நான் நல்லா படித்தேன்னா ஐ வுட் பாஸ் த எக்ஸாம்ஸ், பரீட்சையில் நல்லா பாஸ் ஆயிடுவேன். அப்போ இந்த வுட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் இருக்கும்போது தான் வுட்டு யூஸ் பண்ணுறோம். புரிஞ்சுதுங்களா? இஃப் ஐ ஒர்க் ஹார்டு ஐ வுட் பை எ ஹவுஸ் என்றால் என்ன? நான் இப்போ கடுமையாக வேலை செய்தால், பணத்தை சேமித்து வைத்தால் நான் ஒரு வீடு வாங்கலாம். அப்போ இந்த வுட் எங்கே வருது? அது பேக்ரவுண்டு, நிகழ்கால கண்டிஷன் ஒன்று இருக்க வேண்டும். அடுத்தது ரொம்ப முக்கியம், கோயிங் டு. இப்போ இது ஐஎன்ஜின்னு வந்திருக்கு இந்த ஃபார்மேட்டு, ஆனாலும் இந்த கோயிங் டு ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது கோயிங் டு, நான் போக போகிறேன், நான் உடனடியாக போக போகிறேன், ஐ எம் கோயிங் டு கோ. அப்போ கோயிங் டு என்று வந்துவிட்டாலே எதிர்கால சம்மந்தப்பட்டது. இப்போ சப்ஜெக்ட் எழுவாய், இந்தியான்னு போட்டுக்கோங்க சப்ஜெக்ட்டு. அப்புறம் ஆக்சிலரி வேர்ப் இஸ், ஆறு, வாசு, வேறு, இது ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கோங்க. கோயிங் டு போட்டுறீங்க. கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப், நிகழ்கால வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணணும். எ ராக்கெட் டு மூன், இந்தியா இஸ் கோயிங் டு சென்ட் ஏ ராக்கெட் டு மூன்னா இந்தியா உடனடியாக நிலவுக்கு ஒரு ராக்கெட்டை அனுப்ப போகிறது. இம்மீடியட் ஆக்ஷன் இன் ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்திலே உடனடியாக ஒன்று நடக்கப் போகிறது என்று சொல்லும் பொழுது டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லு யூஸ் பண்ணுறீங்க. இங்கே பாருங்கள், ஐ ஆம் கோயிங் டு டிரைவ் என்றால் என்ன? நான் உடனடியாக கார் எடுத்து ஓட்ட போகிறேன். ஐ ஆம் கோயிங் டு கெட் இன்சைட் த பஸ் என்றால் என்ன? பஸ்ஸுக்குள்ளே நான் ஏற போகிறேன். ஏது உடனடியாக நடக்கப் போகிறதோ, செய்ய போகிறோமோ, அங்கே கோயிங் டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்தது சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட்னு பாருங்கள், இந்த ட்ரெயின் தான் சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட்னா எழுவாய், சப்ஜெக்ட். அடுத்தது ஆக்சிலரி வெர்புங்கிறது இந்த வாசு, வேறு எல்லாம் போட்டுருவீங்க. அபவுட் டு, இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. அபவுட் டு, அபவுட் டு. அபவுட் டுன்னா கூடிய விரைவிலே ஒன்று நடக்கப் போகிறது. த ட்ரெயின் வாஸ் அபவுட் டு, கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்ப் யூஸ் பண்ணுறீங்க, கோ. த ட்ரெயின் வாஸ் அபவுட் டு கோ பிஃபோர் ஐ காட் இன் த ட்ரெயின். நான் ட்ரெயின் புறப்படுறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஏறிட்டேன், இல்லாட்டி ட்ரெயின் புறப்பட்டு இருந்திருக்கும். அப்போ அது ஒன்று நடந்து முடிந்திருக்கும் உடனடியாக. கோயிங் டு ஹேப்பன் இம்மீடியட் இன் ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடக்கப் போகிறது. நான் போய் பஸ் நின்னா பஸ் வாஸ் அபவுட் டு கோன்னா பஸ் புறப்பட போகுது. he was about to hit me, அவன் என்னை அடிக்க பார்த்தான். he was about to scold me, என்னை திட்ட பார்த்தான் உடனடியாக. about, அதுக்குள்ளே நான் தடுத்துட்டேன். பஸ் என் மேலே வந்து மோத பார்த்தது, அதுக்குள்ளே நான் விலகிட்டேன். the bus was about to hit me, I side tracked, நான் சைடில் ஒதுங்கிட்டேன், side tracked. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ought to என்றால் இறந்த கால, எதிர்கால, சமுதாய கடமை செய்தாக வேண்டும். would என்றால் நிகழ்காலத்தில் ஒன்று நிபந்தனையின் பேரில் ஒரு செய்கை செய்தால் எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடக்கும். if I study well, இப்பொழுது நான் நன்றாக படித்தால் I would pass the exams, நாளை வரக்கூட பரீட்சைகளில் பாஸ் ஆவேன். ஸோ வுட்டுங்கிறது ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் இருந்தால் தான் அந்த வுட்டினுடைய நிபந்தனை பூர்த்தி ஆகும். கோயிங் டு, ஒன்று நடக்கப் போகிறது, கோயிங் டு கோ, ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்லீப், ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டடி என்று சொல்லும்போது உடனடியாக நான் ஒன்றை செய்து கொள்ளப் போகிறேன். அடுத்தது about to, the train was about to go, I am about to speak to him, we are about to fall, கீழே விழ பார்த்தோம் உடனடியாக. அப்போ கோயிங் டு ஹேப்பன் இம்மீடியட் இன் ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்தில் ஒரு காரியம் உடனடியாக நடக்கப் போகிறது என்று சொல்லும் பொழுது அபவுட் டு பார்க்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, மொத்தம் 10 பார்த்துட்டோம். நம்பர் 1 என்னங்க? கேன். கேன் கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் சொல்லும் பொழுது எபிலிட்டி, முடியக்கூடிய திறமை. குட்டு, அதிக முடியக்கூடிய திறமையும் எபிலிட்டி திறனும். வில்லு, எதிர்கால செய்கை. ஷுட்டு, சமுதாய கடமை.
மஸ்ட்டு வாய்ப்புகள் 50% தான் பாசிபிலிட்டி, மைட்டு அதிக வாய்ப்புகள் பாசிபிலிட்டி, அடுத்ததாக ஆட்டு இறந்த கால எதிர்கால சமுதாய கடமை ஆப்ளிகேஷன், வுட்டு இது எங்கே யூஸ் பண்ணுற, நிகழ்காலத்தில் ஒன்று நடந்தால் எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடக்கும், அந்த வுட்டு ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன். கோயிங் டுனா இப்போ நடக்க போகுது இம்மிடியட்டாக உடனடியாக, அபவுட் டுனா ஒன்று உடனடியாக நடக்க போகிறது. மேலும் நம்ம என்ன பார்த்தோம், இந்த கேனு கூட எல்லாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் போட்டோம். ஆனால் பிஇன்னு போட்டுட்டிங்கன்னா அங்கே பெயர்ச்சொல் போட்டிங்கன்னா நான் டாக்டர் ஆக முடியும், இன்ஜினியர் ஆக முடியும், கலெக்டர் ஆக முடியும். இந்த கேனு குட்டு வில்லு ஷுட்டு கூட எல்லாம் நீங்கள் என்ன போட்டீங்க, பிஇ கூட பிளேஸ் இடத்த போட்டிங்கன்னா நான் அமெரிக்காவில் இருக்க முடியும், வீட்டில் இருக்க முடியும். அப்புறம் அதே மாதிரி இது கேனு குட்டு வில்லு ஷுட்டு மஸ்ட்டு மைட்டு கூட பிஇ கூட பெயர் ஒரு சொல் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நான் ஒரு குணாதிசயமாக ஒரு தன்மையாக மாற முடியும். I can be what is that, tall, I could be fat, I can be handsome, எப்படி வேணால் சொல்லலாம், பியூட்டிஃபுல், I can be happy, எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த மாடல் வினைச்சொற்களினுடைய அடிப்படை பேஸ் அதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இவை பொதுவாகவே எதிர்காலம்னு பார்த்துட்டா வில்லு ஷேலும் தான் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். இல்லை, இது அனைத்தும் எதிர்கால சம்பந்தப்பட்ட வினைச்சொற்கள் மாடல். இது தனியாக இயங்காது, நன்றாக நாம் வச்சுக்கோங்க, தனியாக இயங்காது. கூட என்ன வேண்டும், நிகழ்கால வினைச்சொல் கண்டிப்பாக வேண்டும். கேன் தனியாக இயங்காது, கூட கேன் கோ. கேன் தனியாக இயங்காது, பி சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஐ கேன் பி a doctor, I can be happy, I can be in Delhi. ஸோ கேனு கூட ஒன்று நிகழ்காலம், கேனு குட்டு ஷுட்டு கூட இந்த வார்த்தை வந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் கூட பிஇ சேர்த்து கொள்ள வேண்டும், அல்லது நிகழ்கால வினைச்சொல் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது தான் எதிர்காலத்திலே இது அனைத்தும் எதிர்கால வினைச்சொற்கள், நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் எதிர்காலத்தில் என்னால் முடியும் எல்லாத்துக்கும் வில்லுன்னு போட்டு விடாதீர்கள். இந்த கேன் ஷுட் வுட் மைட் ஆட் டு going to about to இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Thank you very much. English. Take your level 5 grammar book. Level 5 grammar book. We have come to the video number 9. The chapter is modal verbs of future verbs. Modal verbs of future verbs. What are the modal verbs? Can, could, shall, should, may, might, ought to, must. All these verbs which has a connection with the future. Those are the verbs called modal verbs. So we are going to see the future verbs. Future, something is happening. So what are the verbs to be used? Now coming here, subject. You know what do you mean by subject? I, we, you, he, she, it, they, are. You can use the person's name, Charles or Elizabeth, whatever it is, subject. Plus auxiliary verb. What do you mean by auxiliary verb? Auxiliary verbs are am, is, are, was, were. So subject plus auxiliary verb plus to is an infinite to, plus present tense verb. What is the present tense verb? See, go, eat, write, etc. It means a future action program planned. If you plan some future program, then you are using this setup. See, subject as Tendulkar, auxiliary verb is you are using, to you are using, present tense verb retire. So Tendulkar is to retire from cricket in the month of November 2013. 2013 is to retire, means Tendulkar has planned to retire. I am to go to Chennai, means I am planning to go to Chennai. They are to start a building, construction work. They are to start a construction work, means they are planning to do a construction work. So subject plus auxiliary verbs am, is, are, was, or were, plus to plus present tense verb means you are planning to do something in future. So an future action program and plan. So subject plus auxiliary verb plus to plus present tense verb means you are planned to do something, right? So say our principal is going to come here within half an hour. He has decided to come here. So the principal is to come here. See, I am opening a shop. So the chief guest is so and so the governor.
So the governor is to reopen my business. So he is going to open the business. So it is something pre-planned and action program, right? So now coming here, subject is there, as you know, subject, I, we, you, he, she, it, they, plus auxiliary verb, that is am, is, are, was, were, will be, plus present tense verb, plus ing, eating, coming, playing. A pre-planned program in the future. It is just like that, a future action program and plan. Here, in future, a pre-planned program in the future. The train is arriving at 6 p.m. today evening. Today evening, it is already planned, programmed, the train is going to arrive. So, the train is arriving. Is arriving means not continuously, it is coming now. It is arranged in, now it is time is 1 o'clock. So, 6 o'clock the train is arriving. So, evening 6, now it is afternoon 1 o'clock. The train is going to come at 6 o'clock. See here, the subject, train, auxiliary verb you are using is arriving, present tense verb plus ing, at 6 p.m. today evening. The train is arriving at 6 p.m. today evening. Maybe now time is 9 o'clock or 10 o'clock. Evening 6 o'clock. So 8 more hours are there. So in future, that is after 8 hours, the train is arriving. For a pre-planned program, you are using subject plus auxiliary verb plus ing. The cricket match is starting. In the month of November, it is pre-planned. So, whatever it is pre-planned, you are using subject plus auxiliary verb plus ing. You got it, sir? There is difference between this sentence and this structure and this structure. 11th structure and 12th structure. 11th structure is just you are using subject with the auxiliary verb plus infinite, to plus present tense verb. The Tendulkar is to retire. It is a pre-planned. Here, the train is arriving at 6 p.m. today evening. It is also pre-planned. So here it is used, infinite is used after auxiliary verb. Here verb plus ing, present participle is used after is. You got it? Next coming here, subject, present tense verb. What are the present tense verb? Eat, play, go. So you are using subject I, we, you, he, she, it, they, plus present tense verb, plus future day of time. Future day of time you are saying. What is the future day of time? Tomorrow is a future day of time. Next week is a future day of time. Next month is a future day of time. So, a pre-planned program in the future. A pre-planned program in the future. See here, the match. The cricket match is the subject. Present tense verb, starts. You are using starts. The cricket match starts tomorrow. Tomorrow the cricket match starts at 9 a.m. So, today is 24 hours you are behind, but tomorrow 9 o'clock the cricket match starts. So, a program which is arranged in the future, for that you are using present tense starts. Present tense doesn't mean that what the action going on straight now. In future some program is pre-planned, there also you are using present tense. So, present tense verb plus ing, that is present participle, is also used for future action which is going to happen. And is to, that is auxiliary verb plus infinite, is to write. This is also a pre-planned program, arranged program. So, the cricket match starts at 9 a.m. The train arrives at 6:30 p.m. today at Central Station. Hope you are able to understand these three structures. Number 11th structure, number 12th structure, number 13th structure. In all these 11 and 12 and 13, first you start with subject. Then second you for 11th and 12th, you start with auxiliary verb. That is am, is, are, was. Here, 11th structure 2 plus present tense verb. Here you are using present tense verb plus ing. Then coming here once again, present subject, present tense verb. That is in the time, day, in the future, which says that something is going to be started in future. One. Number 14th structure, you are using subject plus will have, future perfect, will have, you are using subject plus will have.
plus past participle. What is past participle? See, eat, ate, eaten is a past participle, spoken is a past participle, written is a past participle, played is a past participle. Then with that plus time in future, you are adding time also in future. So what does it mean? Something will be finished in a particular time in future. So something will happen in future, something will be over in a particular time in future. See, subject is I, will have, you are using will have, either I will have or you will have or he will have or she will have, plus past participle you are using, then my own house, it is some object, then by time you are using time in future. It means something will be finished in a particular time in future. See here, I will have purchased my own house by 2016. So this is 2014. So in future, within 2016, I will purchase a house. So I will have purchased. You are using I will have purchased because in future, by 2016, by the time I will have done a work, I will have finished my purchasing my house. You able to understand? So could you tell me, within 2015 or within 2 years, I will be in America. How do you say I will have gone to US by within 2 years. I will have gone to US within 2 years or by 2016 or 2018. Okay. Purchase a car within 5 years, within 3 years. Could you tell me? I will have purchased a car by next year. By next year. So within next year, I will have completed the work. I will have finished. So within a particular time in future, you will finish some work. Then you are using subject plus will have plus past participle. Then the time also should be mentioned. By which time? Next, coming here under the structure 15, subject is there. Then you are using will be able to. Will be able to. Subject plus will be able to plus present tense verb. What are the present tense verb? You see buy, study, go. So subject plus will be able to plus present tense verb plus future time. Future time you are mentioning. It means a person capable of doing something in future. A person has the capacity to do something in future. See, subject is India. Will be able to, you are adding will be able to, plus present tense verb become, then future time in 10 years, right? So India will be able to become a superpower in 10 years. So India has the capacity to be a superpower in 10 years, within 10 years. So when a subject has the capacity to do something in future, then you are using subject plus will be able to plus present tense verb plus the time. See, can you say that? Okay. Infosys company will be number 1 company within 5 years. How do you say? So, Infosys company will be able to become number 1 company in 10 years, in 5 years, in 2 years, in 3 years, whatever it is. So you can you say something? Okay, Jai Lalita, Tamil Nadu Chief Minister, she is having the capacity to be the Prime Minister of India in the 2014 June elections. Could you tell me how do you say? Jai Jayalalitha will be able to become the Prime Minister of India in the coming election. In the coming election, she will be able to means she has the capacity, the capabilities to do something in future, right? When you have the capacity to do something in future, you are using the structure 15. Will be able to. Now coming under the structure 16. See, should have.
What do you mean by should have, sir? Should have means obligation. Obligation means what? Your duty. Obligation means your duty. See, teaching is my duty. I should teach properly. I should take care of my parents. It is the duty. The children should obey their parents. It's a duty. That is obligation. So, should plus have, obligation. So, you are using subject plus should have plus past participle. Whenever you use have, then you are using past participle. What are the past participles? See, eaten, played, gone. So, it means in the past we must do something, but we did not do. Right? In the past, we should do something we did not do. See, in the past, for example, what here is, see, India. India is the subject. Subject is the India. Should have, you are using should have. Should have is there. Then, past participle, you are using controlled. India should have controlled. The population, illiteracy. Population means overpopulation. Illiteracy means not providing proper education, pollution, poverty, etc. So, India should have controlled the population, illiteracy, pollution, poverty, etc. It means India has not done that. India has not done the done any action to remove the illiteracy, pollution, and poverty. So, could you tell something? You should have become a doctor rather than being a software PhD in chemistry. How do you say? I should have taken MBBS. But what happened? So what is this? In the past we must do something, but we did not do. In the past I must have done my MBBS, but I have not done. So I should have taken. India should have taken. So India, Pakistan, and Bangladesh. So Britishers must they should not have done removed. I mean separated. How do you say? Britishers should not have divided India into Pakistan, Bangladesh, and India. So should have means I should have done it, but I did not do. Shouldn't have means something has happened, something which mustn't have happened. So India should have controlled the population, illiteracy, pollution, poverty, etc. Means in the past we must do something, but we didn't do. Hope you are able to understand, my dear friends. So our 14th structure says subject I, will have is there, past participle. So something will be finished in a particular time in future. I will have purchased my house by 2016. Then subject plus will be able to plus present tense verb means plus time means the capability to do. India will be able to become a superpower in 10 years. Then something should have, that is subject plus should have plus past participle means in the past we must do something, but we have not done. India should have controlled the population, illiteracy, poverty, and etc. But it has not done. Hope you are able to understand this 14, 15, 16 structure. Got it? So let us go finally. So subject Tendulkar, auxiliary verb is to present tense verb. Tendulkar to retire from cricket in the month of November means future action program planned. It is already planned. Then second, subject is there. The train, auxiliary verb is there. Am, is, or was. Then present tense verb arrive plus ing, arriving at 6 p.m. today evening means a pre-planned program in the future. Then next coming here, subject match. So the match is the subject, present tense verb starts, then present tense verb starts, then day of time, tomorrow. Then what you are using, it means the match starts tomorrow at 9 a.m. means, it means it's already a programmed, pre-planned program in the future. So coming here once again, subject I, will have plus past participle
plus time in future means something will be finished in a particular time in future. I will have purchased my house by 2016. Next, subject is there. India will be able to, plus present tense verb become. So time is there, future time, 10 years. So India will be able to become a superpower in 10 years. So India has the capacity to become a superpower in 10 years. Then next, should have, that is obligation. See, subject is there, India, should have, you are using should have, past participle you are using controlled. Then, in the, what does it mean? In the past we must do something, but we do not do. So, India should have controlled the population, illiteracy, pollution, poverty, etc. Hope you are able to understand. No doubt about it. Are you sure? Okay. Please, young ladies, please stand up. All three of you. All three of you. Okay. Can you form a sentence using... Can you form a sentence using should have? Should have. Should have means what? In the past, I should have done something, but I did not do. Yeah, I should have completed my engineering in 2008, but I should have finished my engineering by 2008, but you have not done, isn't it? Okay, fine. I should have done. Okay, here, my dear young lady. Will be able to. Will be able to. I will have. Will be able to. I have the capacity to go to UK and work as a professor. How do you say? I will be able I to. will be able to Go to the UK and be a professor. Okay, good. Yes, madam. I just ask you. In future, within 5 years. Yes, sir. Within 5 years, I will get. Within 5 years, I will get doctorate degree from a university. I will have to get. I will have got a degree. I will got have got a PhD degree within 5 years. Within 5 years, I will have got. Got. So I will have finished, right? Okay, fine. Please sit down. Sit down. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 9வது வீடியோ மாடல் வினைச்சொற்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள் அல்லது எதிர்கால வினைச்சொற்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள் அல்லது இந்த வினைச்சொற்கள் இல்லாவிட்டால் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்ல முடியாது. கேன், குட், ஷால், ஷுட், மே, மைட், மஸ்ட், ought to, have to. இவைகள் எல்லாம் எதிர்காலத்தை சொல்லக்கூடிய மாடல் வினைச்சொற்கள். ஸோ இந்த மாடல் வினைச்சொற்களில் ஏற்கனவே 10 ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருக்கிறோம் அந்த வீடியோ நம்பர் 8ல். இப்போ வீடியோ நம்பர் 9ல் நம்ம பார்க்க போடுறது அதனுடைய கண்டினியூவேஷன். 11லிருந்து 16 வரைக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறீங்க. ஸோ 10 ஸ்ட்ரக்சர் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ 11வது ஸ்ட்ரக்சர் வர்றீங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? எழுவாய். எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அது சப்ஜெக்ட். ஐ, வி, யூ, ஈ, ஷி, இட், தே என்று சொல்லுவாங்க. நான், நாம், நீ, நீங்கள், அவன், அவள், அது, அவர்கள் என்று சொல்வோம். ப்ளஸ் ஆக்சிலரி வேர்ப். ஆக்சிலரி வேர்ப் என்றால் துணை வினைச்சொற்கள். ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர் இதெல்லாம் இருக்கிறது, இருந்தன என்று சொல்லுகிறோம். அடுத்ததாக டூ போட்டுறாங்க. டூனா ஒரு காரியத்தை செய்ய, டு கோ. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் நிகழ்கால வேர்ப் யூஸ் பண்ணுறோம். கோனா போக, ஈட்னா சாப்பிட, ரைட்னா எழுத. அப்போ டூ கூட கோனா டு கோ, டூ கூட ஈட்னா டு ஈட் சாப்பிட, டூ கூட ரைட்னா டு ரைட்னா எழுத. இது எதை குறிக்கிறது என்று பார்த்தால் எ ஃபியூச்சர் ஆக்ஷன் ப்ரோக்ராம்டு பிளான். எதிர்காலத்தில் ஃபியூச்சர் ஆக்ஷன் ப்ரோக்ராம் பிளான். ஒரு எதிர்காலத்திலே ஒரு நிகழ்ச்சி திட்டமிடப்படுகிறது. எதிர்காலத்திலே ஒரு நிகழ்ச்சி திட்டமிடப்படுகிறது. எலெக்ஷன் தேர்தலை மே 15ஆம் தேதி நடத்த போகிறாங்க என்று சொல்லும் பொழுது தேர்தலை மே 15ஆம் தேதி நடத்த போகிறாங்க 2014 என்று சொல்லும் பொழுது the election commission is to conduct
elections in the month of May 16th என்று சொல்கிறோம். இதை பாருங்க, சப்ஜெக்ட் டெண்டுல்கரை பற்றி பேசுகிறோம், அதனால் இவர் சப்ஜெக்ட் ஆயிடுறாரு. ஆக்சிலரி வேர்ப் இஸ்ஸை போட்டுறீங்க, ஏன்னா டெண்டுல்கர் கூட இஸ் தான் வர வேண்டும். டு போட்டுறீங்க, டு ரிட்டையர், அப்போ அவர் ஓய்வெடுக்க போகிறார். ஃப்ரம் கிரிக்கெட் இந்த மந்த் ஆஃப் நவம்பர் 2013, 2013 நவம்பர் மாதத்தில் டெண்டுல்கர் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு எடுக்க போகிறார், திட்டமிட்டு விட்டார். ஒரு எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியத்தை திட்டமிடுதலை இஸ் டூன்னு போட்டுறீங்க, சப்ஜெக்டை போட்டுறீங்க இஸ் டூ. டெண்டுல்கர் அண்ட் ஷேவாக்னா ஆர் டூ அப்படி என்று போட்டு விடலாம். அடுத்ததாக 12 சப்ஜெக்ட் எழுவாயோட ஆக்சிலரி வேர்ப் ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வேர் வில் பி ஷால் பி இவை தான் துணை வினைச்சொற்கள். கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுறீங்க, நிகழ்கால வினைச்சொல். அதாவது கூட ஐஎன்ஜி போட்டுறீங்க, ஈட்டிங், கம்மிங், பிளேயிங். இது என்ன அர்த்தம்னா, ஏ ப்ரீ பிளான் ப்ரோக்ராம், ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட செயல். இந்த ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்திலே திட்டமிடப்பட்ட ஒரு செயலை இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், ட்ரெயின் இஸ் அரைவிங் என்றால் என்ன? ட்ரெயின் வந்து கொண்டிருக்கிறதா? at 6 PM டுடே ஈவினிங். அப்படி இல்லை, ட்ரெயினுங்கிறது சப்ஜெக்டு, இஸ்ஸுங்கிறது துணைவினை சொல்ல போட்டீங்க, அரைவிங்னு போட்டீங்க. இதோட நிறுத்திட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. ட்ரெயின் இஸ் அரைவிங்னா ட்ரெயின் வந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம். ஆனால் டைமை யூஸ் பண்ணுறீங்க, at 6 PM டுடே ஈவினிங், இன்று மாலை 6 மணிக்கு ட்ரெயின் வரப்போகுது என்று சொல்லும் பொழுது ட்ரெயின் கூட இஸ்ஸு வர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி போட்டுறீங்க. ட்ரெயின் வந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லை, இது மட்டும் வந்து போட்டிங்கன்னா ட்ரெயின் வந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஆனால் இங்கே டைம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது எதிர்காலத்திலே வருகிறது ட்ரெயின், எதிர்காலத்தில் ட்ரெயின் வருது. பிளேனு 10 மணிக்கு புறப்படுது, த ட்ரெயின் இஸ் டிபார்ட்டிங் ஆர் ஃப்ளையிங் at 10 PM என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ எதிர்காலத்தில் ஒன்று நடக்கப் போகிறது, திட்டமிடப்படுகிறது. திட்டமிட்டு நடக்கக்கூடிய செயலுக்கு இந்த இஸ் அரைவிங், வாஸ் அரைவிங், வில் பி அரைவிங் என்று சொல்லலாம். அடுத்ததாக சப்ஜெக்ட் போட்டு விட்டீங்க. 13வது ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்புனா என்ன? நிகழ்கால வினைச்சொல் ஈட்டு, பிளே, கோ. கூட ஃபியூச்சர் டே ஆஃப் டைம், எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம். அது என்ன? எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அல்லது நேரம். டுமாரோ, அது எதிர்காலத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு வார்த்தை. நெக்ஸ்ட் வீக், அடுத்த வாரம், இது எதிர்காலத்தை பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய கால நேர வார்த்தை. நெக்ஸ்ட் மந்த், இதுவும் எதிர்காலத்தில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய கால நேர வார்த்தை. நெக்ஸ்ட் மந்த்னா அடுத்த மாதம். அப்படி என்றால் என்ன? ஏ ப்ரீ பிளான்டு ப்ரோக்ராம், ஏற்கனவே திட்டமிட்டப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு இந்த ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்திலே. உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், த மேட்ச். மேட்ச்னா என்ன? கிரிக்கெட் மேட்ச். ஸ்டார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? ஆரம்பிக்கிறது. கிரிக்கெட் மேட்ச் ஸ்டார்ட்ஸ்னா கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு போட்டால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இங்கே டுமாரோன்னு வந்துருச்சு, at 9 AM, நாளைக்கு 9 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது நிகழ்காலமாக இருந்தாலும் இது எதிர்காலத்தை திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்வுக்கு கொண்டு வருகிறோம். ஏன்னா நேரத்தை போட்டுறீங்க, at 9 AM. ஸோ த கிரிக்கெட் மேட்ச் ஸ்டார்ட்ஸ் at 9 AM. இப்போ வந்து 7 மணியாக இருந்தாலும் 9 மணி எதிர்காலமாக இருந்தாலும் கிரிக்கெட் மேட்ச் வில் ஸ்டார்ட்னு சொல்லக்கூடாது, கிரிக்கெட் மேட்ச் ஸ்டார்ட்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்வு. ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்வுக்கு எழுவாய் கூட வினைச்சொல், நிகழ்கால வினைச்சொல் போட்டுட்டு எதிர்காலத்தில் அந்த டைமை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சைடு உங்களுக்கு தரவாக தெரிந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும். அடுத்ததாக பாருங்கள், சப்ஜெக்ட் என்றால் எழுவாய். ஐ, வி, யூ, ஈ, ஷி, இட், தே. இங்கே வில்லு போட்டுறீங்க. வில்லுனா எதிர்கால வார்த்தை, அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஆனால் ஹேவ் போட்டுறீங்க. வில் ஹேவ் அப்படின்னா என்ன? ஹேவ்னா எச்ச வார்த்தைக்கு வருகிறது. ஸோ சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க, வில் ஹேவ் போட்டுறீங்க. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா இறந்த கால வினையச்சம். ஈட், ஏட், ஈட்டன் அந்த 3வது ஃபார்ம். ஸ்பீக், ஸ்போக்கன் அந்த 3வது ஃபார்ம். ரைட், ரோட், ரிட்டன் அந்த 3வது ஃபார்ம். பிளேட் அந்த 3வது ஃபார்ம். இதை போட்டுட்டு டைம் இன் ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்தில் அந்த நேரத்தையும் குறிப்பிடும் பொழுது இது என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்குதுன்னா, சம்திங் வில் பி ஃபினிஷ்ட் இன் ஏ பர்டிகுலர் டைம் இன் ஃபியூச்சர். எதிர்காலத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் ஒரு காரியம் நடந்து முடிந்து இருக்கும். ரைட்டுங்களா? இப்போ நான் வந்து BE ஃபஸ்ட் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ 2014
2014 பிஇ ஃபஸ்ட் இயர் பண்ணுறேன், 2017 பிஇ முடிச்சிருவேன். அப்போ நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில்? நானுங்கிற ஐ வில் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் மை டிகிரி பை 2017 என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று பாருங்க, ஐ வில் ஹேவ், ஐ சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க, வில் ஹேவ் போட்டுறீங்க, வில் ஹேவ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால வினையெச்சம் பர்ச்சேஸ்டு போட்டுறீங்க, மை ஓன் ஹவுஸ் என்னுடைய சொந்த வீட்டை பை 2016, இங்கே டைம் இன் ஃபியூச்சர் இந்த டைமையும் போட்டுறீங்க. போடும்போது இது என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்குதுன்னா, சம்திங் ஏதோ ஒன்று வில் பி ஃபினிஷ்ட், அது நடந்து முடிந்திருக்கும், இன்னே பர்டிகுலர் டைம் இன் ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்திலே குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் ஒன்று நடந்து முடிந்திருக்கும். நாங்கள் ஒரு வைர நெக்லஸை இன்னும் 6 மாதத்தில் வாங்கிடுவோம். எப்படி சொல்லுவீங்க? we will have purchased a diamond necklace within 6 months. 6 மாதத்திற்குள்ள ஒரு காரியத்தை நடந்து முடிந்து இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க, வில்லா யூஸ் பண்ணுறீங்க, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால வினையெச்சத்தை யூஸ் பண்ணி கூட டைமையும் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்படின்னா தான் இந்த வில் ஹேவனுடைய அந்த பயன்பாடு கரெக்டாக வரும். அப்போ எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் ஒரு காரியம் நடந்து முடிந்திருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வில் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சத்தை ப்ளஸ் டைமை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்ததாக 15 பாருங்க, ஸ்ட்ரக்சர். சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க, வில் பி ஏபிள் டு, வில் பி ஏபிள் டு என்றால் என்ன? ஒன்றை செய்து முடிக்கக்கூடிய அந்த திறமை. ஸோ சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க, யாரோ பேர் ஐவி யூ யூ ஈஷி இட்டு போட்டுறீங்க. வில் பி ஏபிள் டுன்னா என்ன? அவனால் செய்து முடிக்கக்கூடிய திறனை பெற்றிருக்கிறார். கூட என்ன யூஸ் பண்ணோம்? ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுறீங்க, நிகழ்கால வினைச்சொல். உதாரணத்துக்கு பை நிகழ்காலம், ஸ்டடி நிகழ்காலம், கோ. கூட ஃபியூச்சர் டைம் எதிர்காலம் அந்த நேரத்தையும் யூஸ் பண்ணும்போது அது என்ன சொல்லுதுன்னா, எ பர்சன் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் சம்திங் இன் ஃபியூச்சர், ஒரு மனிதனுக்கு எதிர்காலத்தில் செய்து முடிக்கக்கூடிய திறமை எதிர்காலத்திலே இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு நான் சொந்தமாக என்னால் வீடு வாங்க முடியும், ஐ வில் பி ஏபிள் டு பை எ ஹவுஸ், ஐ வில் பி ஏபிள் டு பை எ ஹவுஸ் வித்தின் 1, 2 or 3 months, 2-3 மாதத்துக்குள்ளே என்னால் சொந்தமாக வீடு வாங்க முடியும். வில் பி ஏபிள் டுன்னா என்னால் முடியக்கூடிய திறமை. இந்தியா சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க, வில் பி ஏபிள் டு போட்டுறீங்க, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் பிகம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இந்த டைம் வேர்ட் ஃபியூச்சர் டைம் இன் 10 years. அப்போ இந்தியா வில் பி ஏபிள் டு பிகம், இந்தியா ஒரு வல்லரசு நாடாக ஆகக்கூடிய திறமை இருக்கிறது. ஏபிள்னா திறமை இருக்கிறது. இன் 10 years, இன்னும் 10 ஆண்டு காலத்திற்குள் இந்தியா ஒரு வல்லரசாக நாடாக ஆகக்கூடிய திறமைகளை அந்த நாடு பெற்று இருக்கிறது. ஸோ வில் பி ஏபிள் டுங்கிறது ஒருவருடைய திறமையை பற்றி பறைசாற்றும் பொழுது. அடுத்ததாக 16 பாருங்க, ஷுட் ஹேவ். இந்த நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இந்த ஷுட் ஹேவ். ஷுட் ஹேவ் யூஸ் பண்ணலாம், குட் ஹேவ் யூஸ் பண்ணலாம், மைட் ஹேவ் யூஸ் பண்ணலாம், மஸ்ட் ஹேவ் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த ஷுட் ஹேவ் அதனுடைய பயன்பாடு பார்க்கணும். ஷுட் ஹேவ் என்றால் என்ன? ஆப்ளிகேஷன். ஆப்ளிகேஷன் என்றால் என்ன? ஆப்ளிகேஷன்னா உன்னுடைய கடமை. கடமையை சொல்லும் பொழுது ஆப்ளிகேஷன். நான் என் பெற்றோரை பார்த்து கொள்ளும்பொழுது என்னுடைய கடமை. ஐ ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் மை பேரண்ட்ஸ். ஸோ ஷுட்டுனாலே கடமை, ஆப்ளிகேஷன். இங்கே பாருங்கள், சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க, கூட ஷுட் ஹேவ் போட்டுறீங்க. ஹேவ் வந்துட்டாலே இறந்த கால வினையெச்சம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணணும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்ன? ஈட், ஏட், ஈட்டன் அந்த 3வது ஃபார்ம், ப்ளே, பிளேட், பிளேட் அந்த 3வது ஃபார்ம், கோ, வெண்ட், கான் அந்த 3வது ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இது எதை குறிக்கிறது என்றால், இந்த பாஸ்ட் இறந்த காலத்திலே we must do something, நம்ம ஏதோ ஒன்றை செய்திருக்கணும், பட் we did not do, ஆனால் நாம் செய்யவில்லை. உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், சப்ஜெக்ட் இங்கே போட்டுறீங்க, சப்ஜெக்ட் இந்தியா, ஷுட் ஹேவ் போட்டு விடுகிறீர்கள், ஷுட் ஹேவ். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால வினையெச்சம் கண்ட்ரோல் போட்டுறீங்க. த பாப்புலேஷன், இல்லஸ்ட்ரிசி, பாவர்ட்டி. அப்போ இறந்த காலத்திலே இந்தியா என்ன செஞ்சுருக்கணும்? ஜனத்தொகையை கட்டுப்படுத்தி இருக்கணும், படிப்பறிவில்லாமையை கட்டுப்படுத்தி இருக்கணும், சுற்றுப்புற சூழ்நிலை மாசுபடுவதை தடுத்திருக்க வேண்டும், ஏழ்மையை அழித்திருக்க வேண்டும். ஸோ ஷுட் ஹேவ் என்றால் என்ன? இந்தியா இதெல்லாம் செய்திருக்கணும், ஆனால் செய்யவில்லை. நான் உதாரணத்துக்கு
10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அமெரிக்கா போயிருந்திருக்கணும், நிறைய சம்பாதித்திருந்திருப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது I should have gone to America and I should have earned lot of money. ரெண்டும் நடைபெறாத விஷயம். நடைபெறாத விஷயம் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது சப்ஜெக்ட் கூட should have கூட இறந்த கால வினையெச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஒன்று நடக்கவில்லை, அது இறந்த காலத்தில் நடந்திருக்கணும் என்று சொல்லும் பொழுது should have பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்குங்க. இறுதியாக ஒரு முறை பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். இதெல்லாம் மாடல் வெர்ப் என்பது எதிர்கால வினைச்சொல். இதை பயன்பாடுகள் நம்பர் 10 ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துட்டோம். 11வது ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க, ஆக்சிலரி வெர்ப் ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் ஏதோ ஒன்று போட்டுறீங்க. அப்புறம் 2 கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்ப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு, எப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எ ஃபியூச்சர் ஆக்ஷன் ப்ரோக்ராம் பிளான், எதிர்காலத்திலே ஒரு திட்டமிடப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு நடைபெறப் போகிறது. டெண்டுல்கர் இஸ் டு ரிட்டையர் ஃப்ரம் கிரிக்கெட் இன் த மந்த் ஆஃப் நவம்பர் 2013. 2013 நவம்பர் மாதத்தில் டெண்டுல்கர் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வெடுக்கப் போகிறார். எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒன்று நடக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சப்ஜெக்ட் கூட இஸ்டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லி யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் 12 பாருங்கள். சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க த ட்ரெயின், ஆக்சிலரி வேர்ப் ஏதாவது போட்டுறீங்க மிஸ் ஆர் வாஸ், கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் அரைவ் கூட ஐஎன்ஜி போட்டுறீங்க, ஈட்டிங் கம்மிங் பிளேயிங். இது என்ன அர்த்தம்னா, ஏ ப்ரீ பிளான் ப்ரோக்ராம் இன் த ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்திலே திட்டமிடப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை இதை யூஸ் பண்ணுறீங்க. த ட்ரெயின் இஸ் அரைவிங் அட் 6 PM டுடே ஈவினிங். இஸ் அரைவிங்னா இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருப்பதில்லை. ட்ரெயின் 6 மணிக்கு வரப்போகிறது. இப்போ மதியானம் 1 மணியாக இருந்தாலும் மாலை 6 மணிக்கு வரும்போது ட்ரெயின் இஸ் அரைவிங் என்று பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க மேட்ச்சு, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் போட்டுறீங்க ஸ்டார்ட்ஸு, ப்ளஸ் ஃப்யூச்சர் டே ஆஃப் டைம், ஃப்யூச்சர் எதிர்காலத்தில் அந்த நேரத்தை டுமாரோ at 9 AM சொல்லும் பொழுது இது என்ன அர்த்தம்னா, ஏ ப்ரீ பிளான் ப்ரோக்ராம் இன் த ஃபியூச்சர், இதுவும் எதிர்காலத்திலே ஒரு திட்டமிடப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு. ஸோ த மேட்ச் ஸ்டார்ட்ஸ் டுமாரோ at 9 AM, கிரிக்கெட் மேட்ச் நாளைக்கு 9 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. த ட்ரெயின் அரைவ்ஸ் at 6:30 PM டுடே அட் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன், இந்த மத்திய ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ட்ரெயின் 6:30 மணிக்கு வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த 11வது அமைப்பும் 12வது அமைப்பும் 13வது அமைப்பும் எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியம் திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது, அது நடைபெறும் என்று சொல்லும் பொழுது இதை 3 யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்தது 14வது ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்ட் ஐ வில் ஹேவ் போட்டுறீங்க, பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால வினையெச்சம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா சம்திங் வில் பி ஃபினிஷ் இன் ஏ பர்டிகுலர் டைம் இன் ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்திலே. எதிர்காலம்னா என்ன, 2 வருஷம் 3 வருஷம் 4 வருஷம் 5 வருஷம் 1 மாதம் 1 வாரம், இப்படி எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் ஒரு காரியம் நடந்து முடிந்திருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இதை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ வில் ஹவ் பர்ச்சேஸ்ட் மை ஓன் ஹவுஸ் பை 2016, நான் என் சொந்த வீட்டை 2011ஆம் ஆண்டுக்குள் வாங்கி இருந்திருப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது இதை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க இந்தியா, will be able to நான் செய்ய முடியக்கூடிய திறமை, இந்தியா will be able to கூட present tense verb become யூஸ் பண்ணுறீங்க. அது ப்ளஸ் டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்க in 10 years. அப்படின்னா என்ன, இந்தியா will be able to become a super power in 10 years, இந்தியா ஒரு வல்லரசாக இன்னும் 10 ஆண்டு காலத்திற்குள் அதனால் செய்து முடித்திருக்க முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்தது should have, ஷுட்டுனாலே ஆப்ளிகேஷன், ஆப்ளிகேஷன் என்றால் கடமை, கடன்படுதல், கடன்பட்டிருத்தல், கடமையை செய்தல். ஷுட் ஹேவ் என்றால் சப்ஜெக்டை போட்டுறீங்க இந்தியா, ஷுட் ஹேவ் போட்டுறீங்க, ப்ளஸ் பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால வினையெச்சம் கண்ட்ரோல்டு போட்டுறீங்க. அப்போ இறந்த காலத்தில் நான் ஒன்று செய்திருக்கணும் ஆனால் செய்யவில்லை, இறந்த காலத்தில் ஒன்றை செய்திருக்கணும் செய்யவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த அமைப்பை யூஸ் பண்ணுறீங்க. இந்தியா ஷுட் ஹேவ் கண்ட்ரோல் த பாப்புலேஷன், இல்லட்ரஸினா படிப்பறிவில்லாமை, பொல்யூஷன் மாசு, பாவர்ட்டி ஏழ்மை. இந்தியா படிப்பறிவில்லாமல் ஜனத்தொகை இந்த மாசு படுதல், அடுத்தது பாவர்ட்டி ஏழ்மை, இதையெல்லாம் நீக்கி இருந்திருக்கணும் ஆனால் நீக்கவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்தியா ஷுட் ஹேவ், ஐ ஷுட் ஹேவ் கான் டு டெல்லி, ஐ ஷுட் ஹேவ் ஜாயின்ட் இன் பாலிட்டிக்ஸ், இப்படி ஷுட் ஹேவ், ரஜினிகாந்த் ஷுட் ஹேவ் என்டர்ட் இன் பாலிட்டிக்ஸ், ரஜினிகாந்த் பாலிட்டிக்ஸில் வந்திருக்கணும். அப்போ இல்லாத ஒன்றை இறந்த காலத்தில் ஆகி இருந்திருக்கணும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பயன்பாடை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ நண்பர்களே, இந்த இலக்கணம் 11லிருந்து
16 ஏற்கனவே 1லிருந்து 16 ஸ்ட்ரக்சர் முடிச்சிருக்கோம். இனி அடுத்த ஸ்ட்ரக்சரை வரப்போகிற வீடியோஸில் பாருங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Take your grammar book. It's in the grammar book level 5 grammar book. Now we have come to video number 10. The modal verbs or future verbs it is called. What is the future verbs? Will, shall, can, may, must, should, could, would. All these verbs are called modal verbs, or you can say future verbs. It says about the future, the possibility, your ability, your probability, the obligation to do certain things. But we have to think about this one important matter with the modal verbs. When you use could, should, would, must, might with have plus past participle, it means that in past something should be done but something has not happened. Something should be done in the past which you have not done. Then you are using could plus have plus past participle, or should plus have plus past participle, must plus have plus past participle, might plus have plus past participle. What is past participle? Eat, ate, eaten. Eaten, spoken, written, played, watched. So all the past participle is used with could have plus past participle in the sense past and something should have been done but you have not done. Now coming here, modal verbs. So far we have seen 16 structures. Now 17th structure we have come here. Could have. See, could, you know, modal verb. You are using have. This have is not I have a pen. This have is the supporting verb or helping verb. So could plus have, what do you mean by that? It is the possibility and ability. Ability means you are capable of doing something. Possibility means there are chances to happen, more chances to happen. So could means possibility and ability. Could have means possibility and ability. You are capable of doing something. So here now you have to use number 1, subject should be used. Could have should be used. When could have comes, have comes, then you have to use past participle. Eaten, gone, danced. So subject plus could have plus past participle is used. It means in the past we had the power. In the past we had the power, physical and mental power, all knowledge power, everything we had in the past. Power to do, but we did not do. We had the power to do something, but we did not do. See, could have. Subject I, could have you have used, could have. Past participle you have used, chosen. You have taken chosen as the past participle. BE mechanical course, but I took BE computer science course. What do you mean by that? Presently you are doing your BE computer science course. You are telling in the past, that is during the time of counseling, I could have chosen BE mechanical course. So BE mechanical course I could have taken means in the past there are chances, I had the ability, I had enough marks, I had enough influence to choose BE mechanical course, but I did not choose BE mechanical course. I took computer science course, right? Could have. See, for example, Mr. What is his name? Chittambaram, a Tamil Nadu finance minister, could have become the Prime Minister of India. Sonia Gandhi could have become the Prime Minister of India during the year 2009. So they had the capability, but they have not done, but they did not do. So next, must have, 18th structure, must have. So must like a can and could, you don't have for must, there is nothing like, one other past tense. Can, you can say in the past, could, like that, but for must you have only the singular must. So must have means probability in the past. Must have means what? 50% chance. Must is probability. Probability means 50% chance in the past. Must have. So must have is used, that is you have to use subject. Subject is used plus must have
plus past participle. What is the past participle? Taken, gone, seen. In the past something should have been done. In the past something should have been done, but it did not happen. I must saved my money during my young days. So what is that meaning? I must have saved money during my young days. When I was young, I had lot of money. I spent it lavishly. So you are telling, regretting and saying, I must have saved my money during my young days means what? The meaning is, you did not save money, right? Now you become very fat. Now you are telling, okay, last year I must have done the exercise. I must have gone for walking means what? You did not go for walking. Hope you are able to understand could have and must have. So could have and must have. Could have plus past participle, must have plus past participle. It means some action in the past you should have done but you did not do. Hope you are able to understand these two. Now coming here, might have. See, might have. Might is more powerful word than must. Must is probability, chances. Might, more chances. Possibility, it can happen. Probability means there are 50-50. Possibility means more chances to happen. Possibility in the past, more chances in the past to happen. That is probability in the past. Must have. This might have is possibility in the past. Subject plus might have plus past participle. What are past participle? Go, went, gone, take, took, taken, play, played, played. You are using the, see here, subject. You are using subject. Mr. Rajinikanth is the subject. You are using might have, might have. Past participle, become. Become, became, become. Become, became, become. Even though become is looking like present tense, become is past participle. Come, came, come. Like that. Become is the past participle. Mr. Rajinikanth might have become Chief Minister means what of Tamil Nadu in the year 1996. In the year 1996, he didn't have any competition. People were ready to elect him as the Chief Minister. But he did not become. So, Mr. Rajinikanth might have become Chief Minister of Tamil Nadu in the year 1996. He did not become. That is the truth. So, might have means more chances to happen. Next, wish to. Wonderful word, isn't it? Wish. What do you mean by the phrase, word wish? Wish means it is not blessing. Wish means the feeling to have, feeling to become. Wish means your interest. Wishing is one other thing. You are wishing somebody. Here, wish means the feelings or your thinking of to have something. So, wish to means future or in present dreams to happen. Future or in present dreams to happen. Future some dreams will happen. Present dreams will happen. There you are using wish to. Not for past. See here. But did not happen. But did not happen. So present you are having a dream. Future you are going to have a dream. You are having dream. But that did not happen. That did not happen. See here, I wish. I were an aerostess. For I you have to use was, but grammar changes. It is called mood. Mood means what? The mental thinking. So this is called a mood sentence. I wish I were an aerostess. I wish I were an aerostess means presently I am a teacher. I wish I were an aerostess means what? Presently I wish to be an aerostess, but it did not happen. I wish this girl is an IAS officer. I wish she were. You are not using she was. She were. I wish she were and I wish. See here, I wish she were. She were an IAS officer. But what happened? She is not an IAS officer. For here, for she, you are not using was, you are using were. The grammar changes. I wish to be a collector. I wish to be a collector. What do you mean by that? I wish I am a collector. You can say, I wish I am a collector. That would be fine. I wish. Here you can use, I wish I am a collector. But you are not a collector. I wish I am a collector. You are not a collector.
Then coming here, want to. Want to means what? Wish something to happen in future. You want something to happen in future. Then you are using want to. I want to go a world trip means what? In future, I want to go for a world trip. Able to understand? So want to, it goes for future. Wish in present and future, but did not happen. Then might have means what? Past something possibility are there to happen but did not happen. And here could have means what? Past something can happen but did not happen, possibility and ability to do. Must have, probability in the past, chances are less in the past but did not happen. So all these the modal verbs with the past tense, with the past participles are very important. See here, so here subject plus could have. Subject is I, could have is past could have you are using, then you are using past participle chosen. I could have chosen BE mechanical course, but I took BE computer science course because what does that means? So I could have chosen BE mechanical course, but I have taken only BE computer science, in the sense that past I had the ability but I did not do. So must have, probability in the past. So subject you are using I, then you are using must have. Saved my money during my young days. I must have saved my money during my young days means what? You did not save the money. Then coming here, see might have, possibility in the past. Chances are there. Subject Mr. Rajnikanth might have, past, then past participle you are using, past participle become, became, become. Chief Minister of Tamil Nadu in the year 1996. So Mr. Rajnikanth might have become Chief Minister of Tamil Nadu in the year 1996 means he did not become. It didn't happen. So wish to means in present or in future. You want something to happen but that did not happen. I wish I were an air hostess. So here grammar changes. I wish I were an actress. I wish I were an air hostess. I wish we were an air hostess. I wish you were an air hostess. I wish she were an air hostess. I wish he were an air hostess. So all this with I wish you are using were. This is called mood sentence. I wish I am a collector. I wish I were a collector. I wish I were a collector. Want to. Want to is used to happen something in future. Wish something happens to happen to something to happen in future. I want to go to a world trip. Hope you're able to get it. Now please, yes young lady, please come forward. You also can sit, join with them. Sit there. Okay, now I'll be asking questions. Let us see. Please stand up everybody together. Please stand up everybody together. Yes, let us start with first with from her. Let us start. Okay, now I just want to ask you. You are telling to this, her name is Shalini. You wish that Shalini, if she is a politician, it will be good. If she is the Chief Minister of Tamil Nadu, it will be good. How do you say? I wish she were a Chief Minister. She were the Chief Minister of Tamil Nadu. I wish she were the Chief Minister of Tamil Nadu. Wonderful. So, you are wishing, you just wish, hope that all these three of them are government employees. How do you say? I wish there were. I wish they were. What's it? Government employees. There was I wish they were government the employees. employee. Government. I wish they were, right? They were. Okay, you miss. Please give the mic to her. Want to mean something to happen in future. What do you want to happen in My future? marriage will be. No, want to. Want to. You want your marriage to be conducted in Chennai. So how do you say? I I want go- my I marriage to be to conducted in Chennai. Chennai. Okay, young lady. Must have. Only the probability in the past. Must have. Must have with past participle. Can you form a sentence? Must have with past participle. You must have done something in the past, but it did not happen. Yeah, I must have played Keep the game. close, make the close. I must have. See, for example,
you had a chance of going to US last year, but you did not go. So you are regretting and saying that I should go. Okay, how do you say? Keep the mic closer. I must have went to I gone to must have USA gone to to US USA, last year, but but what did happened? not. You did not go, right? Okay. You can you form a sentence using might have? Chances of occurring is more. Might have, 19th model, might have. Something in past, lot of chances were there, but you did not do the action, or somebody has not done the action. Might have. I might have become a teacher. You might have become a teacher last year, but you did Yes. not do. Oh, might but have. The chances were there, but you have not become a Yes. teacher. Good. Please sit down. Sit down. So thank you very much. All four of you were able to say. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது 10வது வீடியோ. இது மாடல் வேர்ப் அல்லது ஃபியூச்சர் வேர்ப்ஸ், எதிர்கால வினைச்சொற்கள். எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் வில்லு, ஷேல், இது ரெண்டு தான் பொதுவாகவே நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். இல்லை, கேன், குட்டு, மே, மைட்டு, ஷேல், ஷுட்டு, அப்புறம் ought to, have to, wish to, want to, going to, about to, is to, இப்படியாக நாம் 16 வார்த்தைகளை அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பார்த்துருக்கோம். இப்போ 17வது ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கிறோம். குட்டு கூட ஹேவ். குட்டுன்னா தெரியும், ஐ குட் கோனா என்ன போக முடியும், ஐ குட் சீனா பார்க்க முடிகிறது, ஐ குட் கோ அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே ஐ குட்டு கூட ஹேவ் போட்டுறீங்க. ஹேவ் என்றால் என்ன? இது ஹேவ்னா ஐ ஹேவ் எ பென். இந்த ஹேவ் இல்லை. இந்த ஹேவ்னா ஹெல்பிங் வேர்ப். எச்சங்களுக்கு பயன்படுத்தும் போது, எச்சங்கள்னா என்ன? ஐ ஹாவ் சீனுங்கிறோம், பார்த்திருக்கிறேன். இக்கிறேன்னு சொல்லும்போது அந்த ஹேவ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே போன்று இந்த ஹேவ் வேற. குட் ஹேவ், பாசிபிலிட்டி என்றால் என்ன? இந்த குட் ஹேவ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நடக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள், நடக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. எபிலிட்டி என்றால் என்ன? திறமை, ஒன்று செய்து முடிக்கக்கூடிய திறமை இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது குட்டை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆனால் ஹேவ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னு பாருங்கள். அது ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னா, சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க. சப்ஜெக்ட் பாருங்கள், ஐ போட்டுறீங்க இங்கே சப்ஜெக்ட். அடுத்தது குட் ஹேவ் போட்டுறீங்க. குட் ஹேவ் வந்து விட்டாலே, நீங்கள் இறந்த கால வினையச்சத்தை யூஸ் பண்ணும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இறந்த கால வினையச்சம் பாருங்கள், ஈட்டுங்கிறது நிகழ்காலம். இறந்த காலம் என்ன? ஏட்டு. ஈட்டன், அது 3வது ஃபார்ம் வர்பு தான் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஹேவ் போட்டு விட்டுறீங்க. ஸோ இந்த 3வது ஃபார்ம் chosen போட்டுக்கிறீங்க. இது என்ன அர்த்தம் கொடுக்குன்னா, இந்த பாஸ்ட் இறந்த காலத்திலே we had the power to do, ஒரு செய்கையை செய்யக்கூடிய சக்தி இருந்தது, செய்யக்கூடிய திறன் இருந்தது. பட் we did not do, ஆனால் நாம் செய்யாமல் விட்டுவிட்டோம். இதை மனம் வருந்தி சொல்லும் பொழுது, இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் செய்து முடிக்கக்கூடிய திறமை இருந்தது, சக்தி இருந்தது, ஆற்றல் இருந்தது, ஆனால் செய்து முடிக்கவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம் பாருங்க. ஐ குட் ஹேவ் chosen, நான் தேர்ந்தெடுத்திருந்திருக்கலாம். chosen, நான் தேர்ந்தெடுத்திருந்திருக்க முடியும். என்ன? பி மெக்கானிக்கல் கோர்ஸ், பி மெக்கானிக்கல் பாடத்தை நான் எடுத்திருந்திருக்க முடியும். பட் ஐ டுக் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்ஸ், ஆனால் நான் என்ன எடுத்தேன்? பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்ஸ் எடுத்தேன். இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்து முடிந்திருக்கக்கூடிய திறன் இருந்திருந்தது, ஆனால் செய்யாமல் விட்டுவிட்டோம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சத்தை யூஸ் பண்ணுகிறோம். இப்போ உதாரணத்திற்கு, சைனாவை விட இந்தியா 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே முன்னேறி இருந்திருக்க முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லுவீங்க சொல்லுங்க? இந்தியா could have become அல்லது been, could have been a super power 10 years back, ahead of. இந்தியா வந்து சைனாவை விட 10 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி வல்லரசாக உருவாகி இருந்திருக்க முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்தியா could have become, could have been அப்படி என்று சொல்லுவோம். Could have been more, could have been a superpower, way defeating China in the year 2000 அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்ததாக அதே போன்று must have, mustன்னு என்ன? வார்த்தை மஸ்ட்னு பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக என்று அர்த்தம்.
ஆனால் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ப்ராபபிலிட்டி என்றால் என்ன, 50% தான் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு என்று இருக்கும் பொழுது ப்ராபபிலிட்டி, 75% நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது பாசிபிலிட்டி. ஸோ மஸ்ட் ஹேவ் என்பது ப்ராபபிலிட்டி, நடந்திருக்கலாம், இந்த பாஸ்ட் இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருக்க முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது மஸ்ட் ஹேவ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இப்போ சப்ஜெக்ட் பாருங்கள், ஐ போட்டு விட்டீர்கள், மஸ்ட் ஹேவ் போட்டு விட்டீர்கள். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஹேவ் வந்து விட்டாலே இறந்த கால வினையேச்சத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். டேக்கன், டேக், டுக், டேக்கன் 3வது ஃபார்ம், கோ, வெண்ட், கான் 3வது ஃபார்ம், சீ, சா, சீன் 3வது ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுகிறீங்க. அப்போ இது என்ன அர்த்தம், ஐ மஸ்ட் ஹேவ் சேவ்டு, நான் சேமித்து வைத்திருந்திருக்க வேண்டும். நான் இறந்த காலத்தில் மஸ்ட்னா கண்டிப்பாக பணத்தை சேமித்திருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது சம்திங் இந்த பாஸ் சம்திங் ஷுட் ஹவ் பீன் டன், இறந்த காலத்தில் ஒன்று கண்டிப்பாக நடந்திருக்க வேண்டும், ஆனால் நடைபெறவில்லை. ஐ மஸ்ட் ஹேவ் சேவ்ட் மை மணி டூரிங் மை யங் டேஸ், நான் பணத்தை மிச்சப்படுத்தி இருந்திருக்க வேண்டும். டூரிங்னா பொழுது, மை யங் டேஸ்னா என்ன, என்னுடைய இளமை காலங்களிலே பணத்தை சேமித்து வைத்திருந்திருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக. அப்போ இளமை காலத்திலே உதாரித்தனமாக பணத்தை நிறைய செலவாக்கி விட்டேன், அப்போ சேமித்திருந்திருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக என்று சொல்லும் பொழுது சேமித்திருந்திருக்கவில்லை என்று அர்த்தம். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் குட் ஹேவ் பாசிபிலிட்டி, நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம், மஸ்ட் ஹேவ் ப்ராபபிலிட்டி, நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் 50%. அடுத்ததாக பாருங்க, மைட்டுனா லாம், மேவோட இறந்த காலம் மைட் என்று சொல்வோம். மைட்டோட ஹேவ்னா பாசிபிலிட்டி இந்த பாஸ்ட், இறந்த காலத்திலே நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருந்தது. அதில் சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க, சப்ஜெக்ட் மிஸ்டர் ரஜினிகாந்த், மைட் ஹேவ் போட்டுறீங்க, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. கோ நிகழ்காலம், வெண்ட் இறந்த காலம், கான் இறந்த கால வினையச்சம், டேக், டுக், டேக்கன், அந்த டேக்கன் 3வது ஃபார்மை யூஸ் பண்ணுறீங்க, பிளேடு 3வது ஃபார்மை யூஸ் பண்ணுறீங்க, மிஸ்டர் ரஜினிகாந்த் அது சப்ஜெக்டு. மைட் ஹேவ் என்றால் என்ன, நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருந்தது. என்ன நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளாக அதிகமாக இருந்தது, பிகம் உருவாகி இருந்திருக்கலாம். என்னவாக, சீஃப் மினிஸ்டர். எப்பொழுது, தமிழ்நாட்டில் இந்த இயர் 1996, 91ல் மிஸ் ஜெயலலிதா வாஸ் த சீஃப் மினிஸ்டர், 96ல் மிஸ்டர் கருணாநிதி கேம் ஆஸ் அ சீஃப் மினிஸ்டர். அந்த டைமில் எலெக்ஷனில் ரஜினிகாந்துக்கு நல்ல ஆதரவு இருந்தது. இஃப் யூ வுட் ஹவ் ஸ்டுட் இன் த எலெக்ஷன், அவர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக ஆகியிருந்திருக்கலாம். ஆனால் அவர் என்ன செய்யலை, ஹீ டிட் நாட் பிகம், அவர் தேர்தலில் நிற்கல, இறங்கவும் இல்லை, ஆகவும் இல்லை. ஸோ மிஸ்டர் ரஜினிகாந்த் மைட் ஹேவ் பிகம், ஆகி இருந்திருக்க முடியும். பாசிபிலிட்டினா வாய்ப்புகள் அதிகம், மஸ்ட் ஹேவ்னா வாய்ப்புகள் கம்மி. மைட் ஹேவ் என்று சொல்லும் பொழுது பாசிபிலிட்டி அதிக வாய்ப்புகள் இருந்தது. அடுத்தது விஷ் டு, அருமையான வார்த்தை. விஷ் என்றால் என்ன, விஷ் என்றால் வாழ்த்துக்கள். இந்த வாழ்த்துக்களை நாம் சொல்லுவதில்லை, இந்த விஷ்னா விருப்பம். இப்போ விஷுக்கு 2 அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. விஷுக்கு ஒன்று வாழ்த்துதல், இன்னொன்று விருப்பம். இங்கே விருப்பத்தை பற்றி சொல்லுகிறோம். அப்போ விரும்புகிறோம் ஏதோ ஒன்று, ஏதோ ஒரு செய்கையை. ஸோ விஷ் டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்ல போட்டுடணும் நீங்கள், அப்படின்னா தான் அது முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்கணும். இந்த விஷ் டு விரும்புகிறேன், இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க, எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடைபெற விரும்புகிறேன். ப்ரெசன்ட் நிகழ்காலத்திலே கனவு காண்கிறேன், விருப்பமாக நடைபெற வேண்டும் என்று கனவு காண்கிறேன். இறந்த காலத்தில் விருப்பப்பட்டு கனவு காண முடியாது. ஸோ இந்த விஷ் டு நிகழ்காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. ஐ விஷ், நான் விரும்புகிறேன். ஐ விஷ், நான் விரும்புகிறேன். ஐ வேர் an aerostess, நான் மட்டும் ஒரு விமான பணிப்பெண்ணாக இருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று விரும்புகிறேன் என்று சொல்லும்போது ஐ கூட எப்போவுமே வாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே வாஸ் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, வேர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ விஷ் ஹீ வேர், ஹீ கூட வாஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம், வாஸ் பண்ணக்கூடாது, வேர். இந்த விஷன்னு வந்துட்டாலே இங்கே இலக்கணம் மாறி விடுகிறது. ஐ கூட வேறு, யூ கூட வேறு, ஹீ ஷீ இட்டு கூட வேறு, தே கூட வேறு, ராமா கூட வேறு, எல்லாமே வேர் என்று வர வேண்டும். ஐ விஷ் ஷாலினி வேர் an aerostess. அப்போ இவங்க பேரை போடும்போது வாஸ் பண்ணக்கூடாது, வேறு தான் போட வேண்டும். இதை மூட் என்று சொல்வார்கள், மூடு வகை வாக்கியங்கள். ஸோ ஐ விஷ் என்றால் நிகழ்காலத்திலே விரும்புகிறீர்கள், எதிர்காலத்திலே விரும்புகிறீர்கள், ஒன்று நடக்க வேண்டும் என்று, ஆனால் நடைபெறவில்லை. ஐ விஷ்
I wish you were an air hostess. ஆனால் இவங்க என்னவா இருக்காங்க, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருக்காங்க. இவங்க இப்படியா இருந்திருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது விஷ் பயன்படுத்துகிறீர்கள் நிகழ்காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும். அடுத்தது ஐ விஷ் ஐ வேர் ஏ கலெக்டர். நான் இப்போ ஆசிரியராக இருக்கேன், நான் கலெக்டராக இருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும். இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல நாம் விருப்பப்படும் பொழுது ஐ விஷ் ஐ வேர் ஏ கலெக்டர், ஐ விஷ் ஐ வேர் an air hostess என்று சொல்லலாம். ஸோ அடுத்ததாக want to, want என்றால் வேண்டும், want to என்றாலே அது எதிர்காலத்தை குறிக்கிறது. want to கூட ஒரு நிகழ்கால வெர்பை போட்டிங்கன்னா எதிர்காலத்தை குறிக்கிறது. wish something to happen in future, எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடைபெற வேண்டும் என்று விரும்பும் பொழுது want to. I want to go a world trip, நான் இன்னொரு உலக சுற்றுலா பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். ஸோ நண்பர்களே, இப்போ மறுபடியும் பாருங்க, இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். ஸோ கேனு, குட்டு, ஷுட்டு, உட்டு தனியாக வந்தால் அது எதிர்காலத்தை குறிப்பிடுகிறது. குட்டு கூட ஹேவ் போட்டுட்டு இறந்த கால வினையச்சம் ஈட்டன் ஸ்போக்கன் எல்லாம் போட்டுட்டிங்கன்னா இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடைபெற்றிருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் நடைபெறவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், மஸ்ட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம், மைட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்தது விஷ் டு, ஐ விஷ் டு, ஐ விஷ் ஹி வேர் என்று சொல்லும் பொழுது விரும்புகிறாய் இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல விரும்பும் பொழுது ஐ விஷ் ஐ வேர் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்தது வாண்ட் டு என்றால் கூட நிகழ்கால வெர்பு யூஸ் பண்ணும்போது எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடக்க நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்று அர்த்தம். இங்கே பாருங்கள், குட் ஹேவ் சப்ஜெக்ட் போட்டுக்கிறீங்க. குட் ஹேவ் சோசன் பிஇ மெக்கானிக்கல் கோர்ஸ் பட் ஐ டுக் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்ஸ். பிஇ மெக்கானிக்கல் படிப்பை எடுத்திருக்கணும், ஆனால் நான் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை எடுத்திருக்கிறேன். அப்போ நடைபெறவில்லை, எடுத்திருக்க முடியும் ஆனால் நான் எடுத்திருக்கவில்லை. அடுத்ததாக ஐ மஸ்ட் ஹேவ் சேவ்ட் மை மணி டூரிங் மை யங் டேஸ், என் இளம் வயதிலே பணத்தை சேமித்திருந்து வைத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் சேமிக்கவில்லை. ஒரு நடைபெறாத காரியம் நடைபெற்றிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும்போது இதை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்தது மிஸ்டர் ரஜினிகாந்த் மைட் ஹேவ் பிகம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த இயர் 1996. 1996 திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் முதலமைச்சராக ஆகி இருந்திருக்க முடியும் ஆனால் அவர் ஆகவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த மைட் ஹேவ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. விஷ் டு, ஐ விஷ் கூட ஐ வேர் என்று வர வேண்டும். நிகழ்காலத்திலையும் எதிர்காலத்திலையும் நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் ஒருவரோ நீங்களோ மற்றவர்களோ இல்லை ஒரு நாடோ இப்படியாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும்போது ஐ விஷ் ஐ வேர், ஐ விஷ் தே வேர், ஐ விஷ் ஹி வேர், வேர் என்று இந்த இலக்கணம் மாறுகிறது. அடுத்து அதே போன்று வாண்ட் டு என்றால் எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடக்க நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள், விஷ். ஸோ ஐ வாண்ட் டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ வாண்ட் டு பி ஏ கலெக்டர் எப்படியாக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் 17லிருந்து 21 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். அப்போ முதல் 1லேருந்து 21 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இந்த வீடியோவில் 17லேருந்து 21 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இதை உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி உங்களை நீங்களே மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இதே போன்று குட் ஹேவ், couldn't have, shouldn't have இதெல்லாம் எதிர்மறையாகவும் உபயோகப்படுத்த பாருங்கள், கேள்வியாகவும் உபயோகப்படுத்த பாருங்கள். could he have இதை வினைச்சொல் வாக்கியமாக மாற்றி அமைக்க பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Thank you very much. Dear friends, welcome to American English Center. It's in Kodambakkam in Chennai in India. Here we teach you grammar, accent training, personality development, IELTS, TOEFL and corporate English, business English, accent training. Coming here to grammatical English. Take your grammar book. It is a level 5 grammar book. And now we are shooting the video number 12. The modal verbs or the future verbs. In future, if you want to say something in future. What is future? The next second. The next second, up to the time infinite, you don't know when will get over, it goes on. Then you are using the modal verbs. What are the modal verbs? Can, could, should, would, must, need, ought to, have to. Then we have seen is to, about to, going to, present tense verbs also. Right? We have seen wish to, love to, then what? Want to. Quite a lot of words we have seen in modal verbs. Now coming here, allowed to. Allowed to. Where do you use this word allowed to?
When you are interested to do something in future, when you are interested to do something in future, you are using the word love to. It's a modal verb, love to. You want to go to USA. I love to go to US. You like to see Taj Mahal, which you are very much passionate about, which you're really interested in. Then you're using I love to what? Go see Taj Mahal. I love to learn Hindi. I love to wear jeans. I love to go to a 5-star hotel. So love to is used to for an action which you are interested in future. You got it, sir? I love to go abroad. See, I'm a person who's in India. I've never been to abroad. I love to go to abroad. I want to see what is the foreign culture is all about. Something which you are passionately interested, something which you are ready to give your life to. Then you're using the word love to. It is a modal verb, love to. In future to do something, right? Okay. Next, need to. It's also another modal verb, need to. It is an obligation. Obligation means what? It is your duty. Need, should, might, need, should. All these words are obligatory words. Ought to. So need to means obligation. It is your humble duty to do that. See, I need to apply for my passport. Need to. I have to do. If I want to go abroad, what is the condition? I have to have a passport. I have to apply for the passport. It is an obligation. You want to join in a college. What do you need to have? You need to pass +2. That is an obligation that you should do. It's a compulsion. That is a eligibility criteria. Need to. So need to is an obligation which you should do. And coming here, should not, should, should. I should go. I should sleep. I should, all these things. I should be a doctor. I should be a good man. I should be going. So should is used. That is your duty to do that. When you are using should in, it is a negative term. Obligation not to. Obligation, it is a condition not to do that. It is a known fact that you should not do. See, we shouldn't drive the car on the right side of the road. In the road, in Chennai roads or in India, you have to drive only on your left side. If you drive the car on the right side, what happens? Accidents will happen. So it is an obligation. You should not drive the car on the right side. Right? You should not. The condition is you should, some rules and regulations. What is that? You should not create a scene. Scene means what? Public scene. You cannot take a stone and throwing it in the public road and disturbing others. You should not do. It is obligation not do. In the class, if you come here, suddenly this fellow starts coming here and dancing. You should not dance. It isn't obligation. Isn't it so, Shalini? If suddenly somebody comes and you start singing, you should not sing or dance in a class. You should keep quiet. That is obligation. So, we should not drive the car on the right side of the road. It is an obligation. Then coming here, couldn't. You know what is that? Could means what? Able to do. Could. I could, but I could study for 10 hours. I could work for 10 hours. I could buy a car. I could watch 10 movies. I could buy a home. Everything, a lot of things are there. Could. It is the possibility able to do. But when you are going for negative, you see possibility and ability of not able to do. There is no possibility of doing because physically I am weak. Physically I am unable to do. Mentally also I am weak. I could not do that physically and mentally. Not able I don't have the possibility and ability of doing something. I could not speak in French. Why? My friend is speaking in French because he learned. I could not speak in French means not able to because I have not learned. So, not able to do. Then you are using the phrase couldn't. So, my dear friends, love to means what? Something which you are deeply interested in. You want to do in something in future. Need to, it is an obligation. It is a duty. And shouldn't means what? It is an obligation. You should not do that. And this is also couldn't means
the physical possibility or mental ability to do something which you are not able to do. Physically and mentally you are not able to do, then you are using the word, modal verb, negative modal verb, couldn't. You got it? Next. What is this? What is this word? Cannot. I can't. How do you say? I can't. You don't say cannot when you are speaking in English. You say can't, I can't. I can't. Ability of not able to do. The ability of not able to do. You are unable to do. Then you are using the word can't. I can't start a business. I can't start a business means I don't have money. Nobody is there to support me. Bank is not providing loan. So I don't have the ability to do that. When you don't have the ability, the power, then you're using I can't start a business. You got it? Can't. Now coming here, shouldn't have, should not have. You call it as shouldn't have means what? Obligation. Should means obligation. I should drive my car in the left side. I should drive my car in the left side. It's an obligation. It is a duty. I shouldn't have means what? Wrongly you have done something you shouldn't have done. It is your social obligation. We shouldn't have done. We shouldn't have. We shouldn't have done something in the past. I shouldn't have done something in the past. So shouldn't have means it goes back to past and see all those things cannot, allow to, need to, should and could, all about future. But when you get have here, shouldn't have comes, it goes in for past tense. In past tense, you shouldn't have done. But we have already done it. Right? Say I am 15 years as I am working as a teacher. I shouldn't have become a teacher means what? I should have started a business means what? I shouldn't have means obligation. In past I shouldn't have done this. Britishers, you know Britishers. Who are the Britishers? The people who ruled our country, who came from England, Great Britain, we call them as Britishers. Shouldn't have. They shouldn't have. It is an obligation. They shouldn't have. Divided India. They divided India during 1947. When was 1947? It is the India's independence time. How many countries India was divided into? India was divided into Bangladesh, Pakistan, 3 divisions. So British, then what happened? A lot of people died, isn't it? Now even Kashmir, you see problems are happening between India and Pakistan. You find in Bengal also, Bangladesh, divided from India. We find still people coming here. A lot of death, religion-wise fight, daily killings are happening. So Britishers should not have divided. It is an obligation. We should say, no, because of they divided, lot of death has happened. So Britishers should not have done. Right? Should not have done means it is the obligation. But what happened really? It already happened. So shouldn't have happened means already it has happened. Right? Couldn't have happened means it already happened. Mustn't have happened means already happened. Shouldn't have happened means already happened. Right? When you are using shouldn't have, already happened. Right? You got it? Got it. Yes. Once again, could not have. See, when you use could not have, this also already happened. Already happened. Could not have. Possibility and ability of able to do in the past which could not have been done. Could not have. In the past you had the ability to do in the past which could not have been done. In the past you did something but you should not have done. You could not have done. Could means what? Your capacity, physical, mental, all your support, everything. You did something in the past. Couldn't have means what? You are saying, no, it is not possible for me to do that if so and so was not there. I couldn't have done. See,
India couldn't have become a successful software exporting country. India couldn't have become a successful software exporting country. Now India exports a lot of software exports. What are the leading companies? Infosys, Wipro, TCS, Cognizant. So India couldn't have become a successful software exporting country means what? Already India became successful country. Couldn't have means what? It wouldn't have been possible without the support of USA and UK. USA and UK are supporting India. Without the support of USA and India, UK could not have. India couldn't have become a successful software exporting company. Already India is a successful software company. Couldn't have become successful company without the support of US and UK. So what is the real answer? India became a successful country. India couldn't have become a successful country, software exporting company without the support of US and UK means what? Already it has become. I couldn't have become a teacher without my parents' help means what? I am already a teacher, right? You're able to understand. So my dear friends, here, love to, want to do some action in future, need to, want to do some obligations in future, want to do some action, shouldn't have. It is obligation that you should not do an action, could not. You are not able to do that physically and mentally. So all these modal verbs are used in future. I cannot, this also in future, you are not able to. The ability is not there to do some action. Shouldn't have. Already you done something, but your obligation is you shouldn't have done that. Already, but you have done it. But you shouldn't have done it, right? See, for example, I told lies to my father and got 1,000 rupees. Now I say, I shouldn't have lied. Means what? Already I have told lies. So you are regretting and telling I shouldn't have. So could not have. The possibility and ability wouldn't have been happen. See, I bought a car. Okay, I couldn't have purchased a car without my friend's help. Means without my friend's help I couldn't have done it. So hope you are able to understand, no doubt about it. So all these 22, 23, 24, 25, 26, it is for future, and 27, 28, it is for the past. You are regretting and saying it wouldn't have been possible. Something is not there. Hope you are able to understand. Now I request all 4 young ladies to please stand up. Please stand up. Yes, let us start with you. As the first word goes on, love to. What do you love to do? As a love to with an action in future. Could you form 3 sentences? Yes. Keep the mic closer to your mouth. I love to my job. I love to my job. Does it give any sense? No. I love to. What is the present tense verb? I love to. I love to. You put in present tense verb. I love to. I love to have a job. I love to have a job. So any other sentence? I love to. Okay, you and your husband, what do you love to do something? You love to? We both love to go abroad or buy a house. What do you love to? Say something more. I love to go USA. Okay, next. You should be fast in forming sentences. I will go to the London visa apply for my What is will and do? Love to. I love to. my husband. I love to my husband. What is the meaning? I love to. I love to meet my husband. I love to speak with my husband. I love to something, cook for my husband, something like that. Okay, you have to use verb. Okay, next you. Need to. Something obligation. So you say to join in a call center company, what is your needs? I should be very good in American accent training or British accent training. I need to learn. I need to be good in communication. Communication. Okay. Now I ask you a question on should not have and could not have. Should not have.
Say Manmohan Singh, politics not come. Manmohan Singh shouldn't have come to politics. Next, could not. Still no, what were you doing? I told you to prepare. Okay. Okay. Now, please sit down, sit down, sit down. Now coming here, please stand up. Could you form a sentence using couldn't have? Couldn't have. Couldn't have. Okay, shouldn't have. I should not have done this because I regret this one. I shouldn't have. What is that? Simply one now. What is that? You say with an example. I shouldn't have. I should not go to. I'm asking you should not have, not shouldn't. I should not tell lie to my parents. Shouldn't have told. You have to use past participle. Still you are not able to get it, isn't it? Yes. Next person, you. Okay. Say about Need to. need to. I need to my job. I need to my job. Is it correct sentence? Then I able to understand the. I need to my job is wrong. I need to study. I need to study. Sit down, sit down. I think most of you are not able to get it. Nobody has spoken correctly. Why? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண ஆங்கில புக் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மாடல் வினைச்சொல், அது எதிர்கால வினைச்சொல். எதிர்காலம் என்றால் என்ன? ஒரு நொடி பொழுது. இப்பொழுது பேசிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு நொடி பொழுது எதிர்காலம் வந்துவிட்டாலே அது எதிர்காலம் இல்லை. அந்த எதிர்காலத்தை பற்றி பேசும் பொழுது இந்த எதிர்கால வினைச்சொற்கள் அல்லது மாடல் வினைச்சொற்களை போடுகிறோம். இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் தன்னால் இயங்காது. அதான் நீங்கள் நீடுங்கிறங்க, நீட்டும் கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் போடணும். இது மாடல் வினைச்சொல் தனியாக இயங்காது. ஐ நீட் டு பை, ஐ லவ் டு வாட்ச், ஐ கேன் கோ, கேன் கூட கோ, ஐ குட் பாஸ், குட் கூட பாஸ், இதுகெல்லாம் தனியாக இயங்காது. ஸோ இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்து இருக்கக்கூடிய 11 வீடியோவில் இந்த மாடல் வினைச்சொற்களில் மட்டும் 5வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறோம். இப்போ 21 மாடல் வினைச்சொற்களினுடைய அமைப்புகளை பார்த்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது 22வது மாடல் வினைச்சொல்லினுடைய அமைப்பை பார்க்கிறீர்கள். லவ் டு, லவ்னா என்ன? பொதுவாகவே அன்பை சொல்கிறோம். லவ்னா உடனே காதலை சொல்கிறோம். ஆனால் லவ் டூனா ஒன்று செய்ய நேசிக்கிறேன், ஒன்று செய்ய நான் விரும்புகிறேன். அப்போ என்ன லவ் டு? ஒரு வீடு வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஐ லவ் டு பை எ ஹவுஸ். ஒரு வீடு வாங்குறதுல ரொம்ப நேசமாக இருக்கிறேன், ரொம்ப வெறியாக இருக்கிறேன், ரொம்ப ஆசையாக இருக்கிறேன், ரொம்ப காதல் வயப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் ஒன்று செய்ய. ஐ லவ் டு லேர்ன் ஃப்ரெஞ்ச், ஐ லவ் டு ஸ்பீக் வித் மை கிளாஸ்மேட்ஸ். டூ கூட நிகழ்கால வினைச்சொல். ஐ லவ் டு கோ அப்ராட், வெளிநாட்டு போவதற்கு நான் நேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன், அதிகமாக ஆசைப்படுகிறேன், அதிகமாக வெறித்தனமான ஒரு ஆசையில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ லவ் டு கோ அப்ராட் என்று சொல்ல வேண்டும். வெளிநாடு போக நான் மிகவும் அன்புடன், நேசிப்புடன், காதலுடன் இருக்கிறேன். ஒன்று செய்ய, காதலுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வோம். அதே மாதிரி இந்த செய்கைக்காக நான் எது வேண்டுமானாலும் செய்வேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ லவ் டு கோ அப்ராட். 23 நீட் டு, நீடுனா என்ன? தேவை. டூ கூட இந்த டூன்னு வந்துட்டாலே பக்கத்தில் நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். நீட்னா தேவை, ஒன்று செய்ய தேவையாக இருக்கிறது. நீட் டுனா ஆப்ளிகேஷன். ஆப்ளிகேஷன் என்றால் என்ன? கடமை. நீ கடன்பட்டிருக்கிறாய், நீ ஒன்றை செய்தாக வேண்டும், அது உன்னுடைய சமுதாய கடமை, அது உன்னுடைய கடமையாக இருக்கும் பொழுது ஆப்ளிகேஷன் என்று சொல்கிறோம். நீட் டு, ஒன்று செய்ய நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஐ நீட் டு அப்ளை ஃபார் மை பாஸ்போர்ட். வெளிநாடு போவதற்கு என்ன வேணும்? பாஸ்போர்ட் வேணும். அது பாஸ்போர்ட் என்பது ஒரு கடன்பட்டுறுதல், ஒரு கடமை. வெளிநாடு போவதற்கு என்ன வேணும்? பாஸ்போர்ட் வேணும். ஸோ ஐ நீட் டு அப்ளை.
நீட்னா தேவை, அப்ளைனா விண்ணப்ப. நாம் விண்ணப்பிக்க தேவையாக இருக்கிறது பாஸ்போர்ட்டுக்கு, ஏனென்றால் நான் வெளிநாடு செல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக ஷுட். ஏற்கனவே ஷுட்டை பார்த்துட்டோம், குட்டை பார்த்தோம், மஸ்ட்டை பார்த்தோம், எல்லாம் பார்த்துட்டோம். இங்கே ஷுட்டு கூட நாட்டு. ஷுட்டுன்னா என்ன? இதுவும் சமுதாய கட்டமை. ஷுட்டு பொய் பேசக்கூடாது, நான் பெற்றோர்களுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும், ஐ ஷுட் ரெஸ்பெக்ட், நான் பொய் சொல்லக்கூடாது, ஐ ஷுட் நாட் லை. இந்த சமுதாய கட்டமை கடன்பட்டிருக்கும் பொழுது இந்த ஷுட் என்ற மாடல் வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய், கூட வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். என்ன செய்கை செய்யக்கூடாது? ஐ ஷுட்டின்ட். இது எதிர்மறை வாக்கியம். ஆப்ளிகேஷன் நாட் டு டூ, ஒன்றை செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு கட்டமை. We shouldn't drive the car on the right side of the road. இந்தியாவிலே ஒரு சட்டம் இருக்கிறது. என்ன சட்டம்? வலது பக்கம் காரை ஓட்டக்கூடாது. காரை எங்கே ஓட்டலாம்? இடது பக்கம். இடது பக்கம்னா இந்த லெஃப்ட் சைடு, இந்த பக்கம். வலது பக்கம் ஓட்டினா என்ன ஆயிரும்? ஆக்சிடென்ட் ஆயிரும். ஸோ இடது பக்கம் தான் ஓட்டணும். அப்போ வலது பக்கம் ஓட்டக்கூடாது, அவர் கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறார், அதுவும் கடமை. ஸோ வி ஷுடன்ட் டிரைவ், நாம் ஓட்டக்கூடாது, ரைட்? பெற்றோர்களிடம் பொய் சொல்லக்கூடாது, வி ஷுடன்ட் சே லைஸ் டு அவர் பேரண்ட்ஸ். நம்ம அரசாங்கத்தை ஏமாற்றக்கூடாது, வி ஷுட் நாட் சீட் த கவர்மெண்ட். அதெல்லாம் சமுதாய கடமை. உன்னுடைய ஜாதி கடமை, உன்னுடைய குடும்ப கடமை, உன்னுடைய சமுதாய கடமை, உன்னுடைய மத கடமை, உன்னுடைய நாட்டினுடைய கடமை, பிரஜையின் கடமை, எல்லா கடமைக்கும் ஷுட் போட வேண்டும். அடுத்ததாக குட் நாட். குட்னா உடம்புல வலு சக்தி, மனதில் ஒரு சக்தி, சாதிக்க முடியும். உடம்பாலையும் மனதாலையும் அறிவாலையும் உன்னுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னாலையும் முடியும். முடியும் என்றால் என்ன? இந்த திறன்களை எல்லாம் வைத்து முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது கேன் அல்லது குட்டை பயன்படுத்துகிறாய். கூட அந்த செய்கை வேணும். ஐ குட் பை, ஐ குட் கோ, ஐ குட் ஸ்லீப், ஐ குட் டாக்கு, ஐ குட் கெட் ஏ ஜாப். ஸோ குட்னா முடியும், ஆனால் குடுன்ட்னா என்ன? முடியல. முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது பாசிபிலிட்டி அண்ட் எபிலிட்டி ஆஃப் நாட் ஏபிள் டு டூ, ஒன்றை செய்ய முடிக்கக்கூடிய திறமை இல்லாமை, நாட் ஏபிள் டு டூ, குடின்ட். ஐ குடின்ட் ஸ்பீக் இன் ஃப்ரெஞ்ச். என் நண்பன் நல்லா ஃப்ரெஞ்சு நன்றாக கற்றிருக்கிறான், அவனால் ஃப்ரெஞ்சு பேச முடியும், என்னால் பேச முடியாது. ஏன்னா நான் கற்றுக்கல. என்னதான் நீ அடித்தாலும் உதைச்சாலும் 50 கோடி ரூபா பணம் கொடுத்தாலும் பேச முடியாது, ஏன்னா எனக்கு தெரியாது. ஐ குடன்ட். நீ பணமே கொடுக்க வேண்டாம், தமிழில் பேசுவேன். ஆனால் பணம் எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும், நீ ஃப்ரெஞ்சு நாட்டையவே கொடுத்தாலும் என்னால் பேச முடியாது. பாசிபிலிட்டி இல்லை, எபிலிட்டி இல்லை என்கிட்ட. ஸோ உங்ககிட்ட அந்த திறமை இல்லாத பொழுது ஐ குடின்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ரைட்டா? ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். லவ் டு என்றால் என்ன? அதற்காக உயிரை கூட கொடுப்பேன் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு. நீட் டு, அது உன் சமுதாய கட்டமையாக இருக்கிறது. ஷுடின்ட், அது என்னுடைய கடமை, நான் செய்யக்கூடாது. குடின்ட், என்னால் உடலாலும் மனதாலும் எண்ணத்தாலும் முடியவில்லை. ரைட் சார்? ஓகே. அடுத்தது cannot. இந்த 26 cannot எப்படி சொல்லுவாய்? can't என்று சொல்லணும். எப்படி சொல்லுவீங்க? can't. can't, I can't. ability of not able to do, ஒன்று செய்யக்கூடிய திறமை இல்லை. உடம்புல திறமை இல்லை, மனசுல திறமை இல்லை, கையில் காசு இல்லை, எங்கிட்ட ஒன்று இல்லை, ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு என்னால் முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஐ can't. ஐ கேன் ஸ்டார்ட் எ பிஸ்னஸ் என்றால் என்ன? என்னால் வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்க முடியாது, ஏன்னா எங்கிட்ட பணம் இல்லை, எங்கள் அப்பா அம்மா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, பேங்க்கில் லோன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. cannot என்றால் ஒன்று செய்ய முடியவில்லை. அந்த ஒன்றுங்கிறது தான் ஸ்டார்ட்டு, பை, கோவுட், என்ன வேணாலும் நிகழ்காலம் வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக shouldn't have. ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இந்த 27 ஷுட்னா என்ன? உன்னுடைய சமுதாய கடமை. ஷுடன்ட் என்றால் என்ன? அதை நான் செஞ்சிருக்கக்கூடாது, செய்யக்கூடாது. ஆனால் ஷுடன்ட் ஹேவ்னா என்ன? செய்திருக்கக்கூடாது. ஷுட்னா என்ன? செய்ய வேண்டும்.
shouldn't என்ன செய்யக்கூடாது, shouldn't have என்றால் என்ன செய்திருக்க கூடாது. புரிஞ்சுதா? செய்யணும், செய்யக்கூடாது, செய்திருக்க கூடாது. அப்போ 3 மீனிங் இருக்குது. ஐ ஷுட் பைனா நான் வாங்க வேண்டும், ஐ ஷுடன்ட் பைனா வாங்கக்கூடாது, ஐ ஷுட் நாட் ஹேவ் பாட். ஏன்னா 3வது ஃபார்ம் verb யூஸ் பண்ணுறீங்க. நான் ஹேவ் வந்துட்டா பாட் யூஸ் பண்ணோம். நான் வாங்கி இருந்திருக்க கூடாது, அப்போ உண்மையில் வாங்கிட்டேன். ஸோ ஆப்ளிகேஷன், ஷுட்டுன்னு வந்துட்டால ஆப்ளிகேஷன். we should not have done something in the past. இறந்த காலத்தில் ஒன்று செய்திருக்க கூடாது. I shouldn't have bought the house. வீடு வாங்கி இருக்கக்கூடாது. I shouldn't have studied engineering. நான் இன்ஜினியரிங் படித்திருக்கக்கூடாது. I shouldn't have gone abroad. நான் வெளிநாட்டு போயிருந்திருக்க கூடாது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடந்திருக்கு? எல்லாமே நடந்திருக்கிறது. நடந்திருக்கிறதை வருத்தப்பட்டு நடந்திருந்திருக்க கூடாது என்று சொல்லும் பொழுது shouldn't have. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக we have already done it. ஏற்கனவே நாம் செஞ்சிட்டோம். நான் போய் பேசி இருந்திருக்க கூடாது. I shouldn't have lied. ஏற்கனவே போய் பேசியாச்சு. ரைட்டுங்களா சார்? ஓகே. பிரிட்டிஷர்ஸ்னா என்ன? ஆங்கிலேயர்கள். shouldn't have அவர்கள் பிரித்திருந்திருக்க கூடாது. shouldn't have dividedனா பிரித்திருப்பது. ஆங்கிலேயர்கள் பிரித்திருந்திருக்க கூடாது. யாரை? இந்தியாவை. டூரிங்னா பொழுது 1947 1947 ஆண்டு இந்தியாவை பிரிட்டிஷர்கள் பிரித்திருந்திருக்க கூடாது. 2ஆக பிரிச்சுட்டாங்க, இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும். அப்புறம் பாகிஸ்தானை இந்திரா காந்தி 2ஆக பிரிச்சாங்க, பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான். ஸோ அவங்க பிரித்திருந்திருக்க கூடாதுன்னா ஏற்கனவே பிரிச்சுட்டாங்க. they divided India. ஸோ shouldn't haveனா ஒன்று நடந்திருக்க கூடாது. அடுத்தது could not have. இந்த குட்னா ஏற்கனவே செஞ்சிட்டோம். உடம்புல ஸ்ட்ரென்த்து, மைண்டில் ஸ்ட்ரென்த்து, ஒன்று செய்யக்கூடிய பவரு. couldn't have என்றால் என்ன? அதை செய்திருந்திருக்க முடியாது. ஐ குட் பை ஏ ஹவுஸ்னா என்ன? என்னால் வீடு வாங்க முடியும். ஐ குடன்ட் பை ஏ ஹவுஸ்னா என்னால் வீடு வாங்க முடியாது. ஐ குடன்ட் ஹேவ் பாட் ஏ ஹவுஸ். பாட்டுன்னு போட்டணும், இறந்த கால வினையச்சம். என்னால் வீடு வாங்கி இருந்திருக்க முடியாது. ஆனால் வீடு வாங்கிட்டேன் ஏற்கனவே. எங்கள் அப்பா அம்மா பணம் கொடுக்கலைன்னா வீடு வாங்கி இருந்திருக்க முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது couldn't have என்று போடுகிறோம். ஸோ couldn't have என்றால் ஒரு நடந்து முடிந்த விஷயம், அது நடந்திருக்காமல் இருந்திருக்கலாம் என்று சொல்லும் பொழுது possibility and ability for able to do in the past which could not have been done. இறந்த காலத்தில் ஒன்று செய்யப்பட்டது, ஒன்று செய்யக்கூடிய திறன் பெற்றிருந்தது, அது இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் என்று சொல்லும் பொழுது couldn't have. India couldn't have become a successful software exporting country. India couldn't have என்ன? செய்திருந்திருக்க முடியாது. என்ன? become ஆகி இருந்திருக்க முடியாது. என்ன becomனா வெற்றிகரமான சக்சஸ்ஃபுல் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கம்பெனி. மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் மிகப்பெரிய சாதனையை இந்தியா செய்து கொண்டிருக்கிறது. டிசிஎஸ், விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ், காக்னிசன்ட், நிறைய கம்பெனிகள். வித்தவுட் யார் இல்லாமல் த சப்போர்ட், ஒருவருடைய ஆதரவு யார்? யுஎஸ்ஏ, அமெரிக்காவும் யூகே, பிரிட்டிஷும். அப்போ அமெரிக்காவும் பிரிட்டிஷர்களும் யுனைடெட் கிங்டம், இது 2 நாடுகளோட ஆதரவு இல்லை என்றால் இந்தியா மென்பொருளிலே ஏற்றுமதியிலே ஒரு சிறந்த நாடாக ஆகி இருந்திருக்க முடியாது. ஆனால் ஆகிருச்சு ஏற்கனவே. ஸோ இந்தியா பிகேம் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் கண்ட்ரி. ஆனால் உண்மையிலே இந்தியா ஆயிடுச்சு. ஆகி இருந்திருக்க முடியாது. அமெரிக்காவும் யூகேவும் சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா ஆயிடுச்சு. ஸோ நண்பர்களே, இப்போ ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். 22 லவ் டுனா ஒரு காரியம் செய்ய அதிக ஆர்வம், நீட் டு ஒரு காரியம் செய்வது உன்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. ஷுடன்ட் ஒரு காரியம் சமுதாய ரீதியிலே கடமையாக இருக்கிறது, நீ செய்யக்கூடாது. குடன்ட் ஒரு காரியம் உன்னால் உடல் ரீதியாகவோ மன ரீதியாகவோ செய்ய முடியவில்லை. cannot ஒன்றை செய்ய முடியாது. இந்த shouldn't haveனா சமுதாய ரீதியாக ஒன்றை செய்திருந்திருக்க கூடாது, ஆனால் செய்துவிட்டாய். couldn't haveனா ஒரு காரியத்தை செய்திருந்திருக்க முடியாது, ஆனால்
செய்து விட்டாய். இப்படியாக இந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். பொதுவாகவே இதில் தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும். ஷுட் நாட் கூட ஹேவ் போட்டால் இறந்த கால வினையச்சம், குட் நாட் கூட ஹேவ் போட்டால் இறந்த கால வினையச்சம். இதை யூஸ் பண்ணும்போது ஒன்று நடந்திருந்திருக்கிறது, ஒன்று நடந்திருந்திருக்காது, ஒன்று நடந்திருக்க முடியாது. அப்போ ஏற்கனவே அது நடந்திருந்தது என்று அர்த்தம். ஸோ இதை முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருந்ததுன்னா மறுபடியும் அந்த வீடியோஸ் இந்த 1லேருந்து 26 வரைக்கும் மறுபடியும் 28 வரைக்கும் மறுபடியும் நீங்கள் பார்த்து பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். ஹலோ dear friends, welcome to AS American Censure. It is your grammar book. Take your grammar book. It is the level 5 grammar book. The video what you are seeing is the 12th video. It is the modal verbs or the future verbs. When you want to say something in future, even 1 second after this time, then you are using the modal verb. Will, can, may, shall, should, could, would, and could have, should have, would have, might have. All those things we have seen. Now we have come to 29th modal verb. It's time. It's time. What do you mean by it's time? It is time means time has come for somebody to do something in present or in future. It is time means something is ready. You have to do it now or in future. It is time. It is time. It is time. See here, next week is your exams. Next week is your exams. 12th standard examination comes on the March 3rd. Today is 27th, 6th or 7th, 26th, isn't it? 26th. So March 3rd, 1 week time is there. See, next week is your exams. It is time you start studying. It is time you start studying means start it now or the immediate future. You were not studying till now. So what do you mean by next week is your exams? It is time you start studying means so far you have not studied. Still now you are not studying. It is time. Start it now or in future. You are drinking alcohol too much. It is time you stop drinking means it is time you stop drinking. You are not working so far in a company. It is time you join in a software company means present or in immediate future. Present or in immediate future you are using it is time. Hope you are able to get it. The phrase it's time. It's a modal verb in future, what's going to happen. So anything in future, it is called modal verbs. So yes, auxiliary verb is added, it is time. So coming here, see the modal verbs, will and would. Everybody knows will, isn't it? Will, would, you know would. Would have, will, would have. See that formation of will, it's a modal verb which is used in future to do an action. I will study, I will go, we will start the work, they will come. So will is used with the present tense. Would is used with the present tense. I would come, they would go. Would have, I would have studied. So we are seeing the usage of will, would and would have. The usage of will, would have. If you understand the usage of will, would have, it is easy for you to go in for shall, should have, may, might have. It will be easy for you to use it, isn't it, sir? Okay, now the usage of will, would have. Once you understand this concept, you are an expert in English. You know the foundations in English. You know how to use it in your writing and speaking. Your skills will be something more polished. See here, modal verb will and would difference. Now we are going to see the difference between will and would. Will and would. What is the difference between will and would? Yes, I will come to your house means what? I will come to your house. I am saying to Amuda, I will come to your house means what? I am totally free now. I am free. I will come to your house. No problem at all. I will come to your house. Okay? Now I am free. Suppose I say, I would come to your house. I would come to your house. But now I have to go now to my office. But I have to go now to my office. I would come to your house. But I have to go to my office now. Means what?
There is a problem. What is the problem? If office is not there, I will come to your house, but I should go to office. What is the difference between I'll come to your office and I will come to your home and I would come to your home? See, this girl asks me, sir, please, can you come to my house? She asks me and I say, I will come to your house. Means I'm free. Now I'm ready to go. I'll come to your house. Suppose if she asks me, can you come to my house? Then I say, I would come to your house, but now I have to go to office. Means, if office is not there, I will come. Able to understand? Difference between will and would. I will come to your office means I'm totally free, I will do it. No restrictions. I would come to your house, but I have to go to my office means I have pre-engagements. The conditions are there, which I should do. If it is not there, I will come. Hope you are able to understand this side. Now coming here. Now we have seen will and would difference. Now what you are going to see is would and would have. Would and would have. Will and would, you are able to understand the difference. Will means I'm totally free, I will come. No restrictions. I would come means there are some problems there. If it is not there, I will come. But the problems are there. But here now you are seeing number second, would and would have. Would have plus past participle. Whenever you are using would have, you have to use past participle third form verb. What is the third form verb? Written, spoken, eaten, played, jumped, and all those things. The difference, you are going to see the difference. It would be good. It would be good if it rains today, but there are no clouds in the sky. Means what? It would be good if it rains today. It will rain today means what? You are sure it will rain today. No problem. It will rain today. It would be good if it rains today, but there are no clouds in the sky. The condition is no clouds, so it won't rain, right? So, it would be good if it rains today, but there are no clouds in the sky. The condition is the clouds should be there. Only if the clouds are there, the rain, you will get the rain. Now, would. Would is used when we imagine. When we imagine, dream and imagine. Imagine something. Okay. Would have is used. Would is used when we imagine something. When we imagine an action. Would have plus past participle is used when we imagine an activity, action or a deed in the past. So, would is used when we imagine something in future. Got it? 1 minute. Would is used when we imagine an action in future. In future you are imagining an action. Then you are using the word would. Where are you using would have plus past participle? It is used when we imagine an activity, action or a deed. Deed means what? An activity in the past. In the past. Two things are there. Would is you are imagining an action in future. Would have plus past participle, would have seen, would have gone, would have jumped, would have played, would have earned is used. Imaginary action in the past. You got it? Would is used an imaginary action in the future. Would have plus past participle is used for an imaginary action in the past. In the past. See here. Soundarraj. Soundarraj is the subject. Would have studied. Imagination in the past. Would have studied medicine if he had studied well in his +2 examination, in his +2 standard. So, Soundarraj would have studied means it is an imaginary action in the past. In the past, would have studied, if he have studied, it is in the past. Medicine. Medicine means what? MBBS. Would have studied MBBS if he had studied well in his +2 standard. In his +2 examination, if he has done well, he would have joined as a medical student. Now he is a BCom student. Now he is working in a company as a staff. He would have become a doctor. In the past would have become. So, imaginary action in the past.
You are using would have. See here, we wouldn't have got independence. It is an imaginary past. You are going in for past. We wouldn't have got independence without Mahatma Gandhi's help. What is that? Imaginary action. But what is the practically happened? Gandhiji got freedom, right? It is the Gandhiji had got freedom for India. He got independence from Britishers. It is the true thing. Imagination is he wouldn't have got. See, we wouldn't have got independence without Mahatma Gandhi's help. So wouldn't have got is an imaginary situation. But practical is we got independence. You got it? So my dear friends, you are able to understand the difference between would and would have plus participle. Would is used for an imaginary action in the future. In the future, he would become a collector. He would become a doctor. Rain would come. The government would give us holidays. I would get a promotion. It is the future imaginary. I would have been a collector means now I am a teacher. I would have been a collector means in the past I am going and imagining that I would have been a collector, but I am a teacher now. So would have plus past participle is used for past imagination. Would plus present tense verb or would is used for future imagination. Hope you are able to understand this concept. The same logic will help you for should and should have, must and must have, could and could have, may and might and might have. Same logic it is applied over there. So might, could, should, would, it is all for future imagination. Could have, might have, should have, must have plus past participle is used for your past imagination. Hope you are able to understand. So once again I am saying here 29th, it is all the future modal verbs. Future modal verbs means future action. It is time means the time to do some action in the present or in the future. It is time. Then coming here, modal verbs will, would and would have. When do you use will? You are ready to do an action. There is no problem at all. That is will. Where do you use would? If something is not there, you would do that. There is conditions applied for would. Would have means what? It is the past imaginations. Hope you are able to understand all these concepts, right? So shall I ask questions? Okay, young three ladies, please stand up. Let us start with you. Okay. Coming here, what's your name? Nadia, sir. Okay, Miss Nadia. Miss or Mrs. Nadia? Miss Nadia. Miss Nadia. Okay, Miss Nadia. Could you tell me the differences between will, would, and would have in short? Differences between will, would, and would have. Will is used. Will is used in present. Future. All three are for future. Yeah, yes, sir. Future. Will is used for future where there is no condition. Huh? Yeah, yes, sir. Would is used for some This also action some action. with conditions. Would have is used Past is an past imagination, right? Okay, Miss Deepa, Mrs. Deepa. What is the difference between would and would have plus past participle? Would and would have plus past participle. Would is used for future imagination of an action. I would go to Delhi. Yes. Okay. Okay, I would have gone to Delhi means what? Past imagination. Before 5 years, I would have gone to Delhi if I got a seat in Jawaharlal Nehru University in Delhi. I would have gone. It's a past imagination, right? Yes. Which has not happened. So would have plus past participle. It has not have happened. It has not had happened, right? Okay, good. Now, gentlemen, please stand up, both of you. Gentlemen, what's your name? My name is Mohan. Mohan. Why do you come here? I come to learn grammar English.
Grammar English. Okay, now you have understood this grammar concept. What is the difference between will, would and would have? So will be used in the present. Keep your mic closer to your mouth and look at the camera, look at the audience. So will be used in future, in the present or in the future, and would be used in imagination. Will is not used in the present. We have not tell that. That is, it is time is used in present. Will is used for future, right? Where there is no any restriction condition. Would is used for something going to take action in the future. Future imaginary action. Would have plus past participle. So action going to is future going to act in the past. In the past, some imaginary actions, right? Yes. Which has not happened, but which you are imagining. Can you say an example? Would have plus past participle. Anything would have joined, would have eaten, would have gone. Any imaginary action which has not happened in the past, but you saying imaginary in the past, it must have happened. What is the sentence? If you would have studied English in 10th or plus 2 subjects. If I had studied English in my 10th and 12th properly, yes. It would be easy for me now. I would have been in the past imagination. You are coming in for future. I would be in a future. I would have been good in English. I would have spoken well in English in my younger days. Okay, you. What is the difference? Could you form a sentence using it is time? What do you mean by it's time? It's next week the cricket match is coming. It is time. It's time. What do you mean? The time to do some action in the present or in immediate future. Could you say an example? Next week cricket match. Cricket match is coming. It's time to book ticket. It is time to book. Very good. Ticket. Start booking ticket now. Good. Now it's good. Now you have got that. Okay, நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள் அல்லது எதிர்கால வினைச்சொற்கள் என்றால் இந்த வினைச்சொற்களை உபயோகப்படுத்தித்தான் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்ல முடியும். கேன், மே, ஷால், வில், குட், ஷுட், வுட், மஸ்ட், மைட், ought to, need to, love to, want to, இவைகள் கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் வரணும். ஆனால் இதில் முக்கியமான ஒன்று பாருங்க, குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் வரும்போது அது இறந்த காலத்தில் கற்பனை விஷயமாக மாறிவிடுகிறது. இப்போ 29வது அந்த மாடல் வினைச்சொற்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்காலத்தை பற்றி குறிப்பிடுவது இட் இஸ் டைம் என்றால் என்ன? நேரமாயிருச்சு. இட் இஸ் டைம், நேரமாயிருச்சு. இட் இஸ் டைம். பஸ் 9 மணிக்கு வருது, நீ இப்போ மணி 8:45 ஆயிடுச்சு, போகணும், நேரமாயிடுச்சு, புறப்படு என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் டைம், நேரமாகி விட்டது. இட் இஸ் டைம். டைம் ஹஸ் கம் ஃபார் சம்படி டு டூ சம்திங் இன் ப்ரெசன்ட் ஆர் இன் ஃபியூச்சர். யாரோ ஒன்று இப்போவே செஞ்சாகணும், இல்லது எதிர்காலத்தில் இம்மீடியட்டாக எதிர்காலத்தில் செஞ்சாகணும். நேரம் வந்துருச்சு, அதுக்குள்ளே செஞ்சாகணும், செஞ்சு முடித்தாகணும், செஞ்சிடணும். அதுன்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் டைம் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் இஸ் யோர் எக்ஸாம்ஸ். அடுத்த வாரம் உன்னுடைய பரீட்சைகள் அடுத்த வாரம் வரப்போகுது. நெக்ஸ்ட் வீக் இஸ் யோர் எக்ஸாம்ஸ். இட் இஸ் டைம் யூ ஸ்டார்ட் ஸ்டடியிங். சரியான நேரம் வந்துடுச்சு, நீ ஒரு வாரம் தான் இருக்குது, இப்போவே படிக்க ஆரம்பி. அப்படி என்றால் என்ன? யூ ஆர் நாட் ஸ்டடியிங் டில் நவ். இதுவரைக்கும் நீ படித்து கொண்டே இருக்கவில்லை. ஊர் சுற்றி கொண்டு இருந்தாய், டிவி பார்த்து கொண்டு இருந்தாய், ஜாலியாக இருந்தால், படிக்கவே இல்லை. இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்குது, அதுக்குள்ளே நீ படிச்சினா தான் பாஸ் ஆவ. இட் இஸ் டைம் டு ஸ்டடி என்றால் நேரமாயிடுச்சு. ஒன்று இப்போயே உட்காந்து புத்தகத்தை எடுத்து வச்சு படி, அல்லது உடனடியாக எதிர்காலத்திலே 1 மணி நேரம் கழிஞ்சு, 2 மணி நேரம் கழிஞ்சு, இல்லை நாளையிலிருந்து. ஸோ இட் இஸ் டைம் என்றால் நிகழ்காலத்திலே அல்லது எதிர்காலத்திலே உடனடியாக ஒரு காரியத்தை செய்வதை இட் இஸ் டைம் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்த வேண்டும். இது மாடல் வினைச்சொல். இது எதிர்காலத்தை பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய இந்த வாசகத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும். அடுத்தது வில், மாடல் வெர்பு. இது ஒரு செப்பரேட் சாப்டர். வில்லு, வுட்டு. வில்லுன்னா என்ன? வேண்டும். வுட்டுனா வேண்டியதாக இருக்கிறது. வுட் ஹேவ், அப்படி இருந்திருக்க வேண்டும், அந்த ஒரு செய்கை நடந்திருக்க வேண்டும். ஸோ இங்கே வில்லு, வுட்டு, வுட் ஹேவ், இது 3ஐ பற்றியும் பார்க்கிறோம். இந்த 3ஐ பார்த்துட்டிங்கனாலே கேனு, குட்டு, குட் ஹேவ், ஷாலு, ஷுட்டு, ஷுட் ஹேவ், மே, மைட் ஹேவ், மஸ்ட் ஹேவ், இதில் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆயிடலாம். ஸோ இதுதான் ஆணிவேர், ரூட், ஆணிவேர், ரூட்.
இந்த வேரை அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் மற்றதையெல்லாம் ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம். அப்போ வில் என்றால் என்ன? மாடல் வேர்ப். வில்லுங்கிறது மாடல் வேர்ப். மாடல்னா என்ன? எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் மாடல் வேர்ப். மாடல் வேர்ப் வில் அண்ட் வுட் டிஃப்ரென்சஸ். இந்த வில்லுக்கும் உட்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியறதில்ல. வில்லுக்கு பதிலாக உட்டுனா என்ன, வில்லுனா என்ன, அந்த வேறுபாடே தெரியறதில்ல. இந்த வில்லுக்கும் உட்டுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் இலக்கணம் மிக அருமையாக இருக்கும். அதுவும் எதிர்காலத்தை பற்றிய இந்த வினைச்சொற்களை பற்றி அறிந்து கொண்டால் பிரமாதமாக இருக்கும். ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ் என்றால் என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். நான் உன் வீட்டுக்கு வருகிறேன். ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ்னா நான் உன் வீட்டுக்கு வருகிறேன். ஐயனா நான், கம்முனா வரு, டு யுவர் ஹவுஸ்னா உன்னுடைய வீட்டுக்கு, ரே இன், ரேனால வில், வருகிறேன் என்று வருகிறது. ஸோ நவ் ஐ எம் டோட்டலி ஃப்ரீ. இப்பொழுது நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன். எந்த விதமான அப்பாயின்மெண்ட்டும் இல்லை, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, டோட்டலாக ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன். ஸோ நான் உன் வீட்டுக்கு வருகிறேன். அப்போ எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளும் நிபந்தனைகளும் இல்லாத பொழுது ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ், நான் உன் வீட்டுக்கு வர்றேன். நீங்கள் கேட்குறீங்க என் வீட்டுக்கு வாங்கங்கிறீங்க, ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ், வீட்டுக்கு வர்றேன், எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை. அடுத்தது நான் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் கேட்குறீங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு கேட்குறீங்க, நான் என்ன சொல்கிறேன், ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ்ன்னு நான் சொல்லலை. நான் என்ன சொல்கிறேன், ஐ வுட் கம் டு யுவர் ஹவுஸ், நான் உன் வீட்டுக்கு வருவேன். ஆனால் பட்டு ஐ ஹாவ் டு கோ நவ் டு மை ஆஃபீஸ். மணி 9 ஆச்சு, நான் வீட்டுக்கு போகணும். ஆனால் நான் வீட்டுக்கு வருவேன். ஆனால் ஆஃபீஸ் இல்லைன்னா வருவேன். ஆஃபீஸ் இல்லைன்னா வருவேன். ஆனால் எனக்கு ஆஃபீஸ் இருக்கிறது. அப்போ ஒரு காரியம் எதிர்காலம் செய்யும்போது நிபந்தனைகள் இருக்கும் பொழுது நீ உட்டை போட்டுற, நிபந்தனைகள் இருக்கும்போது ஷுட்டை யூஸ் பண்ணுற, நிபந்தனைகள் இருக்கும்போது மைட்டை யூஸ் பண்ணிடுற. ஸோ நிபந்தனைகள் இல்லாத பொழுது வில்லு, ஷேலு, கேனு, மேனு யூஸ் பண்ணுற. நிபந்தனைகள் இருக்கும்போது உட்டு, குட்டு, ஷுட்டு, உட், மஸ்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு இங்கே கம்மு நிகழ்கால வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணுற. நிபந்தனைகள் இருக்கும் பொழுது. ஸோ இஃப் ஆஃபீஸ் இஸ் நாட் தேர், ஆஃபீஸ் இல்லைன்னா ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ், நான் உன் வீட்டுக்கு வருவேன். பட் ஐ ஷுட் கோ டு ஆஃபீஸ், ஆனால் ஆஃபீஸுக்கு நான் போகணும். நீ என் வீட்டுக்கு கூப்பிட்ற, உன் வீட்டுக்கு கூப்பிட்ற, ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ்னால் நான் உன் வீட்டுக்கு வரேன், எனக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை, வந்துடுறேன், இப்போ ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன். நீ வீட்டுக்கு கூப்பிட்ற, நான் என்ன சொல்கிறேன், ஐ வுட் கம் டு யுவர் ஹவுஸ் பட் ஐ ஹாவ் ஆஃபீஸ், உன் வீட்டுக்கு நான் வருவேன், ஆனால் எனக்கு ஆஃபீஸ் இருக்கிறது. ஒரு நிபந்தனைகள் இருக்கும் பொழுது நீ அங்கே வுட்டை யூஸ் பண்ணுற. ஓப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் சைட். ஸோ இட் இஸ் டைம் பார்த்துட்டோம். அப்புறம் வில்லு, வுட்டு, வுட்டேவ். இப்போ வில்லும் வுட்டும் பார்த்துட்டோம். இப்போ வுட்டேவுக்கு போகிறோம். ஸோ வில்லு வுட்டும் பார்த்துட்டீங்க, ரைட். இப்போ வுட்டு, வுட் ஹேவ், வுட்டு, வுட் ஹேவ். வுட் ஹேவ் கூட என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். பாஸ்ட்னு என்ன, இறந்த காலம். பார்ட்டிசிபிள்னு என்ன, இறந்த காலத்தில் கலந்து கொள்வது. பார்ட்டிசிபேட்டுன்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில், இல்லை? பார்ட்டிசிபிள்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இறந்த காலத்தை கலந்து கொள்வது. ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா ஐஎன்ஜி வரும். சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன், ஈட்டிங், ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள், நிகழ்காலத்தில் கலந்து கொள்வது. இது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இறந்த காலத்திலே கலந்து கொள்வது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வுட்டு, வுட் ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இதனுடைய த டிஃப்ரென்ஸ், வேறுபாடுகள் எவை, இதனுடைய வேறுபாடுகள் என்ன, எது வுட் அண்ட் வுட் ஹேவ்னுடைய வேறுபாடுகள் எவை எவை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட் வுட் பி குட் இஃப் இட் ரெயின்ஸ் டுடே. இன்னைக்கு நல்லா இருக்கும், மழை பெஞ்சா நல்லா இருக்கும். இன்னைக்கு மழை பெஞ்சா நல்லா இருக்கும். பட் தேர் ஆர் நோ கிளவுட்ஸ் இன் த ஸ்கை. ஆனால் வானத்திலே மேகங்கள் இல்லை. இன்னைக்கு மழை பெஞ்சா நல்லா இருக்கும், ஆனால் வானத்தில் மேகங்கள் இல்லை. அப்படி என்றால் என்ன, எதிர்காலத்தில் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அரை மணி நேரம் கழிஞ்சோ, 1 மணி நேரம் கழிஞ்சோ, இல்லை 4 மணி நேரம் கழிஞ்சோ மழை பெஞ்சா நல்லா இருக்கும், ஆனால் வானத்தில் மேகங்கள் இல்லை. அப்போ எதிர்காலத்தில் நீ கற்பனை பண்ணி பார்க்கிறாய், அந்த இடத்துல நீ வுட்டை யூஸ் பண்ணுற. ரைட்டுங்களா? ரைட். அடுத்தது would. would is used எங்கே யூஸ் பண்ணுற, when we imagine an action in future. would எங்கே யூஸ் பண்ணுற, would is used, would பயன்படுத்தப்படுகிறது when, எப்பொழுது என்றால் we imagine, நாம் கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது. என்ன கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது, an action, ஒரு செய்கை. in futureனா என்ன, எதிர்காலத்திலே ஒரு செயல்பாடு, செய்கை நடைபெற வேண்டும் என்று கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இந்த வுட்டை யூஸ் பண்ணுகிறாய்.
புரிஞ்சுதா? would would. அடுத்தது would have. இந்த நமக்கு நம்ம வேணுங்கிறத பார்க்குறது வித்தியாசம். would and would have கூட இறந்த கால வினையெச்சம். ஸோ would முடிச்சிட்டிங்க. would-னா என்ன? எதிர்காலத்தில் கற்பனை பண்ணி பார்ப்பது. would have கூட இறந்த கால வினையெச்சம் past participle எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன்னா is used உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது when we imagine என்ன? கற்பனை பண்ணி பார்க்க வேண்டும். an activity ஒரு செயல்பாடு. action or a deedனா செய்கை. in the past would வந்து எதிர்காலத்தில் கற்பனை பண்ணி பார்ப்பது. would have கூட இறந்த கால வினையெச்சம் past participleங்கிறது இறந்த காலத்திலே ஒரு செய்கையை கற்பனை பண்ணி பார்ப்பது. எதிர்காலத்திலே ஒரு விஷயத்தை கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது would கூட ஒரு நிகழ்கால வினைச்சொல். இறந்த காலத்தில் கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது would கூட have கூட இறந்த கால வினையெச்சம் eaten, spoken, played என்று உபயோகப்படுத்த வேண்டும். இங்கே பாருங்க, சவுந்தரராஜுங்கிறது எழுவாய் சப்ஜெக்ட். சவுந்தரராஜ் ஒரு செய்கை செய்கிறாரு. என்ன செய்கிறாரு? சவுந்தரராஜ் would have studied இறந்த காலத்தில் படித்திருந்திருக்க வேண்டும். மெடிசின் என்றால் என்ன? எம்பிபிஎஸ். அவன் எம்பிபிஎஸ் படித்திருக்க வேண்டும். இஃப்னா கண்டிஷன் போடுற. என்ன கண்டிஷன்? he had studied well. அவன் நன்றாக படித்திருந்தால். இன்னும் +2 ஸ்டாண்டர்ட் 12வது வகுப்பில் நன்றாக படித்திருந்திருந்தால் இஃப் போட்டோம். அவன் சவுந்தரராஜ் இறந்த காலத்தில் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டாக்டராக ஆயிருந்திருக்க முடியும். அப்போ இறந்த காலத்திலே கற்பனை பண்ணி இப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான்? இப்போ அவன் எம்பிஏ படிச்சிருக்கான். எம்பிஏ படிச்சுட்டு ஒரு கம்பெனியில் மேனேஜராக இருக்கான். ஆனால் அவன் +2ல் நல்லா படிச்சிருந்திருந்தான் என்றால் அவன் டாக்டராக ஆகி இருந்திருப்பான். இறந்த காலத்திலே கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அந்த செய்கையை, அது நடைபெறவில்லை, நடைபெறாத விஷயத்தை நடைபெற்றது போல கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இறந்த காலத்திலே would have இறந்த கால வினையெச்சம். he would have become a doctor. they would have studied MBBS. Mr. Rajinikanth would have been the chief minister என்று யூஸ் பண்ண வேண்டும். உதாரணத்துக்கு we wouldn't have got இது நாட்டு போட்டுறோம். இறந்த காலத்தில் கற்பனை பண்ணி பார்க்கிறோம். we wouldn't have got நமக்கு கிடைத்திருந்திருக்காது. என்ன கிடைத்திருந்திருக்காது? இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரம் வித்தவுட் மகாத்மா காந்தி செல்ஃப். காந்தியோடைய உதவி இல்லை என்றால் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்திருந்திருக்காது. ஆனால் நமக்கு என்ன? இறந்த காலத்தில் கற்பனை பண்ணி பார்க்குறீங்க. இறந்த காலத்தில் கற்பனை என்ன? நடந்திருந்திருக்காது. ஆனால் நிகழ்காலத்தில் உண்மை என்ன? உண்மை வந்து மகாத்மா காந்தி தான் சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தார். மகாத்மா காந்தி சுதந்திரம் வாங்கி கொடுக்கவில்லை என்று இறந்த காலத்தில் கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது we wouldn't have got independence. ஒன்று இப்பொழுது உண்மையாக இருக்குது, இறந்த காலத்தில் கற்பனை பண்ணி இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நாட்டு கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம். கெட்டு காட்டு. இப்பொழுது ஒன்று வேறு விதமாக இருக்கிறது. ஆனால் இறந்த காலத்தில் அது உண்மையாக நடந்திருக்கும் பொழுது அந்த நாட்டு போடுறதில்லை, would have. புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ நான் வந்து இங்கே வந்து ஆசிரியர் ஆச்சா. ஆசிரியருங்கிறது உண்மை. இறந்த காலத்தில் நான் 15 வருஷமாக ஆசிரியராக இருக்கேன். எப்போ? 2000லேருந்து வச்சுக்கோங்க. 2000 வருஷத்துலேருந்து ஆசிரியராக இருக்கேன். ஆசிரியராக முடிந்திருக்க முடியாது, ஆகியிருந்திருக்க முடியாதுன்னா ஐ wouldn't have. அப்போ உண்மை என்னென்னு ஆசிரியராக இருந்திருக்கேன். அப்போ இறந்த காலத்தில் கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது wouldn't have இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல பார்க்கும்போது wouldn't have. இறந்த காலத்தில் இப்பொழுது வந்து வேறு விதமாக இருக்குது. இல்லாத ஒன்று இருப்பது போல இருக்கும்போது would have கூட இறந்த கால வினையெச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள், லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக சொல்கிறேன். இட் இஸ் டைம்னா நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ செய்யணும் அல்லது எதிர்காலத்தில் உடனடியாக செய்ய வேண்டும். வில்லு would haveனுடைய பயன்பாடு. வில்லுனா எதிர்காலத்தில் ஒரு செய்கையை செய்வேன். வில்லு கூட என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஒரு நிகழ்கால verb. ஐ வில் கோ, ஐ வில் கம், ஐ வில் ஸ்டடி. would எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஒன்று இருந்தால் ஒன்று செய்வேன். ஆனால் நிபந்தனைகள் இருக்கும் பொழுது would.
ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ்னால் நான் வீட்டுக்கு வருவேன், ஆனால் எனக்கு ஆஃபீஸுக்கு நேரமாச்சு, அதனால் என்னால் வர முடியாதுங்கிற போது ஐ வுட் கம் டு யுவர் ஹவுஸ் பட் ஐ ஹாவ் ஆஃபீஸ். வீட்டுக்கு நான் வருவேன், ஆனால் ஆஃபீஸுக்கு போகணும். அப்போ வுட்டு கம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? கண்டிஷன் இருக்கிற இடத்துல. அதை போன்று இங்கே பாருங்கள், வுட்டு வுட்டாவ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? வுட்டு வந்து எதிர்காலத்திலே கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது வுட்டு மழை பெய்யும், மேகங்கள் இருந்தால் இட் வுட் ரெயின் இஃப் தேர் ஆர் கிளவுட்ஸ். ஆகையால் வுட்டுங்கிறது எதிர்காலத்தில் கற்பனை பண்ணி பார்க்கிறாய். வுட் ஹேவ் கூட இறந்த காலம் வினையெச்சம் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? இறந்த காலத்திலே நடக்காத ஒன்றை நடப்பது போல கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது, எதிர்காலத்திலே நடக்காததை நடப்பது போல கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது வுட்டு யூஸ் பண்ணுகிறாய். இறந்த காலத்திலே நடக்காத ஒன்றை நடந்தது போல, அல்லது நடந்த ஒன்று இறந்த காலத்திலே நடக்காதது போல கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது வுட் ஹேவ் யூ பயன்படுத்துகிறாய். கொஞ்சம் இந்த வுட் ஹேவ் ஷுட் ஹேவ், இந்த நீங்கள் முதல்ல இந்த வில்லு வுட் ஹேவ் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா கேனு குட் ஹேவ் எளிமை, ஷேல் ஷுட் ஹேவ் மிக எளிமை, மே மைட் ஹேவ் மிக மிக எளிமை, மஸ்ட் ஹேவ் ரொம்ப எளிமையாக முடிந்துவிடும், தெரிந்து விடுவீர்கள். அதுலேயும் எதில் முக்கியமானன்னா வுடன்ட் ஹேவ் வுடன்ட் ஹேவ் இறந்த கால வினையெச்சம் காட்டு, வுட் ஹேவ் இறந்த கால வினையெச்சம். இந்த காலங்களுடைய விளையாட்டுக்களை இந்த வுட்டு குடன்ட் ஹேவ் ஷுடன்ட் ஹேவ் இதில் எல்லாம் நீங்கள் உபயோகப்படுத்த தெரிந்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம் எழுத்தாங்கிலம் பிரமாதமாக இருக்கும். ஸோ இதில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டாக ஆகுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் நாம் பின்தொடர்வோம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to American English. Take your level 5 grammar book. Take your level 5 grammar book. Our center in Chennai, in India. It's a center where we train you English, corporate English, business, executive English, personality development, IELTS and TOEFL. And now, for whatever it is the English is the foundation, grammar is the very foundation to have a better writing skills and better speaking skills. So coming here under the video 13, we have come so far in level 5. 12 videos is over. Now 13th video, what it says, the modal verbs. Already we have seen in modal verbs, future verbs. Modal verbs are called future verbs, and nearly 5 videos we have finished, and we have come here to the 6th video in modal verbs. What do you mean by modal verbs? All the verbs which are helpful to use it in future, it is called modal verbs. Even 1 second after what you want to say, then you have to use modal verbs: can, may, shall, would, should, might, could, have to, used to, need to, love to, want to, about to, is to, are to, was to, were to. So all these verbs are called modal verbs. So modal verbs cannot stand alone. It has to take a present tense verb. For example, I must go. Go is the present tense verb. You have to study. Study is a present tense verb. So you need a verb. With the help of modal verb, you try to do an action in future. So far we have seen quite a lot of modal verbs. And coming here, would is a modal verb, isn't it? Past tense of will is would, even though it is in future. So would and would not is the past tense of will and will not. Do you agree, sir? Will and would not is the past tense of will and will not. Isn't it so? You agree with that? So would and wouldn't is the past tense of will and will not. See, will and would. See how the will is changed into would. In direct speech, what do you mean by direct speech? So I speak directly to you. It is called direct speech, right? Where are you? What's your name? How do you do your work? See, all these conversation between me and you, or between you and somebody, I'm just watching what exactly you say. It is called direct speech, right, sir? Direct speech. Indirect speech means what? What I say to you, you go and say to somebody that he has told me that, and you start the statement. It is indirect statement. So it is called indirect speech. In direct speech, you see Raghu. Raghu is a person. He says, I will go to the US next year. I will go to the US next year. So indirect speech what? Raghu said that.
You're using that. The inverted commas is removed. The inverted comma says exact words of what Raghu has told. I will go to the US next year. Raghu says, I will go to the US next year. You say what Raghu has said in indirect speech. Raghu said that. You're using that. He would go to the US in the next year or the forthcoming year. He would go to the US the next year or the forthcoming year. Coming here. So, you're using that. I is changed into he. Will is changed into what? Would. Go is not changed into anything else. Go stays as go. You don't say you would went. No, you would go. The go stands like that. So, I is changed. Will is changed into would. And the present tense verb go, there should not be any modification in the tenses. It should be like that, right? So, I would go to the US next year. You got it? So, indirect to indirect, when you want to convert, the will is changed into would. See the connection between the will and would? You got it? Okay, coming here. Will not and would not. See the will not and would not. In direct speech, Raghu says, I will not go to the US next year. I will not go to the US next year. In indirect speech, what happens? Raghu said that he wouldn't go. He would not go to the US next year. He wouldn't go to the US the forthcoming year or the coming year, next year. You got it, sir? So, will is changed into, will go is changed into would go. From direct to indirect, will not go is changed into would not go. You are able to understand this concept. So, the connection between will and would in direct and indirect speech. Coming here. Pronoun. What do you mean by pronouns, sir? All the subject pronouns. Instead of pronouns, you can use, okay, subject pronouns. Subject. What are the subject pronouns? Subject pronoun comes what the subject does, what a person does, who has done the action. See, subject pronouns are I, we, you, he, she, it, they. These are called subject pronouns. You are using subject pronouns plus wish. Plus pronoun. Once again the pronoun should come. So, subject pronoun plus wish plus pronoun plus would. See here, we use I wish I would. We use I wish I would when the speaker who speaks or the writer is not happy about the present situation. I wish I would. I wish I would. He wish he would. She wish she could. She would. So, when do we use the subject plus wish plus once again subject pronoun plus would? It is used when you are not happy with the present situation. See here, we use I wish I would when we want to, when we want somebody to do something or when we want something to happen. When we, number one place is, we are using I wish I would when you are not happy with the present situation. Once again, you are using I wish I would when somebody, you are asking somebody to do something or something, you want something to happen in some future. See here, I wish I would get married. I wish I would get married. What do you mean by that? I wish I would get married. Now I am unsatisfied with the bachelor life. I don't like this bachelor life. I wish I would get married means what? I am not satisfied with the present situation. So here we are using this first condition is used. I wish I would when the speaker or the writer is not happy about the present situation. You are not happy with the present situation. So you are using I wish I would get married means what? Presently I am unhappy without a marriage. I am unhappy with my bachelor life. I wish I would get a job in US means what? You are dissatisfied with the Indian job. I wish I would join in what? What? In a government job. I would have got a government job. So here, when you are dissatisfied with the present situation, then you are using I wish I would. Got it. Next, coming here. I wish I wouldn't get married. I wish I wouldn't get this present tense.
Using get is present tense, right? And married is an adjective. I wish I wouldn't get married means something should happen so that the marriage process stops. I wish I wouldn't get married means what? The marriage date is fixed. When is the marriage date? Today is February 25th. March 1st is the marriage day. You don't want to get married. You say, I wish I wouldn't get married means what? I wish somehow the marriage stops. Something should happen so that the marriage process stops. This is the second condition is used. You want something to happen. What something to happen? The marriage should stop. I wish I wouldn't get married. I wish the manager comes to my office. Means what? Something should happen. So, I wish I wouldn't get married means something should stop. We wish somebody would help us to get job. We wish somebody would help us to get a job. What do you mean by that? We wish something to happen in future so that, see, we four of us are unemployed. So, we wish somebody would help us to get a job means what? You want somebody to help you to get a job. So, we wish, one pronoun plus would means something, somebody will do an action. So, we wish or I wish I would means you are not satisfied with the present thing, present work, present job, present situation. So, this is one situation. And second situation, I wish I would means you hope something will happen in future. Somebody will do something to make something happen. Hope you are able to understand. So, my dear friends, once again coming here, would and would not is the past tense of will and would not. What is the connection between will and would? In direct speech, whenever you use will, you are using. In indirect speech, would. In direct speech, if you use can, indirect speech you are using could. In direct speech, if you use may, indirect speech you are using might. But the present tense verb should be as it is. You are not changing the verb condition. Verb tenses, right? Then will not and would not means in direct speech if you use will not, indirect speech you are using would not. In direct speech if you use cannot, indirect speech you are using could not. In direct speech shall not, should not. In direct speech may not, indirect speech you are using might not. You got it, sir? This side. Then coming here, this side. I wish I would. See, wonderful word. I wish I would. I wish I could. I wish I might. So, I wish I would means you are not satisfied with the job. I wish, see, I'm a teacher. I'm not satisfied with my profession. So, I say, I wish I would be a software engineer means what? I'm not satisfied with my job here. I wish I would be in London means what? I'm not satisfied with India. I wish I be in London. So, present time situation, when you are not happy with the present situation, then you are using I wish I would, he wish he would, she wish she would. So, I wish I would, I wish I could, I wish I might. So, you are using those type of phrases to form, to say that you are not satisfied with the present situation. Now, we are using I wish I would when we want to say something, somebody to do something. You want somebody to do something, or when we want something to happen. See, for example, I wish I would get married means you are not satisfied with the bachelor's life, so you want to get married. I wish I wouldn't get married means you want the marriage to stop. So something may happen so that the marriage stops. Hope you are able to understand. Yes, sir. So, gentlemen, I just ask you. Please stand up. Yes, sir. So, you have used will and would, isn't it? Yes. Well, could you tell me the first sentence, will and would, the first step? What do you understand by will and would? From direct speech to indirect speech? It's about will and would. In the direct speech you have to use will, and in the indirect speech you have to use would. Would. For The same example, formula could be applied for can and could? Can and could, Shall shall and should, may and might. may and might. You can apply. Apply. Are you sure about it? Yes, sir. Okay. What do you understand by the I wish I would? I wish I could, something ought to have happened in the future. You are not satisfied with the present situation. things, Then you are using I wish I would. I wish I could in Okay. the future. What is the second condition you want to, we are using I wish I would?
if you are not satisfied with the No, second condition is something want to have something has to somebody should stop. do. Something has to stop. Stop or something should happen. That also a wish, but has to be stopped. Stopped. So first is you are not satisfied. Second thing is something should happen. Right? You got it. Okay. Now, you gentlemen, could you form a sentence using I wish? Could you form a sentence using I wish I would? I wish I would. Okay, sir. Where you are not satisfied with the present situation. Where I satisfy. I like job. You are not satisfied with the present situation, then you are using I wish I would. Okay, sir. Second conditions. I wish I would get job in software field. That is wish. Something should happen. Okay, to get a job is job happening. in software okay, field. you gentlemen. Could you form a sentence using I wish I would? Yeah. Ramu, I will go to the foreign trip that is next direct year. to indirect you want Yes, to go in for. Okay. I will go to the foreign trip is next year. Ramu, he said that he would go to the foreign trip the next year. Okay, fine. நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய அமெரிக்க கிராமர் புஸ்தகத்தை லெவல் 5 கிராமர் புஸ்தகம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் ஐல்ஸ், டோஃபில், கால் சென்டர், பர்சனாலிட்டி எல்லாம் எடுக்கிறோம். எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை இலக்கணத்திலே 4 புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறோம். இது 5வது லெவல் இலக்கண புஸ்தகம். இது வீடியோ 13வது வீடியோ எடுத்துருக்கிறோம். இது மாடல் வெர்புனா மாடல் MODELனா மாதிரி. இது மாடல் இல்லை, சினிமா மாடல்கள் என்று சொல்லுவோம், மாதிரிகள் இல்லை. இது மாடல் வெர்ப் என்றாலே ஃபியூச்சர் வெர்ப், எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய வினைச்சொல். இது கேன், மே, ஷால், ஷுட், வுட், குட், மஸ்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் கூட என்ன பண்ணுவோம், தனியாக இயங்காது, கூட நிகழ்கால வெர்பை சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், இப்போ நம்ம பார்க்க போகுது இதில் இந்த மாடல் வெர்பில் மட்டும் 5 வீடியோ பார்த்துட்டோம். இப்போ 6வது வீடியோ வந்திருக்கோம். இந்த 6வது வீடியோவில் என்ன சொல்லுதுன்னா, would not is the past tense of will and will not. would not இது எதனுடைய இறந்த காலம்? will notனுடைய இறந்த காலம் would not. ரைட்டுங்களா? புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது வில் அண்ட் வுட். இதற்கு வில்லு வுட்டுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது, எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் என்று பாருங்கள். டைரக்ட் ஸ்பீச்னா நேர்கூற்று என்றால் என்ன? நான் உங்கள்கிட்ட நேராக பேசுறது நேர்கூற்று. அப்போ நான் பேசுவதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் எல்லாமே மாறி வரும். நான் நாளைக்கு வர்றேன்னு சொல்கிறேன், நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்கிறீங்க, அவர் சொன்னார், அதாவது நாளைக்கு அவர் வருவார் என்று சொல்லுவார். அப்போ நானுங்கிறது அவராக மாறிவிடுகிறது. அதுதான் அயற்கூற்று. நேர்கூற்று நான் உங்கள்கிட்ட நேரடியாக பேசுவது நேர்கூற்று. நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை போய் மற்றவர்கள்ட்ட நான் பேசின விஷயத்தை சொல்லுவது அயற்கூற்று. இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் ரகு என்ன சொல்கிறாரு, ஐ வில் கோ டு தி US நெக்ஸ்ட் இயர். நான் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்த ஆண்டு போவேன். அடுத்த ஆண்டு போவேன் என்று சொல்லுவோம். அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அப்படியே சொல்கிறது நேர்கூற்று. இங்கே வில்லு வந்திருக்கிறது, வில் கோனா போவேன். ரகு இது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அயற்கூற்றில் சொல்கிறாரு. ரகு சொன்னார், ரகு செட், தட்னா அதாகப்பட்டது. ஐ வில்லுங்கிறது அவர் போவாராமா, ஹீ வுட்டு. ஐ வில் கோனா நான் போவேன். அப்போ அயற்கூற்று சொல்லும்போது அவர் போவாராமா, ரகு போவாராமா. ரகு செட் தட், யார் இன்னொருத்தர் போவாராமா. ஹீ வுட் கோ டு த US நெக்ஸ்ட் இயர். நான் போவேங்கிறது அவர் போவாராமா என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்று மாறும்பொழுது வில்லு வுட்டாக மாறிவிடுகிறது. இதே நிபந்தனை கேனு குட்டாக மாறிவிடுகிறது. இதே நிபந்தனை ஷால் ஷுட்டாக மாறிவிடுகிறது. இதே நிபந்தனை மே மைட்டாக மாறிவிடுகிறது. ஆனால் கூட என்ன வேண்டும், இந்த நிகழ்கால வினைச்சொல் கோ அப்படியே தான் இருக்க வேண்டும். வில் வுட்டும் கேன் குட்டும் ஷால் ஷுட்டும் மே மைட்டும் என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக பாருங்க, வில் நாட்டு வுட் நாட்டுக்கு என்ன சம்பந்தம்? நேர்கூற்றுல ரகு சொல்கிறார், இதே வாக்கியம்தான், ஆனால் எதிர்மறையாக வருகிறது. ஐ வில் நாட் கோ டு த US நெக்ஸ்ட் இயர். நான் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்த ஆண்டு போக மாட்டேன் என்று ரகு சொல்கிறார். ரகு சொன்ன விஷயத்தை மற்றவர்கிட்ட சொல்லும்போது ரகு சொன்னார், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அயற்கூற்றில் ரகு சொன்னார் அதாகப்பட்டது. ஹீ வுட் நாட் கோ டு த US நெக்ஸ்ட் இயர். அவர் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்த ஆண்டு போக மாட்டாராமா. அப்போ ஐ வில்லுங்கிறது, ஐ வில் நாட்டுங்கிறது ஹீ வுட் நாட் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சைடில் பார்த்துட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன், வில்லு வுட்டாக மாறுகிறது, வில்நாட்டு உட்நாட்டாக மாறுகிறது. வில்லுக்கும் உட்டுக்கும் அந்த வேறுபாடு நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது எப்படி மாறுகிறது? நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு எதிர்மறை வார்த்தைகள் வில்நாட்டு, அது உட்நாட்டாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக பாருங்க,
இங்கே இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் என்ன? பிரதிபெயர்ச்சொல். ஐ, வி, யூ, யூ, ஈ, ஷி, இட், இது வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வந்து சப்ஜெக்டாக யார் செய்கிறார்கள் என்பதை குறிக்கக்கூடிய பிரதிபெயர்ச்சொற்களாக வருகிறது. கூட விஷ். விஷனா என்ன? வாழ்த்துக்கள் இல்லை, விஷ வாழ்த்துக்கள்னு சொல்லலாம். விரும்புகிறேன், இந்த விஷனுடைய அர்த்தம் விரும்புகிறேன், விரும்புகிறேன். ஸோ விஷ். அப்போ பிரதிபெயர்ச்சொல் கூட விஷ் சேர்த்திக்கிறீங்க, மறுபடியும் இன்னொரு பிரதிபெயர்ச்சொல் கூட உட்டு சேர்த்திக்கிறீங்க. இங்கே விஷ் உட்டும் கனெக்ஷன் ஆகுது. விரும்புகிறேன் ஒன்று நடக்கணும்னு, விரும்புகிறேன் ஒன்று செய்யப்பட வேண்டும் என்று. ஸோ இந்த விஷுக்கு உட்டுக்கு உள்ள ஒரு நெருங்கிய தொடர்பை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே வி யூஸ், நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஐ விஷ் ஐ வுட், ஐ விஷ் ஐ வுட். நம்ம கனெக்ஷனை பார்க்குறோம். ஐ விஷ் ஐ வுட், ஹீ விஷ் ஹீ வுட், ஷீ விஷ் ஷீ வுட். இந்த மாதிரி ஐ விஷ் ஐ வுட், ஹீ விஷ் ஹீ வுட், ஷீ விஷ் ஷீ குட், ஷீ வுட், ராமா விஷ் ராமா வுட். இப்படியாக நாம் பார்க்கிறோம். ராமா விஷஸ், சரி. ஐ விஷ் ஐ வுட் வென் த ஸ்பீக்கர், ஒருவர் பேசுபவர் அல்லது ரைட்டர் எழுதுபவர் இஸ் நாட் ஹாப்பி அபவுட் த ப்ரெசன்ட் சிச்சுவேஷன். இப்போ நிகழ்கால சூழ்நிலை பிடிக்கல, அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கல. சில பேருக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் செய்யக்கூடிய வேலைகள். ஆனால் 90% மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செய்யக்கூடிய வேலை பிடிக்கவில்லை, செய்யக்கூடிய வேலை பிடிக்கவில்லை, குடும்ப வாழ்க்கை பிடிக்கவில்லை, கல்யாண வாழ்க்கை பிடிக்கவில்லை, போட்டிருக்கிற உடை பிடிக்கவில்லை, தன் உடம்பு பிடிக்கவில்லை. இதெல்லாம் பிடிக்கவில்லை பிடிக்கவில்லை பிடிக்கல. இன்னொன்று இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஐ விஷ் ஐ வுட் என்று சொல்லுகிறோம். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, மறுபடியும் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? ஐ விஷ் ஐ வுட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? வென் வி வாண்ட், நமக்கு தேவையாக போது, சம்படி டு சம்திங், யாராவது ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஒன்று செய்யுங்களேன், யாராவது ஒருத்தர் வந்து எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று நினைக்கும் பொழுது, ஆர் வென் வி வாண்ட் சம்திங் டு ஹேப்பன், ஏதோ ஒன்று நடந்து என்னுடைய இந்த நிகழ்கால பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ விஷ் ஐ வுட் என்று யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஐ விஷ் ஐ வுட் வந்து நிகழ்காலத்தில் உங்களுக்கு திருப்தி இல்லை வாழ்க்கை என்று சொல்லும் பொழுது ஐ விஷ் ஐ வுட். இன்னொரு ஐ விஷ் ஐ வுட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஏதோ ஒன்று நடக்கணும், யார் மூலமாவது நடந்து அந்த விஷயம் பூர்த்தி அடைந்து விட வேண்டும், என் ஆசைகள் பூர்த்தி அடைந்து விட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த இரண்டாவது இடத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க. இங்கே பாருங்கள், ஐ விஷ் ஐ வுட் கெட் மேரிட் என்றால் என்ன? ஐ விஷ், நான் விரும்புகிறேன், ஐ வுட் கெட் மேரிட் என்றால் என்ன? எனக்கு திருமணம் ஆகணும்னு நான் விரும்புகிறேன், எனக்கு திருமணம் ஆகணும்னு விரும்புகிறேன்னு அர்த்தம் என்ன? நான் இப்போ ப்ரெசன்ட்லி ஐ ஆம் அன்ஹாப்பி விதவுட் எ மேரேஜ், திருமணம் இல்லாமல் எனக்கு ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறது, எனக்கு பேச்சுலர் வாழ்க்கை, கல்யாணம் ஆகாத வாழ்க்கை எனக்கு பிடிக்கல, எனக்கு என்று ஒரு ஜோடி வேண்டும் என்று இப்போ நிகழ்கால திருமணம் ஆகாத வாழ்க்கை பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஐ விஷ் ஐ வுட் கெட் மேரீட். அப்போ பேச்சுலர் லைஃப் எனக்கு பிடிக்கவில்லை, ஐ விஷ் ஐ வுட் கெட் மேரீட். அப்போ ஐ விஷ் ஐ வுட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? நிகழ்காலத்திலே நீ திருப்தி இல்லாத நேரத்திலே ஐ விஷ் ஐ வுட். அடுத்ததாக ஐ விஷ் ஐ வுடன் கெட் மேரீட் அப்படின்னா என்ன? இங்கே ஐ விஷ் ஐ வுட் கெட் மேரீட்னா எனக்கு வந்து இப்போ இந்த வாழ்க்கை, திருமணமாகாத வாழ்க்கை பிடிக்கல, திருமணம் ஆகியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும், ஆனால் நல்லா இருக்குங்கிற போது நிகழ்கால அந்த திருமணம் ஆகாத வாழ்க்கை பிடிக்கவில்லை. இங்கே ஐ விஷ் ஐ வுடன் கெட் மேரிட், இது நெகட்டிவாக போகும் பொழுது சம்திங் ஷுட் ஹேப்பன் ஸோ தட் த மேரேஜ் ப்ராசஸ் ஸ்டாப்ஸ். ப்ராசஸ் என்றால் என்ன? இப்போ இன்னும் 5 நாளில் கல்யாணம் ஆக போகுது. இன்றைக்கி வந்து February 26, இனி 2 நாளில் February முடிஞ்சுது, March 1 இப்போ கல்யாணம் எனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இனி 3 நாள் தான். எனக்கு மேரேஜ்னாலே பயம், எப்படியாவது இது நின்றுடணும். ஐ விஷ் ஐ வுடன் கெட் மேரீட். நான் என்ன விரும்புகிறேன்னா கல்யாணம் நடக்கக்கூடாது என்று சொல்லும் பொழுது ஐ விஷ் ஐ வுடன் கெட் மேரீட் என்று சொல்ல வேண்டும். அப்போ அடுத்தது வி விஷ் சம்படி வுட் ஹெல்ப் அஸ் டு கெட் ஜாப். நாங்கள் விரும்புகிறோம், நாங்கள் 4 பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறோம், யாராவது எங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செஞ்சு எப்படியாவது எங்களுக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது, யாரோ ஒருவர் மூலமாக ஒன்று நடைபெற வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது we wish somebody would help us to get a job. I wish somebody would help me to get a job. They wish somebody would help them to get a job. இப்போ இப்படி மாறி மாறி வர வேண்டும். அப்போ இந்த பிரதிபெயர் சொற்களுக்கு தகுந்தபடி இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் வி தேன்னு போட்டுட்டிங்கன்னா அங்கே தெம்முன்னு வரும், ஹெல்ப்போட தெம்முன்னு வரும். இங்கே ஹீன்னு வரும்போது அங்கே
ஹிம்னு வரும். இப்படியாக மாறி மாறி வர வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள், இந்த வில்லு உட்டு இதற்கு ரெண்டுக்கு என்ன தொடர்பு? நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்போது வில்லு உட்டாக மாறி விடுகிறது, வில் நாட் உட் நாட்டாக மாறி விடுகிறது நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது. அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விஷ் உட்டு. விஷுவுட்னா நிகழ்காலத்திலே நீங்கள் திருப்தி இல்லாத நிலைமையிலே இருக்கிறீர்கள், அந்த இடத்திலே விஷு உட்டு பயன்படுத்துகிறீர்கள். விஷு உட்டு உங்களால் கையாளாகத்தனம் செய்ய முடியவில்லை, ஒரு விஷயத்தை செய்ய முடியவில்லை, யாரோ ஒருவர் வந்து ஏதோ ஒன்றை செய்தாக வேண்டும். எங்கள் மேனேஜர் ரொம்ப என்னை திட்டிகிட்டே இருக்காரு, ஐ விஷ் சம்படி வுட் கிவ் ஹிம் எ ஷவுட்டிங். அப்போ உங்களுக்கு மேனேஜர் மேலே ரொம்ப கோபம், உங்களால் அவரை திருப்பி திட்ட முடியல, நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீங்க? ஐ விஷ் சம்படி வுட் ஷவுட் அட் ஹிம். ஸ்லாப்னு ஏன் போகிறீங்க? யாரோ ஒருத்தர் வந்து அவரை வந்து திட்டணும், என்னால் முடியல, மற்றவர்களாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்பும் பொழுது, நிகழ்கால சூழ்நிலை திருப்தி இல்லாத பொழுது ஐ விஷ் ஐ வுட்டு, ஏதோ ஒன்று நடக்கணும்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்க, அது உங்களால் செய்ய முடியல, யாரோ ஒருத்தர் மூலமாக செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ விஷ் ஹீ வுட்டு, ஐ விஷ் தே விஷ் தே வுட்டு. இப்படி இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறணும், ஆனால் விஷ் உட்டும் அப்படியே இருக்கணும், உட்டு கூட நிகழ்காலம் வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான இந்த இலக்கண மாடல் வினைச்சொற்களை உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்தி நல்ல எழுத்தாளர்களாக பேச்சாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to his American English. Take your level 5 grammar book. We have come here to video number 14. So far we have taken classes on articles. Now we have come here to the modal verb 7th part. The modal verb 7th part. Coming here, what do you mean by modal verb? As I told you, can, could, should, shall, may, might, used to. All the verbs which helps to form a sentence in future, they are called modal verbs. So far we have seen quite a lot of modal verbs, and in different tenses: should, could, would, should have, could have, could have, past imagination, should and could in future imagination. So now we have come here, would. We use would in a sentence. Where do we use would in a sentence? Different arenas we are using would. Now we use would in a sentence when we want to mention the things which happen continuously or regularly in the past. Where do you use would? Would is used when we want to say some action was continuously and regularly happened in the past. In the past, not now, in the past. Some action continuously happened in the past, regularly, but not now. That is, there you are using would. See here, would, regular habit in past. In past you had regular habit. I would daily watch English movies during my college days. Now you are working during your college days regularly. You are watching what? English movies. Then some habit regularly, continuously you are addicted, you are following it. Then you are using would. I would daily watch English movies during my college days. Not now. Not now. Not now. Got? Would is used with present tense verb. Would is used with present tense verb to say some action continuously happened in the past regularly. Now, second, would plus present tense verb. Would plus present tense verb. For example, what are the present tense verb? You can take eat, you can take see, you can use go, all the present tense verb. Would plus present tense verb is equal to, it is equal to, used to plus present tense verb. Same, eat, see, go. So both are equal. I would eat is equal to I used to eat. I would see is equal to I used to see. I would go is equal to I used to go. So it means the past actions regularly happen. See here, used to is used to mention the past habits.
Used to is also used to mention the past habits, and we may use would instead of used to. Instead of used to, you can use would. Used to is used for past actions. Used to. Used to means what? Even now you are using it. Even now you are doing the same thing. Used to. I used to means not now. I would plus present tense verb means in the past tense you are doing something continuously and regularly without any break. But now you are not doing. I used to watch, instead of you see, I would daily watch English movies during my college days. You can use, I used to daily watch English movies during my college days. So would and would is equal to used to. It means the past action which happened continuously and regularly. Hope you are able to understand. Now coming here, I used to watch English movies during my college days. Is equal to, the statement is same, equal to, I would watch English movies during my college days. It means in the past you had the habit, not now. Got it? Hope you are able to understand this side. Yes? Yes. Coming here, my dear friends. Should. Now we have finished would. Now we are coming to, now we have finished would and used to. Now we are coming here to should. Should have and shouldn't have. Should have and shouldn't have. Hope you remember the earlier class we have seen will, would and would have. Now we are seeing here should have and shouldn't have. Where do we use? See here, when we expect something to happen in future. When we expect something to happen in future, we are using should. What do you expect something to happen in future? Raining, it may rain, okay. India may be a superpower, okay. Modi may be the Chief Prime Minister of India, or Mr. Rahul Gandhi may be the Prime Minister of India, Indira Jayalalitha may be, Miss Jayalalitha may be the Prime Minister of India. So, should is used when we expect something to happen in future. You expect something to happen in future. See here, the sky is cloudy. The sky, full of clouds are there. The sky is cloudy, so it should rain. It should rain means we are expecting the rain to come. When you expect something to happen, then you are using should. Would is used for the past and regular and continuous action, and should is used when you expect something to happen. I attended the interview. I should get selected. I should get selected means what? You are expecting the selection to be done because your performance was good. So should is used for expecting something to happen in future. We use should when we want to say something is not correct. Second place, where do you use should? When we want to say something is not correct, wrong, something is wrong, or not according to our expectation. That has not happened. According to expectation, something is not done. There you are using should. See here, your letter writing is bad. Your letter writing is very bad. You are not good in writing letters. See, all mistakes are there. So, your letter writing is bad. You should write grammatically. You should write grammatically. So, here we should use should when we want to say something is not correct. Something is not correct. Not according to our expectation. I expected a great writing from you, letter writing, but your letter writing is bad. So, I use should when something is not correct, when your expectation is not correct, then you are using should. It's very important. Where do you use should? Your letter writing is bad. You should write grammatically means not according to the expectation. What you have done is wrong. You come late to office. You come late to office. From today you should come in time. I expect you to come at 9 o'clock. I expect my staff to come at 9 o'clock, but she comes at 9:15. So, you come late to office. From today, you should come in time. Means what? I expect her to come at 9 o'clock, but she is coming at 9:15. So, not according to my expectation. There I use should. Next come should. Should be used with number 1. See here the phrase, I think should. I don't think should.
Do you think should? So I think dot dot dot. I don't think. I don't think. Not think. I don't think. Dot 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 should. Do you think dot 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 should? What do you mean by that? I think we should start a business. I think we should start a business. So you're using should with or think. Think. What do you mean by think? Thinking, isn't it? I think we should start a business. I don't think you should pay the fine. Do you think BJP should form the government? So, when we expect something to happen in future, we use should. And the phrase commonly get connected is I think, I don't think, do you think, we think, you think, he thinks, she thinks, they think. The phrase comes like that. Hope you are able to understand the side. So let us go back once again to recollect what we have seen. See, my dear friends, we use would. Where do we use would? When we want to mention the things which happened continuously and regularly in the past, not now. See here, I would daily watch English movies during my college days, means it is my habit. So would is equal to would plus present tense verb, would see, would go, would write, would watch, is equal to used to plus present tense verb. Used to plus present tense verb also is equal to in the past. I had the habit, not now. So here, I used to watch English movies during my college days. I used to watch, I would watch English movies during my college days, means in the past. It was a regular habit. Continuously it has happened. So would is used with the present tense verb to say some habit or some action was continuously going on in the past, not now. Used to plus present tense verb is used to say some action or habit continuously and regularly happened in the past, not now. Hope you are able to get it. Right? I'll be asking questions after this session, then you have to answer. Now coming here, should, should have, shouldn't have. Very important. You have seen would. Where do you use should? Should is used when we expect something to happen in future, something we expect. The election is going on, May 15th, May 20th. Mr. Narendra Modi is canvassing very well. He should be the Prime Minister. We expect. Rahul Gandhi is doing a wonderful work. He should be the Prime Minister of India. Ms. Jayalalitha, she is doing wonderful things in Tamil Nadu politics. She should be the Prime Minister of India. When you expect something, you are using should. We use should, second place. When we want to say something is not correct, we are using should to say something is wrong. Something is wrong. It's not correct what you have done. Or not according to our expectation. I expect a lot, but something wrong has happened, not according to my expectations. Then you are using should. See here, your letter writing is bad. Your letter writing is bad. You should write grammatically. So your letter writing, a lot of mistakes are there. So you should write grammatically. You come late to office from today, you should come in time. My expectation is you have to come in time to my office, but you are coming late to the office. So my expectation is wrong. Expectation is not according to my expectations. So I use should. Next, should be used with, should is generally used with I think, we think, you think, he thinks, she thinks, plus something and should. Then negative, I don't think, dash, 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 should. You're using with should. Do you think, dash, 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 should. See here, I think we should start a business in future. So something in future to happen, we are using should. I think we should start a business. I don't think you should pay the fine. I don't think you should pay the fine. In future, you should not do that. Do you think BJP should form the government? This is also in future. You are asking a question. Hope you are able to get it. Shall we ask questions? Yes. Now, let us go in for young lady, Miss Nadia. Come forward. Go there. Yes, Nadia, could you tell me about yourself? What do you expect in future to happen? What do you want to be? Yeah, I want to be a team leader. I should be a team leader.
Your expectations, isn't it? Yes. So far we have attended the class. So what were your habits in the past, but not doing now? In college days, I spent time with my friends. Oh, okay. In college days, I would chat Yeah, we with my chat. friends, but now no time. Past habits. So what do you understand by this philosophy? I mean, this grammatical English should and would, and used to. Yeah, would is the in the past we have done some work, some habit, just continuously and regularly, but not now. That is, there you are using would. Would, yeah, Could yes. you say some habit which you have done in the past and not now? I would go to cinema during my college days. But not now. Okay, used to. Keep the mic closer to your mouth and form the sentence used to. I used to play games. I used to play games whenever you were free during your college days, but not now. Okay, should. Where do you should? Should is used in three something places. to be happen in future. Keep your mic closer to your mouth. Should is used. Something to Yeah, happen, going to happen in in future. Okay, where is the other place should is used? When your expectations? Something, but it's not Correct. correct. Okay. Something is not according. And then third place is not according to your expectation, right? Yes, sir. Okay. I think we should start a business. See, I think. Do you? I think I should. I don't think we should. Do you think you should? Can you form a sentence using that? I think today I will not go to office. I think today. I should not. I should not. I think I should not. I should not go for. I should not apply for small companies. I should go and join in a multinational company. Right? Should. Okay. Good. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண ஆங்கில புக் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது நம்ம வீடியோ 14வது வீடியோ வந்திருக்கிறோம். தலைப்பு மாடல் வெர்பு அல்லது ஃபியூச்சர் வெர்ப்ஸ். இதனுடைய 7வது பிரிவை பார்க்கிறோம். மாடல் வெர்ப் என்றால் என்ன? எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக மாடல் வினைச்சொற்கள் இல்லாமல் ஒரு வாக்கியமும் அமைக்க முடியாது. Can, may, shall, should, would, could, must have, may, might, used to, இதெல்லாம் எதிர்காலத்தை குறிக்கிறது. இது தனியாக வராது. கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை எடுத்துக்கொள்ளும். சில சமயம் இறந்த கால வினையச்சங்களை எடுத்துக்கொள்ளும். ஸோ நம்ம 6 டிவிஷன் பார்த்துருக்குறோம். இப்போ 7வது பிரிவை பார்க்கிறோம். இந்த would எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? மிக முக்கியம் ஆங்கிலத்தில் இல்லை. would எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? இந்த would should இதை எங்கே பயன்படுத்தணும்னு தெரிஞ்சிட்டா நீங்கள் இலக்கணத்தில் ஒரு படி மேலே ஏறி விழுந்து விட்டீர்கள். இப்போ we use would எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? woodன்னு பார்க்குறோம். அதை எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் அதை பார்க்க வேண்டும். we use would எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? in a sentence, ஒரு வாக்கியத்திலே when we want to mention the things, சில விஷயங்களை சொல்லும்போது would யூஸ் பண்ணுறோம். என்ன மாதிரி விஷயங்கள்? which happened continuously and regularly in the past. continuouslyனா தொடர்ச்சியாக, ரெகுலர்லினா தொடர்ச்சியாக. இந்த பாஸ்ட்னா இறந்த காலத்தில் ஒரு செயல், ஒரு விஷயம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது இல்லை. அந்த நேரத்தில் would யூஸ் பண்ணுறீங்க. would ரெகுலர் ஹேபிட் இன் பாஸ்ட். would எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? தொடர்ச்சியான ஒரு பழக்கம், ஒரு வழக்கம், ஒரு செயல்பாடு இறந்த காலத்திலே நீங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருந்தீர்கள், இப்பொழுது இல்லை. உதாரணத்திற்கு I would daily watch English movies. நான் தினமும் இங்கிலீஷ் படங்களை பார்ப்பேன். தினமும் இங்கிலீஷ் படத்தை பார்ப்பேன். எப்போ? டூரிங் மை காலேஜ் டேஸ். என்னுடைய கல்லூரி நாட்களின் பொழுது. இப்போ இல்லை, இப்போ நான் வேலையில் இருக்கேன், செட்டில் ஆகிட்டேன். என் கல்லூரி நாட்களின் பொழுது தினசரி ஒரு இங்கிலீஷ் படத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பேன். அப்போ woodனா இறந்த கால ஒரு பழக்க வழக்கத்தை சொல்லும் பொழுது woodஐ பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஆனால் நிகழ்காலத்தில் இப்பொழுது இல்லை. இறந்த காலத்தில் ஒரு பழக்க வழக்கம் இருந்தது, இப்போ இல்லை. அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது would யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த நடிகர் இருக்கிறார், அந்த நடிகர் சின்ன வயசில் நிறைய ட்ரிங்க்ஸ் அடிப்பார், இப்போ இல்லை. அப்படி எப்படின்னா எப்படி சொல்லுவீங்க? த ஆக்டர் would drink lot.
alcohol during his young days, but not now, இப்பொழுது இல்லை. ஸோ அதே போன்று பாருங்க, would கூட present tense verb. present tense verb என்றால் என்ன? நிகழ்கால வினைச்சொல். would கூட எப்போ நிகழ்கால வினைச்சொல் ஜோடி சேரணும். இறந்த கால பழக்க வழக்கமாக இருந்தாலும் I would eat நிகழ்கால verb. I would see நான் பார்ப்பேன். I would go நான் போவேன். இதெல்லாம் இறந்த கால பழக்க வழக்கங்களே வருகிறது. அது ஈக்குவல் டு, அதுக்கு சரிசமமாக வரக்கூடிய அந்த வார்த்தை, இதற்கு சரிசமமாக ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும்னா யூஸ்டு டு என்று சொல்கிறோம். யூஸ்டு டு, யூஸ்னா உபயோகப்படுத்து. இங்கே யூஸ்டு டு என்றால் என்ன? கூட இங்கே நிகழ்கால வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஈட்டு, சிஇ, கோ, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப். அப்போ இந்த சென்டென்ஸ், இந்த ஃப்ரேஸ், இந்த சொற்றொடர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சொற்றொடர். அப்போ உட்டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லுக்கு உபயோகப்படுத்துவதற்கு பதிலாக யூஸ்டு டு ப்ளஸ் நிகழ்கால வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, used to is used to mention. used to எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? the past habits, இறந்த கால பழக்க வழக்கங்கள். and we may use would. அந்த used to க்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? would யூஸ் பண்ணலாம். would-க்கு பதிலாக used to யூஸ் பண்ணலாம். used to-க்கு பதிலாக would யூஸ் பண்ணலாம். instead of used to. used to எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்க. I used to watch English movies during my college days. நான் என் கல்லூரி நாட்களின் பொழுது ஆங்கில படத்தை பார்ப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன். இப்பொழுது இல்லை. used to-னா இறந்த கால பழக்க வழக்கங்கள். I would watch English movies during my college days. இங்கே would யூஸ் பண்ணுறீங்க. என் கல்லூரி நாட்களில் ஆங்கில படம் பார்த்து கொண்டிருப்பேன், இப்போ இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது. இப்போ உதாரணத்துக்கு 1940க்கு முன்னாடி, 1950க்கு முன்னாடி கருப்பு, வெள்ளை கருப்பு படம் தான் வந்து கொண்டு இருந்தது. எப்படி சொல்லுவீங்க? there used to be movies only on black and white but not color. இப்போ ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லா சினிமா படங்களும் காதல் படங்களாகவே இருந்தது. all the movies would have only love stories as their theme. இறந்த காலத்தில். இப்போ எல்லாம் இல்லை. இப்போ எல்லாம் ஃபைட்டுக்கு அது இது அரசியல் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ இறந்த கால பழக்க வழக்கங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது யூஸ் டு வுட்டு பயன்படுத்துகிறீர்கள். மிக முக்கியம். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது ஷுட்டு, ஆங்கிலத்தில் ஷுட்டுன்னு யூஸ் சொல்கிறோம். ஆனால் ஷுட்டு எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஷுட் ஹேவ், இது எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும்? ஷுடன்ட் ஹேவ் எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும்? ஷுட்டுனா வேண்டும், ஆப்ளிகேஷன். ஆனால் இங்கே பாருங்கள், ஷுட்டுனா வேண்டும், உன்னுடைய கடமை, உன்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது ஷுட். சரியான அர்த்தம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா when we expect something to happen in future, எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடைபெற வேண்டும். எதிர்காலத்தில் ஒன்று நடைபெற வேண்டும். இது would எங்கே யூஸ் பண்ணுற? would கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லி யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இறந்த காலத்திலே ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது, இப்பொழுது இல்லை. ஆனால் இங்கே should எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ஏதோ ஒன்று எதிர்காலத்திலே நடக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் பொழுது, விருப்பப்படும் பொழுது should பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, the sky is cloudy, மேகம், இந்த வானம், ஸ்கைனா வானம், இஸ் கிளவுடி என்றால் என்ன? மேகமூட்டமாக இருக்கிறது. கிளவுடுனா மேகம், கிளவுடினா மேகமூட்டமாக இருக்கிறது. த ஸ்கை இஸ் கிளவுடி, ஸோ இட் ஷுட் ரெயின், ஆகையால் மழை பெய்ய வேண்டும். மழை பெய்ய வேண்டும், எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடக்க வேண்டும். மேகமூட்டமாக இருக்கிறது வானம், ஆகையால் மழை பெய்ய வேண்டும், எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஷுட்டை பயன்படுத்துகிறாய். நான் நேர்முக தேர்வுக்கு சென்றேன், நல்லா பண்ணேன், நிச்சயமாக நான் செலக்ட் ஆகணும். I went for the interview, I did well, so I should be selected. இங்க ஷுட்டை பயன்படுத்துகிறாய். ஷுட்டு கூட should be selected. இங்க ஷுட்டு கூட நிகழ்கால வெர்பு. should rain, rain என்றால் இங்கே வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ரெயின்னா மழை, ரெயின்னா மழை பெய்கிறது, ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது. we use should இன்னொரு இடத்துல எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? when we want to say something, ஏதோ ஒன்று not correct, சரியில்லை, நீ செஞ்ச காரியம் ஒன்றும் சரியில்லை, நீ செஞ்ச காரியம் சரியில்லை, நீ செய்கிற விஷயம் எல்லாமே தப்பாக இருக்குது, இந்த இடத்துல ஷுட் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். ஆர் நாட் அக்கார்டிங் டு அவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன், நான் ஒன்று எதிர்பார்க்குறேன், நீ வேற மாதிரி
நடந்து கொள்ளும் பொழுது த ஷுட்டு யூஸ் பண்ணுறோம். நீ வந்து 100 மார்க் வாங்குவேன்னு நினச்சேன், நீ 70 மார்க் தான் வாங்கியிருக்க. நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஷுட் பயன்படுத்துகிறாய். யோர் லெட்டர் ரைட்டிங் இஸ் பேட். நீ ஒரு கடிதம் எழுதுன்னு சொல்லி உனக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறேன், கடிதம் எழுதி காமின்னு. நீ கடிதம் எழுதிட்டு வந்திருக்க, ஆனால் உன்னோட கடிதம் ரொம்ப எழுத்து பிழைகளாக இருக்கிறது. யோர் லெட்டர் ரைட்டிங் இஸ் பேட். நீ கடிதம் எழுதின முறை தவறாக இருக்கிறது. யூ ஷுட் ரைட் கிராமட்டிக்கலி. நீ சரியாக எழுத வேண்டும். ஒன்று சரியில்லாத பொழுது நீ இந்த ஷுட்டை பயன்படுத்துகிறாய். யூ கம் லேட் டு ஆஃபீஸ். நீ அலுவலகத்திற்கு தாமதமாக வருகிறாய். ஏன் எதிர்பார்ப்பு நீ சரியாக வர வேண்டும் என்று. ஃப்ரம் டுடே, இன்று முதல், யூ ஷுட் கம் இன் டைம். சரியான நேரத்திற்கு நீ வர வேண்டும். இன் டைம் என்றால் என்ன? ஆன் டைம்னா 9 மணினா ஆன் டைம்னா சரியாக 9 மணிக்கு. இன் டைம்னா 9 மணிக்குள்ள 8:55, 8:45, அது வந்து இன் டைம் என்று சொல்கிறோம். அப்போ நான் எதிர்பார்ப்புக்கு இல்லாமல், எதிர்பார்ப்புக்கு மீறி நடந்து கொள்ளும் பொழுது, என்னை எதிர்பார்ப்பு மாதிரி இல்லாத பொழுது நாம் ஷுட்டு பயன்படுத்துகிறோம். தவறு நடக்கும் பொழுது ஷுட்டை பயன்படுத்துகிறோம். எதிர்பார்த்த விஷயம் நடக்காத பொழுது ஷுட்டு பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது ஷுட் பி யூஸ்டு வித். ஷுட்டு எதனுடன் இணைக்கப்படுகிறது? நம்பர் 1, பொதுவாகவே அதிக அளவிலே ஷுட் எங்கே பயன்படுத்துகிறதுனா, ஐ திங்க். நான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க், நான் நினைக்கிறேன் அது நடக்கும் என்று. ஐ திங்க்கு கூட சில வார்த்தைகளை போட்டுட்டு ஷுட்டு போட்டுறீங்க. ஐ திங்க் வி ஷுட் கோ ஃபார் ஏ மூவி. ஐ டோன்ட் திங்க், நான் நினைக்கல அப்படி. ஐ டோன்ட் திங்க், நான் நினைக்கல நம்ம சினிமாவுக்கு போகணுன்னு. நான் நினைக்கல நம்ம ஒரு வீடு வாங்கணும்னு. நாங்கள் நினைக்கல இப்படி எல்லாம் நடக்கும்னு. ஸோ டூ யூ திங்க், நீ நினைக்கிறையா இப்படி நடக்கும்னு. ஸோ இந்த நினைக்கிறேன், நான் நினைக்கிறேன், நீ நினைக்கிறேன், நான் நினைக்கல, நீ நினைக்கல, நான் நினைக்கிறேனா, அவர்கள் நினைக்கிறார்களா, அது கூட ஷுட்டு பொதுவாகவே இணைக்கப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு, ஐ திங்க் வி ஷுட் ஸ்டார்ட் ஏ பிஸ்னஸ். நான் நினைக்கிறேன் நாம் ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கணும், எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடைபெற வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஷுட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஐ டோன்ட் திங்க் யூ ஷுட் பே த ஃபைன். நான் நினைக்கல, என்ன நினைக்கல, நீ ஃபைன் பே, நீ வந்து அந்த அபராத கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், நான் நினைக்கல அப்படியெல்லாம் நீ பண்ணணும்னு. டூ யூ திங்க், நீ நினைக்கிறாயா? பிஜேபி ஷுட் ஃபார்ம் த கவர்மெண்ட். பிஜேபி அரசாங்கம் அரசு அமைக்க முடியும் என்று நீ நினைக்கிறாயா? ஸோ இந்த ஷுட்டு எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடைபெற வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது ஷுட்டு யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஷுட் எங்கே 2வது இடத்துல யூஸ் பண்ணுகிறாய்? பிழை நடந்து விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது ஷுட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். 3வது இடம் ஷுட் எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறாய்? நீ எதிர்பார்த்தபடி விஷயங்கள் நடைபெறாத பொழுது ஷுட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். மறுபடியும் ஒரு தடவை ஒரு ரவுண்ட் பார்த்துடலாம். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வுட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? வுட்டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல். வுட் ஈட்டு, வுட் கோ, வுட் ஸ்லீப்பு, வுட் டாக்குங்கிறது இறந்த காலத்திலே ஒரு வழக்கமாக இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை. வுட்டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லு, அது ஈக்குவல் டு, சரிசமமாக இருக்கிறது. யூஸ்டு டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல். உதாரணத்துக்கு, ஐ யூஸ் டு வாட்ச் இங்கிலீஷ் மூவிஸ் டூரிங் மை காலேஜ் டேஸ்னால், நான் என்னுடைய கல்லூரி நாட்களிலே சினிமா படங்கள் பார்ப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன், இப்பொழுதில்லை. அதற்கு பதிலாக நீங்கள் ஐ வுட் வாட்ச் இங்கிலீஷ் மூவிஸ் டூரிங் மை காலேஜ் டேஸ்ன்னு சொல்லலாம். நான் என் கல்லூரி நாட்களில் சினிமாவை பார்ப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன். வாட்சுங்கிறது நிகழ்கால வெர்பு, வினைச்சொல். ஸோ நல்லா பாருங்க, யூஸ்டு டுனா இறந்த கால வழக்கமாக இருந்தது, இப்போ இல்லை. ஆனால் யூஸ் டு என்று போட்டு விட்டீங்கன்னா, யூஸ் டு இறந்த காலத்தில் பழக்கமாக இருந்தது, இப்போவும் அதை பழக்கமாக வச்சுருக்கேன். ஐ யூஸ் டு ஈட் நான் வெஜிடேரியன்னா என்ன? சின்ன வயதில் இறந்த காலத்தில் அசைவம் சாப்பிட்டு இருந்தேன், இப்போ இல்லை. ஐ யூஸ் டு ஈட் நான் வெஜிடேரியன்னா என்ன?
ஐ யூஸ் டு ஈட் நான் வெஜிடேரியன் டி போடுறதில்ல. அப்போ இறந்த காலத்துலேயும் நான் அசைவம் சாப்பிடுவேன், இப்பொழுதும் அசைவம் சாப்பிடுவேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ யூஸ் டு போடுகிறீர்கள். இந்த சைடு நல்லா தரவாக தெரிஞ்சிட்டீங்க. இந்த இடத்துல ஷுட்டு, ஷுட் ஹேவ், ஷுடன்ட் ஹேவ். ஷுட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஏதோ ஒன்று எதிர்காலத்தில் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஷுட்டு பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்தது ஷுட் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? ஏதோ தவறு நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ரெண்டாவது இடத்துல ஷுட்டு யூஸ் பண்ணுகிறாய். மூணாவது இடத்துல எங்கே யூஸ் பண்ணுற ஷுட்டு? உன்னுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு சரியில்லாத பொழுது ஷுட்டு யூஸ் பண்ணுகிறாய். அடுத்தது ஷுட்டு எதனுடன் அதிகமாக கோர்வையாக சேர்கிறது? நான் நினைக்கிறேன் அப்படி நடக்கணும், நான் நினைக்கல அப்படி நடக்கும் என்று, நீ நினைக்கிறாயா இப்படி நடக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ திங்க், ஐ டோன்ட் திங்க், டு யூ திங்க், வி திங்க், ஹீ திங்க் கூட ஷுட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ நல்ல தரோவாக தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது எப்படி இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்லையும் ரிட்டன் இங்கிலீஷ்லையும் இந்த வுட்டு, யூஸ்டு டு, ஷுட்டு, ஷுடன்ட் ஹேவ், ஐ திங்க் ஐ ஷுட்டு, வி திங்க் யூ ஷுட்டு, இதெல்லாம் பயன்பாட்டினுடைய ஆங்கில பேச்சு பயன்பாட்டிலே பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AIS American English. Take your level 5 grammar book. We have come here to video number 15. We are seeing the modal verbs. Modal verbs or the future verbs. This is the part 8 video in modal verb. So what do you mean by modal verb? Can, could, should, would, must, may, might, and all those verbs are called modal verbs. So modal verb should take an action verb to give a sense. Now we have seen will, would, and could, and should. Now we are seeing should. Should. As you see, should is used for what? You want something to happen. You are willing something to happen. So should can be used after some particular adjectives. Should is generally used after particular adjectives. What are those adjectives? Like should is used with funny. Funny is an adjective, isn't it? Fun is a. What do you mean by fun? Fun is a noun. Funny is an adjective. Fun is a noun. Funny is an adjective. We are using funny with should. Interest. Interest is a noun. Interest is a verb. But interesting is an adjective. We are using should with interesting. Stupid. Stupidity is a noun. Stupid is an adjective. So should is used with stupid. Greatness is a noun. Great is an adjective. We are using should with great. Surprise. Surprise is a verb. Surprise is a noun. Surprise is an adjective. This adjective surprise is used with the should. So should is used with selected adjectives. See here. It is funny. It is funny. After am, is, or, was, adjective comes. So adjective here funny comes. Adjective after am, is, or, was, where, will be, shall be. You are using adjective. It is funny. Then you are using that. We should wear uniform on Sundays. It is funny that we should wear uniform on Sundays. So you are saying that the should is an obligation and you are making a mockery. You are making a fun of that rule. You are making fun of the rule. You are telling it is a jokingly, jovially. You are saying it is funny that we should wear uniforms on Sundays. So funny is used with the should. It is funny that you should dance in the stage. It is funny that we should go today for an outing. It is funny that he should speak to me. It is funny that he should dance or talk or sing. So you're using funny with should, but in between you're using that. So it is interesting. It is interesting, and you are explaining about. It is interesting. What it is interesting? Yes, after am, is, or, was, interesting comes. So it is an adjective. It is interesting. Then you are giving an explanation. What is it interesting? It is interesting that we should learn in Hindi. It is interesting what? That we should learn Hindi. Right? It is interesting what? That we should learn Hindi. So interesting adjective is used with the should.
Should. It is stupid. So once again, stupid comes after am, is, or was, where, will be and shall be. So stupid is an adjective. What is stupid? It comes as a phrase. Wonderful big clause, not phrase. That the government should increase the prices of petrol. The price of petrol. It is stupid. What? That the government should increase the prices of petrol. So you are asking a question, it is stupid. What is it stupid? Then you are getting a statement that the government should increase the prices of petrol. Should, it is an obligation. You are telling that it is a stupidity act. It is great. What is it great? That we should pay less money for electricity service. Today you are paying for unit 8 rupees. Suddenly the government says it is enough for you to pay 4 rupees. Then you say it is great. What is it great? That we should pay less money for the electricity service. You got it? Should is used. So should is obligation. The government gives an obligation, makes an obligation of by you to do that you can give a lesser price. He was surprised. What is he surprised? That he should act in the movies. Suddenly a producer comes and says, okay, you can act in the movies, you should act in the movies. They're compelling him. And he's saying, okay, he was surprised. Surprised of what? That he should act in the movies. So, should is used with these particular adjectives called funny, interesting, stupid, great, surprise. So, surprise. So, all these adjectives are used with the should. Should is something which they should do. So you start with the sentence with it or he or she, whatever it is, the subject, with an auxiliary verb, with an adjective. This all these adjectives. Then you are asking what we should do. Then you are getting a statement that we should wear, that we should learn Hindi, that the government should increase the prices of the petrol, that we should pay less money for electricity. You are asking it plus auxiliary verb plus adjective, what. Then you get an answer with that relative pronoun, right? Then you are using should. And you can use some other things also. It is annoying that we should wear seat belts in the car. It is stupid that we should wear the seat belt in the while driving a car. So you can use like these type of statements, lot many statements like that. Now the should is used. We should use should after some of the following verbs. After these verbs you are using should. What are these verbs? Propose. Propose means what? You are saying something. You are giving an idea. That is called propose. Recommend. You are recommending something. Insist. You are compelling something. You are demand. You are asking something to happen. So should is used with these verbs. Here should is used with adjectives. After adjective should comes. Here after these verbs should come. What are the verbs? Propose, proposing, recommending, insisting, demanding. These are the verbs. See here, my girlfriend. I have a girlfriend. She proposed. She told me what? That I should marry her. What did she propose? That I should marry her. All noun clauses. All are called noun clauses. My girlfriend proposed what? That I should marry her. Not I can marry her, I would marry her. No, I should marry. Should marry means it's according to her expectations. She is expecting to marry. So I have to fulfill her expectation. My girlfriend proposed that I should marry her. The doctor recommended me. What did he recommend? That I should reduce my weight. Otherwise I will get BP, sugar, I will die soon. So what did the government recommend? That doctor recommended I should reduce my weight. So I should reduce my weight is the doctor's expectation. Should. My father insisted, compelled. My father insisted what? That I should join engineering course. My father forcefully saying that I should join an engineering course. It is a father's proposal or it is compulsion.
Policeman demanded. Policeman asked what? Demanded means what? Asking. That. What did he ask? That I should pay the fine. It's a compulsion. I should pay the fine. Because he is expecting that. So all the expectations we are using should. What are the expectation? Number one, the girlfriend wants to marry. That is an expectation. The doctor's expectation is that I should reduce the weight. And my father's insistence is that I should join in an engineering college. And what is the policeman's expectation? That he wants a bribe, a fine. I have to pay the money. So hope you are able to understand. So should is used with these type of verbs. What are the verbs? Propose, recommend, insist, demand. And you are using that with the subject, with the verb, plus you are using what you are asking. That I should marry her. So these are the what type of sentences? It is the noun clause. You are getting a clause in behind that. So now, should is used in the beginning of the sentence. In the beginning of the, can you form a sentence starting with the should? Yes, you can. Should is used in the beginning of the sentence to mean if something happens. Should is used in front of sentence to say if something happens. Should the rain come tomorrow? Tomorrow, if rain comes, instead of if, you are using should. Instead of if, you are using should. So, should compensation is, or the alternative word is if. If the rain come tomorrow, or should the rain come tomorrow means if it rains tomorrow. So, you are using should to say the condition. If the rain comes tomorrow, or should the rain come tomorrow, I will not be able to come to the class. Should the rain come tomorrow, I will not be able to come to the class. Should I get a project, I will not be able to come to office. So should I didn't receive the money, I won't be able to pay the fees. So should is if I don't get something, if something has not happened. So should is used as a condition. Should the rain come tomorrow, I won't be able to come to the class. So you start with should, it means the condition. Instead of should, you can use if. Next, you are using should and shouldn't. You are using should and shouldn't to give someone an advice. You are advising somebody. Then you are using the word should and shouldn't. When you are advising somebody, you should obey the rules. You are advising somebody, you should obey the rules. When you are advising somebody, you are using should. We should go to office in time. We are advising ourselves. Okay, daily we are coming late. We should go to our office in time. When you advise to others, when you advise to you, when you advise to whoever is there, then you are using should. Hope you are able to understand. So what we have seen, should is used with the selected verbs, propose, recommend, insist, demand. And should, when you start a sentence, it is the condition. Should the rain come tomorrow, I won't be able to come to the class. So it is condition you are using should. And shouldn't here. Shouldn't, it means that advising somebody to do certain things. Hope you are able to understand. And coming here once again, let us recollect. Should is used with some particular adjectives. What are the particular adjectives? Like funny, like interesting, like stupid, like great, like surprise. These are the adjectives. Even if it is ing, it is an ing adjectives. All present participles are adjectives. All past participles are adjectives. You got it? See, for example, it is funny. Funny what? You ask a question, what? Then you get an answer that we should wear uniform on Sundays. It is a, should is a, what? Should is a, you should do. It's a follow. It's an obligation. So it is funny. You are making funny out of that rule. It is interesting. You are asking what that we should learn Hindi. It is stupid what that the government should increase the price of petrol. It is great what that we should pay less money for electricity. He was surprised for what that we should act in the movies. So you start with it or subject pronoun. You are using one auxiliary verb. After auxiliary verbs only these adjectives will come. After using these adjective verbs, you are asking what. Then you get a sentence using that.
we should, that we should, that the government should, that we should, that he should. Then you are writing the content. What is it? Got it? Okay, next, the should is used with these verbs: propose, recommend, insist, and demand. So my girlfriend proposed what? That I should marry her. The doctor recommended me what? That I should reduce my weight. Father insisted what? That I should join engineering course. The policeman demanded what? That I should pay the fine. So you start a sentence with using should means it is equal to if. Already we have seen would is equal to used to. Like that, should is used as if. Should the rain come tomorrow, I will not be able to come to the class. So if it rains tomorrow, I won't be able to come to the class. You are using should and should not to give someone an advice. You should obey the rules. We should go to office in time. In time means what? Before 9 o'clock, before 10 o'clock, whatever the time is. Before that you have to go. You got it? So now I'll be asking questions. Yes. Yes, Miss Nathia, welcome. And what do you understand by this? In short, make it fast. Yeah, first of all, should can be used before adjective. Before adjective, can you form a sentence using this should, and before that one adjective comes? Any adjective, funny or interesting or stupid or great or surprise. Can you take one adjective and form a sentence on your own? It is funny that we should go to office on Sundays. Okay, it is funny that we should go to our office on Sundays. Any other word? Yeah, something like interesting? Interesting? Okay, Kamala Hassan is acting in a Hollywood movie. It is something interesting. How do you say? It is interesting that okay, it is interesting to know that Mr. Kamala Hassan should act in Hollywood movies. Okay, now this should is used with the verbs propose, recommend, insist, and demand. Can you form a sentence using one of the verbs? Yeah, my friend proposed a project idea that it should get selected. That it should get selected. Okay, she proposed a project. Which I think it should be selected. Okay, good. And should, can you form a sentence using should in the beginning of a sentence? Should is equal to if. It is a condition. Should the bus come late means I will not be able to reach the office very in good, time. Very good formation. Should the bus come late, I will not be able to reach the office in time. Would not be able to reach to my office in time. Good. Good. And can you say should as some advice? Should or shouldn't as an advice? We should follow the traffic rules. We should follow the traffic rules. Good. Yes, why not Amrita? Please come forward. Give the mic to her. Mic. Can you form should with all the verbs propose or recommend or insist or demand? Any one verb. Any one verb. After those verbs, you should use should. Just like my girlfriend proposed what? That I should marry her. My gynecologist recommended me that I should take medicine regularly. Your gynecologist has recommended you that you should take the medicines regularly. Okay. Can you form a sentence using should in the beginning of the sentence? It means condition. If should is equal. In my should. Okay, if I get a job in abroad, I will go abroad. I should go abroad. Should I get job in abroad? Should I get a job? Okay, should I get a job in abroad? If I get a job in abroad, okay. I will go there. I will go there. Fine.
நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 15 மாடல் வினைச்சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள்னா எதிர்காலத்தை பற்றி ஒரு செய்கை நடக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த மாடல் வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணுறோம். இது 8வது பிரிவை வருகிறீர்கள். மாடல் வினைச்சொல் என்றால் என்ன? கேன், குட், மே, மைட், ஷால், ஷுட், வில், வுட், யூஸ்டு டு, வாண்ட் டு, அபவுட் டு, இதெல்லாம் மாடல் வினைச்சொற்கள். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். கேனு, குட்டுனுடைய பயன்பாடுகள், ஷேல், ஷுட்டுனுடைய பயன்பாடுகள், ஷுட் ஹேவனுடைய பயன்பாடுகள், எதிர்காலத்தை கற்பனை பண்ணி பார்ப்பது, இறந்த காலத்தில் போய் கற்பனை பண்ணி பார்ப்பது, அதற்கு எல்லாமே இந்த வில்லு, வுட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரத்திற்குள் ஒன்று முடிந்து விடும் என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கும் ஒரு மாடல் வெர்பு. இங்கே மாடல் வெர்பான ஷுட் பார்க்கிறீர்கள். இது 4வது செக்ஷன் வந்திருக்கீங்க. ஷுட் கேன் பி யூஸ்டு. ஷுட் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது? ஆஃப்டர் சம் பர்டிகுலர் அட்ஜெக்டிவ். பர்டிகுலர்னா குறிப்பிட்ட, அட்ஜெக்டிவ்ஸ்னா பெயரொரு சொற்கள். பெயரொரு சொல்னா என்ன? பெயர் சொல்லை உரித்து சொல்லுவது. கேர்ளுங்கிறது பெயர் சொல், பியூட்டிஃபுல்லுங்கிறது பெயரொரு சொல், பாய்ங்கிறது பெயர் சொல், ஹேண்ட்ஸம்ங்கிறது பெயர் சொல், அதே மாதிரி எலிஃபெண்ட்டுங்கிறது பெயர் சொல், டால் எலிஃபெண்ட், டாலுங்கிறது பெயர் ஒரு சொல், உயரமான, அழகான, கம்பீரமான. ஸோ இங்கே என்ன அந்த பெயரொரு சொற்கள்? இந்த குறிப்பிட்ட பெயரொரு சொற்களுக்கு முன்னாடி தான் வரும். எந்த குறிப்பிட்ட பெயரொரு சொற்கள்? ஃபன்னி, ரொம்ப கேலித்தனமாக இருக்கிறது. ஃபன்னி என்றால் தமாஷாக இருக்கிறது. ஃபன்னி என்றால் நகைச்சுவையாக இருக்கிறது. ஃபன் என்பது நகைச்சுவை, ஃபன்னி நகைச்சுவையான என்று வருகிறது. அது பெயர் ஒரு சொல். இங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங், இன்ட்ரெஸ்ட் என்றால் ஆர்வம், அது பெயர் சொல். இன்ட்ரெஸ்டிங் என்றால் ஆர்வம் உடையதாக, உடையதான என்ற பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. ஸ்டூபிடிட்டி, கிறுக்குத்தனம், ஸ்டூபிட் என்றால் கிறுக்குத்தனமான என்ற பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. கிரேட்னஸ், சிறப்பு, கிரேட்னா சிறப்பான என்ற பெயர் ஒரு சொல்லிலே வருகிறது. சர்ப்ரைஸ், இது பெயர் சொல்லாகவும் வரும், பெயர் ஒரு சொல்லாக வரும். அப்புறம் ஆச்சரியமான என்று வருகிறது. இட் இஸ் ஃபன்னி. பொதுவாகவே பெயர் ஒரு சொற்கள் ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி, ஷால் பிக்கு பின்னாடி தான் வரும். துணைவினை சொற்களுக்கு பின்னாடி தான் அட்ஜெக்டிவ் வருகிறது. ஸோ இட்டுங்கிறது சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க. சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் பிரதிபெயர் சொல். இஸ்ஸு போட்டுறீங்க. இஸ்ஸுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த பெயரொரு சொல்லை யூஸ் பண்ணுறீங்க. முதல் பெயரொரு சொல் ஃபன்னி. இட் இஸ் ஃபன்னி என்றால் என்ன? அது நகைச்சுவையானதாக இருக்கிறது. எது நகைச்சுவையாக இருக்கிறது என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது, அதாவது we should, நாம் கண்டிப்பாக அணிய வேண்டுமாமா. we should wear, கண்டிப்பாக ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டுமாமா. என்ன அந்த காரியம்? யூனிஃபார்ம் ஆன் சண்டேஸ். யூனிஃபார்ம்னா சண்டேஸ் கூட, ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட நம்ம போடணுமாமா. அது ஒரு தமாசாக இருக்கிறது, கேலியாக இருக்கிறது, நகைச்சுவையாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே தட்டு நடுவில் வந்துடுது. அப்ப என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய அந்த ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. அந்த வாக்கியத்தில் ஷுட்டு ஏன் பயன்படுத்துகிறோம்? இப்படி ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது. அந்த கட்டாயமான விஷயம் தமாசாக இருக்கிறது, கேலித்தனமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் ஃபனி that we should wear uniform on Sundays என்று வருகிறது. அடுத்தது இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், அது ஆர்வமாக இருக்கிறது. இஸ்னா இருக்கிறது, அதுனா இட்டு. இன்ட்ரெஸ்டிங்னா ஆர்வமானதாக இருக்கிறது. என்ன வாட் என்று கேட்கிறாய்? அதாகப்பட்டது that we should learn Hindi, நாம் கண்டிப்பாக இந்தியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாமா. வடநாட்டிலே வேலை கிடைத்து விட்டது, நார்த் இந்தியாவிலே. அங்கே அலுவலர்கள் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் இந்தி கண்டிப்பாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. அந்த கண்டிப்பாக அது ஆப்ளிகேஷன் இருக்கும்போது ஷுட் லேர்ன் என்று வருகிறது. அப்போ இது உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணி விட்டது. இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், அது ஆர்வமானதாக இருக்கிறது. என்ன ஆர்வமானதாக இருக்கிறது? தட் வி ஷுட் லேர்ன் ஹிந்தி, நாம் ஹிந்தி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு நிபந்தனை அது ஆர்வமாக இருக்கிறது. இட் இஸ் ஸ்டூபிட், அது கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது. ஸ்டூபிட்னா கிறுக்குத்தனமானதாக இருக்கிறதுனா இஸ். என்ன கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது? அதாகப்பட்டது. தட்னா அதாகப்பட்டது. த கவர்மெண்ட் ஷுட் இன்க்ரீஸ் த பிரைஸ் ஆஃப் பெட்ரோல், அரசாங்கம் பெட்ரோல் விலையை
உயர்த்துவது என்பது ஒரு கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது. ஏது கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது? அரசாங்கம் விலையை கண்டிப்பாக உயர்த்தும் என்று. இந்த ஷுட் என்றால் அது அரசாங்கம் ஒரு தீர்மானித்து விட்டது. இட் இஸ் கிரேட், அது சிறந்ததாக இருக்கிறது. எது சிறந்ததாக இருக்கிறது? தட் வி ஷுட் பே லெஸ் மணி ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி சர்வீஸ். மின்சார சேவைக்கு நாம் குறைந்த அளவே பணம் கொடுப்பது என்பது இட் இஸ் கிரேட், அது சிறப்பாக இருக்கிறது. இன்றைக்கி யூனிட்டுக்கு 8 ரூபா போட்டிருக்காங்க, 4 ரூபான்னு அரசாங்கம் குறைச்சிருக்கு. அது கிரேட். எது கிரேட்டு? நாம் குறைந்த அளவு பணம் கட்டினால் போதும் என்ற அந்த அப்ளிகேஷன் ஷுட்டு. ஸோ இந்த ஷுட்டு பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹீ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட், அவன் ஆச்சரியப்பட்டான். எதை பற்றி ஆச்சரியப்பட்டான்? தட் ஈ ஷுட் ஆக்ட் இன் த மூவிஸ். அவன் இந்தி படங்களில் நடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது. அது அவனை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஷுட்டும் பயன்பாடுகள் இந்த ஃபன்னிங்கிற அப்ஜெக்டிவ் மூலமாக, இன்ட்ரெஸ்டிங் கூட அப்ஜெக்டிவ், ஸ்டூப்பிடுங்கிற அப்ஜெக்டிவ் கூட, கிரேட்டுங்கிற அப்ஜெக்டிவ் கூட, சர்ப்ரைஸ் கூட அப்ஜெக்டிவ்னு போட்டுவிட்டு, பொதுவாகவே இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ்க்கு முன்னாடி வரும். அதற்கு முன்னாடி அந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணுறீங்க. என்ன 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 நிர்பந்தம் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது தட் வி ஷுட்டு, தட் வி ஷுட்டு, தட் த கவர்மெண்ட் ஷுட்டு, தட் வி ஷுட்டு, தட் ஈ ஷுட்டு. அப்புறம் அது என்ன அந்த செய்யப்படு பொருள், என்ன அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது பின்னாடி போட்டுடுறீங்க. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதை புரிஞ்சிட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஷுட்டு வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கூட வருகிறது, சில அப்ஜெக்டிவ் கூட வருகிறது. ஷுட் என்றால் நீ கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும், நீ அதை செய்வதற்கு கடன் பட்டிருக்கிறாய். அந்த கடன் பட்டிருக்கிற விஷயம் தமாசாக இருக்கிறது, ஆர்வமாக இருக்கிறது, கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது, பிரமாதமாக இருக்கிறது, ஆச்சரியப்படும்படியாக இருக்கிறது. அந்த ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம், கண்டிப்பாக நீ செய்ய வேண்டிய விஷயம் இந்தந்த குணாதிசயங்களில் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஷுட்டினுடன் பெயர் உரிச்சொல்லான இந்த அட்ஜெக்டிவ்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக ஷுட்டு, we should use should. எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஆஃப்டர் சம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வேர்ப்ஸ். வேர்ப்ஸ் என்றால் வினைச்சொல். வினைச்சொல் என்றால் என்ன? நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் இருக்க வேண்டும். இங்கே பெயரொருச்சொல் போட்டீங்க. பெயரொருச்சொல்னா அட்ஜெக்டிவ். அட்ஜெக்டிவ் ஒரு நவுனை குவாலிஃபை பண்ணுது. இங்கே வேர்ப் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஷுட்டு கூட இந்த வேர்ப். என்னென்ன வேர்பு? ப்ரொப்போஸ். ப்ரொப்போஸ் என்றால் என்ன? தன் கருத்தை வெளியே தெரிவிப்பது, தன் ஆசையை வெளியே தெரிவிப்பது, தன்னுடைய மன எண்ணத்தை வெளியே தெரிவிப்பது தான் ப்ரொப்போஸ். ரெக்கமெண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு அறிவுரை கூறுவது. ரெக்கமெண்ட் ஒரு சிபாரிசு செய்வது, அது ரெக்கமெண்ட். இன்சிஸ்ட் வலியுறுத்துவது, வலியுறுத்துவது, கம்பல் பண்ணுவது. டிமாண்ட் கோருவது. டிமாண்ட் என்றால் என்ன? கண்டிப்பாக நீ செய்தாக வேண்டும் என்று கோருவது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஷுட்டு ப்ரொப்போஸ் கூட பயன்படுத்துகிறீர்கள், ரெக்கமெண்ட் கூட பயன்படுத்துகிறீர்கள், இன்சிஸ்ட் வலியுறுத்துவதனுடன் ஷுட்டை சேர்த்துக்கிறீங்க. டிமாண்ட் கண்டிப்பாக செய்யணும்னு கோரும் பொழுது இந்த ஷுட்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு பாருங்கள், மை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட். இங்கே இஸ்ஸெல்லாம் வர்றதில்லை, ஏன்னா இது வந்து ஆக்ஷன் வேர்ப். அட்ஜெக்டிவ் கூட வரும்போது, பெயரொருச்சொல் கூட வரும்போது தான் நீங்கள் இஸ்ஸெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிறீங்க. இங்கே வந்து விஸ்ஸெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. மை கேர்ள் ஃப்ரெண்டுன்னா என்ன? என் காதலி. ப்ரொப்போஸ் என்றால் என்ன? தன்னுடைய ஆசையை தெரிவித்தால், தன்னுடைய கருத்தை தெரிவித்தால், தன்னுடைய மனத்தை வெளிப்படுத்தினால். ப்ரொப்போஸ் என்ன வெளிப்படுத்தினால் அதாகப்பட்டது. தட் ஐ ஷுட் மேரி ஹர்னா கண்டிப்பாக நான் அவளை திருமணம் செய்ய வேண்டுமாமா, அது என்னுடைய கடமை என்று அவள் சொல்லுகிறாள். நான் கண்டிப்பாக அவளை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று. ஸோ ஷுட் என்றால் அது சமுதாய கடமை, அது என் மனசாட்சிக்குப்படி நான் செய்ய வேண்டியதை ஷுட் என்று சொல்கிறோம். The doctor recommended. அந்த மருத்துவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுகிறார். ரெக்கமெண்ட் என்றால் என்ன? சிபாரிசு செய்கிறார், அல்லது என்கிட்ட வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார். என்ன வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் என்னிடம்? ஐ ஷுட் ரெடியூஸ் மை வெயிட். நான் 100 கிலோ இருக்கிறேன், 65 கிலோவுக்கு வந்தாகணும், நான் செய்தாக வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஷுட்டு பயன்படுத்துகிறீர்கள். மை ஃபாதர் இன்சிஸ்டட். என் தந்தையார் வலியுறுத்துகிறார். இன்சிஸ்டட் என்ன? தட் ஐ ஷுட் ஜாயின் என்ஜினியரிங் கோர்ஸ். எனக்கு மெடிக்கல் காலேஜில் தான் சேரணும்னு எங்கள் அப்பா என்ன வலியுறுத்துகிறார். என்ன? ஐ ஷுட் கண்டிப்பாக, வேற வழியே இல்லை,
நான் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் தான் சேரணும், ஷுட்னா வேற வழி இல்லை, நீ செய்தே ஆக வேண்டும், அது உன்னுடைய கடமை, பெற்ற தகப்பனுடைய பேச்சை கேட்பது உன் கடமை, ஆகையால் நீ இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் தான் சேரணும், ஷுட்டு பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்து த போலீஸ்மேன் டிமாண்டட் என்றால் என்ன? அவன் உரிமையுடன் கேட்பதை டிமாண்டட், உரிமையுடன் கேட்பதை டிமாண்டட். என்ன உரிமையுடன் கேட்டான்? தட் ஐ ஷுட், நான் கண்டிப்பாக, அது என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது, நான் சட்டப்படி செய்தாக வேண்டும் என்று அவன் சொல்றான். என்ன சட்டப்படி செய்ய வேண்டும்? பே த ஃபைன், கட்டணத்தை, அபராத கட்டணத்தை நான் செலுத்த வேண்டும். ஸோ ஒன்று செய்தாக வேண்டும், அது என்னுடைய சமுதாய கடமை, அது என்னுடைய பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை, அது என்னுடைய காதலிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை, அது என் மருத்துவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை, அது எனக்கு நானே செய்து கொள்ள வேண்டிய கடமை, அரசாங்கத்துக்கு செய்து கொள்ள வேண்டிய கடமை என்று சொல்லும் பொழுது ஷுட்டுன்னு யூஸ் பண்ணுறீங்க. அது வினைச்சொற்கள். இந்த ஷுட் எதனுடன் சேர்கிறது என்றால் ப்ரொபோஸ்டு, ரெக்கமெண்டடு, இன்சிஸ்டடு, டிமாண்டடு என்று இந்த வினைச்சொற்களுடன் சேருகிறது. அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது should is used in the beginning of the sentence. வாக்கியத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே should. நம்ம இதுவரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்காத ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. வில்ல வச்சு ஆரம்பிக்கலாமா, ஷுட்டை வச்சு ஆரம்பிக்கலாமா, ஷுட்டை வச்சு கேள்வி வாக்கியமாக மாற்றலாம். ஆனால் இந்த இடத்துல ஷுட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வருகிறது. ஷுட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த பிகினிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். வாக்கியத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே ஷுட் பயன்படுத்துகிறோம். எப்பொழுது? டு மீன். என்ன அர்த்தத்தில் வருகிறது ஷுட் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி போட்டா? இஃப் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ், ஏதோ ஒன்று நடந்ததுன்னா ஷுட்டுன்னா என்ன அர்த்தம்? வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஷுட்டு போட்டோம்னா அப்படி ஒன்று நடந்தா, அப்படி ஏதாவது நடந்தால் என்று ஒரு நிபந்தனை வருகிறது. ஷுட்னு ஆரம்பிக்கும் பொழுது இங்கே பாருங்க, ஷுட் த ரெயின் கம் என்றால் டுமாரோ, ஷுட் த ரெயின் கம் டுமாரோ, இன்னைக்கு மழை பெய்யல, நாளைக்கு மழை பெய்தால். அப்போ இந்த ஷுட்டுனா இஃப்னு வருது. ஷுட்டுனா கண்டிஷன், நிபந்தனையாக வருகிறது. வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஷுட்டு போட்டுட்டீங்கன்னா அது நிபந்தனையாக வருகிறது. ஷுட் த ரெயின் கம் டுமாரோ, நாளைக்கு மழை பெய்தால் ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கம் டு த கிளாஸ், என்னால் வகுப்புக்கு வர முடியாது. நான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா அவன் கோபம் அடையுமா? ஷுட் ஐ சே நோ, he will get angry. if I say நோக்கு பதிலாக should I say no. அப்படி இந்த ஷுட்டு போட்டுறீங்க. ஷுட்டு போட்டுட்டா நிபந்தனை. யூ ஆர் யூஸிங் ஷுட். ஷுட் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? அண்ட் ஷுட் நாட் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ஷுட்டும் ஷுட் நாட்டும் டு கிவ் சம்ஒன் அன் அட்வைஸ், ஒருவருக்கு அறிவுரை வழங்கும் பொழுது ஷுட்டும் ஷுட் நாட்டும் பயன்படுத்துகிறோம். யூ ஷுட் ஒபே த ரூல்ஸ், நீ சட்ட திட்டங்களை நீ கடைபிடிக்க வேண்டும். நீ அறிவுரை சொல்லும் பொழுது ஷுட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். we should go to office in time, நாம் அலுவலகத்திற்கு சரியான நேரத்துக்கு செல்ல வேண்டும். உங்களுக்குள்ளேயே அறிவுரை சொல்லும் பொழுது, மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லும் பொழுது, வேறு எவருக்கு வேண்டுமானாலும் அறிவுரை சொல்லும் பொழுது எதை பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ஷுட் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இறுதியாக ஒரு தடவை ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஷுட் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? இந்த பெயர் சொல்லான ஃபன்னி, இன்ட்ரெஸ்டிங், ஸ்டூபிட், கிரேட், சர்ப்ரைஸ். ஸோ ஃபன்னினா தமாசான, இன்ட்ரெஸ்டிங்னா ஆர்வமான, ஸ்டூபிட்னா கிறுக்குத்தனமான, கிரேட்னா பிரமாதமான, சர்ப்ரைஸ்னா ஆச்சரியப்படும்படியான. அப்புறம் வாக்கியங்கள் அமைத்திருக்கிறோம். இட் இஸ் ஃபன்னி தட் வி ஷுட் வேர் யூனிஃபார்ம் ஆன் சண்டேஸ். அது ஒரு கேலித்தனமான விஷயமாக இருக்கிறது. என்னன்னு கேட்கணும்? அதாவது நாம் யூனிஃபார்மை சண்டேஸ் போட வேண்டும் என்று. இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் தட் வி ஷுட் லேர்ன் ஹிந்தி. இது ஆர்வமாக இருக்கிறது. என்ன என்று கேட்கிறீர்கள்? அதாவது நாம் ஹிந்தி கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாமா. இட் இஸ் ஸ்டூபிட், அது கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது. என்ன? தட் த கவர்மெண்ட் ஷுட் இன்க்ரீஸ் த பிரைஸ் ஆஃப் த பெட்ரோல், அரசாங்கம் பெட்ரோல் விலையை உயர்த்தி இருக்கிறது. இட் இஸ் கிரேட், பிரமாதமாக இருக்கிறது. என்ன? தட் வி ஷுட் பே லெஸ் மணி ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி சர்வீஸ், மின்சார சேவை கட்டணத்துக்கு குறைந்த அளவு பணம் கொடுப்பது பிரமாதமாக இருக்கிறது. he was surprised. என்ன? தட் he should act in the movies, அவன் ஆச்சரியப்பட்டான். என்ன? அதாவது அவன் ஹிந்தி படத்தில் நடிக்கணும். ஸோ இந்த ஷுட் கூட இந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுகிறீர்கள். அப்போ ஷுட் கூட வினைச்சொற்கள். ப்ரொப்போஸ், அவன் ஆசையை தெரிவிக்கிறான். ரெக்கமெண்ட், அவர் சிபாரிசு செய்கிறார். இன்சிஸ்ட், வலியுறுத்துகிறார். டிமாண்ட், உரிமையுடன் கோருகிறார். இந்த வினைச்சொற்களுக்கு கூட இந்த ஷுட் பயன்படுத்துகிறீர்கள். மை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ப்ரொபோஸ்ட், என்னுடைய காதலி
தெரிவித்தால், என்ன தெரிவித்தால், that I should marry her, அவளை நான் கண்டிப்பாக திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமாமா. The doctor recommended, டாக்டர் சிபாரிசு செய்தார். என்ன சிபாரிசு செய்தார்? ஐ ஷுட் ரெடியூஸ் மை வெயிட், நான் என்னுடைய எடையை குறைக்க வேண்டுமாமா. மை ஃபாதர் இன்சிஸ்டட், என் தந்தையார் வலியுறுத்தினார். என்ன? தட் ஐ ஷுட் ஜாயின் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ், அதாவது நான் என்ஜினியரிங் வகுப்பிலே சேர வேண்டுமாமா. த போலீஸ்மேன் டிமாண்டட், போலீஸ்காரர் கோரினார், உரிமையுடன் கேட்டார். என்ன? தட் ஐ ஷுட் பே த ஃபைன், அதாகப்பட்டது நான் அபராத கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று. ஸோ ஷுட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த பிகினிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஷுட் யூஸ் பண்ணால் அது இப்படி இருந்தால் என்ற நிபந்தனையுடன் வருகிறது. should the rain come tomorrow, மழை நாளைக்கு பெய்தால் I will not be able to come to the class, வகுப்புக்கு வர முடியாது. ஸோ ஷுட்டுன்னு வாக்கியத்தை ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நிபந்தனையாக வருகிறது. அடுத்து you are using should and should not. should not யூஸ் பண்ணுறீங்க. எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? to give someone an advice, ஒருவருக்கு அறிவுரை சொல்லும் பொழுது you should obey the rules, நீ சட்டத்தை பின்பற்ற வேண்டும். you should go to office in time, நாம் சரியான நேரத்திற்கு நம்மளுடைய அலுவலகத்திற்கு சென்றாக வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த should, can, could காலங்கள் 3 வகைப்படும்: நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். எதிர்காலத்திற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள், அந்த மாடல் வினைச்சொல்ல காலங்களுடன் விளையாடும், எதிர்காலங்களுடன் விளையாடும் இந்த மாடல் வேர்ப்ஸ் இறந்த காலங்களிலும் விளையாடும் வாக்கிய அமைப்புகளிலே. ஸோ இந்த வாக்கிய ஜாலங்களை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய திறன் பெற்றது இந்த மாடல் வேர்ப். மாடல் வேர்ப் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லும், நிகழ்காலத்தை பற்றி சொல்லும், இறந்த காலத்தை பற்றியும் சொல்லும். ஆனால் பொதுவாகவே மாடல் வேர்ப் பொதுவாகவே அதிக அளவிலே எதிர்காலத்தை பற்றி குறிப்பிடக்கூடியது. ஸோ இந்த பயிற்சியை நன்கு பயிற்சி செய்து கொண்டு அடுத்த வீடியோவை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.